Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ASEAN kepada semua penonton yang menyaksikan kami pada ketika ini. Pastinya hari ini 26 Oktober 2025 pastinya tarikh yang cukup bersejarah yang bakal terlakar dalam lembaran sejarah negara dan juga ASEAN, kerana pada hari ini bukan sahaja kita memperlihatkan perjalanan manis Malaysia selaku kepengerusian ASEAN bagi tahun 2025 ini, tapi yang paling utama pada tarikh inilah Malaysia bakal menghimpunkan pemimpin-pemimpin bukan sahaja dalam kalangan negara-negara anggota tetapi juga dalam kalangan rakan-rakan dialog utama seperti daripada China, Korea Selatan, Jepun, Amerika Syarikat, Australia, dan yang paling utama juga tetamu-tamu jemputan daripada pengerusi ASEAN seperti Brazil dan juga Afrika Selatan. Selamat datang kami ucapkan ke Malaysia, dan pastinya hari ini kami akan memberikan gambaran kepada anda apa yang akan berlaku, khususnya agenda-agenda yang bakal dibentangkan kepada seluruh masyarakat di ASEAN, di rantau ini dan juga di peringkat global untuk kita membawa kemakmuran dan juga keamanan bersama. That's exactly right, and of course right here down the studio we will be bringing you all the live coverage of the 47th ASEAN Summit and all the happenings and events that will be through it all. You join with me, Erin Cheong and Munawar Azmi. Pastinya hari ini banyak sebenarnya yang akan kami bawakan kepada anda, tetapi untuk permulaan ini kita bawakan kepada anda infografik-infografik penting untuk kita mengetahui perjalanan Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025. Inilah dia identiti ataupun logo ASEAN bersempena dengan kepengerusian Malaysia bagi tahun 2025, dengan tema yang diangkat pada tahun ini adalah keterangkuman dan juga kemampanan, memperlihatkan visi yang cukup jelas yang dibawa oleh Malaysia khususnya untuk kita membawa dampak dan juga manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat di rantau ini, yang memperlihatkan ekonomi ASEAN sebagai ekonomi yang berdaya tahan, berdaya saing dan juga yang paling utama berpaksikan rakyat. Yes, that's truly right. And of course, looking at the year of Malaysia's ASEAN Championship, starting from the year of 1977, which was actually the first ASEAN Summit held in Kuala Lumpur, and Malaysia, of course, hosted their first ever ASEAN Summit, setting the foundation for regional cooperation and solidarity, and followed by the year 1997, where they introduced the ASEAN Vision 2020, and in which during the Kuala Lumpur Summit, in which outlining a shared long-term roadmap for a peaceful, stable and prosperous regional community, and of course followed by the Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit that was first introduced in 2005 when Malaysia hosted the inaugural ASEAN Summit, and the launch, of course, as we all know it, the ASEAN Community, in which we were introduced to the three pillars: political security, economic and socio-cultural pillars, launching of the ASEAN 2025 Forging Ahead Together in 2015. And right now, of course, in the year we are in, 2025, the ASEAN 2025 Shaping Our Future Together. I would say the theme of what is bringing on would be inclusivity and sustainability, as we bring you further updates on this year's ASEAN Championship, and one of the largest and longest in history as well. Betul, pastinya hari ini hari yang bersejarah. Kita dah memperlihatkan bagaimana perjalanan panjang Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 5 kali secara keseluruhannya, dan kita gambarkan juga untuk sidang kemuncak ASEAN yang ke-47 ini dari segi jumlah keseluruhan mesyuarat, 25 mesyuarat yang telah dan akan dilaksanakan sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini. 3 di peringkat pegawai kanan, manakala 6 di peringkat menteri, serta kita memperlihatkan 14 perbincangan ataupun mesyuarat di peringkat tertinggi, iaitu melibatkan ketua negara dan juga ketua kerajaan, bukan saja dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN, malah juga melibatkan rakan dialog dan juga pemimpin-pemimpin di peringkat global yang lain, untuk kita menggambarkan bagaimana pentingnya ASEAN ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serantau yang utuh, berdaya saing dan juga mampan. And let's look at the three outline strategies under the ASEAN Championship 2025. First is, of course, to strengthen regional value chains and trusted partnerships, and to reinforce the foundations of member states while renewing, restructuring and harmonizing their economies, and to leverage the strengths of ASEAN member states. Now, of course, in this, each ASEAN country brings unique advantages, from resources and manufacturing to tech and innovation, in which all will be of use
issues and which we will be debating further, I would say, during the 47 ASEAN Summit. Okey, kita teruskan dengan matlamat untuk hala 7 ASEAN, khususnya kita melihat kepada jangka masa panjang apabila kita menyentuh berkenaan deklarasi Kuala Lumpur ASEAN 2045 untuk kita membina masa depan bersama, iaitu untuk ASEAN mencapai ekonomi yang lebih utuh, berdaya tahan dan juga berdaya saing, dan juga limpahan manfaatnya juga akan diberikan kepada seluruh anggota di negara ASEAN ini tanpa meninggalkan ataupun meminggirkan mana-mana pihak, dan yang seterusnya untuk memastikan ASEAN berada di landasan yang tepat dan juga untuk kita meningkatkan hubungan perdagangan secara keseluruhannya. Yes, and these are the 4 ASEAN agenda focus areas that are displayed on your screens right now. Firstly, looking at how ASEAN can achieve economic growth across its ASEAN member states, and to ensure that ASEAN is on the right track with continued commitment to regional cooperation, policy alignment and sustainable development, as well to strengthen trade relations, to expand and diversify trade within the inter and intra-ASEAN trades, and as well as to promote digital transformation within the ASEAN region. Okey, kita berikan kepada anda cuplikan petikan kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu selaku pengurusi sidang kemuncak ASEAN ke-47, Malaysia perlu memastikan setiap perbincangan memberi impak yang nyata. Itu yang paling utama, iaitu pelbagai agenda dan juga mesyuarat telah pun dizahirkan sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-46 sebelum ini sehinggalah sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini. Yang paling utama adalah bagaimana melalui agenda-agenda yang telah disepakati ini yang akan diterjemahkan dan dizahirkan untuk menjadi satu realiti yang praktikal yang dapat dizahirkan kepada seluruh masyarakat di rantau Asia Tenggara ini. That's exactly right, and of course this morning we are expecting a lot of key personnel to arrive down here at the Kuala Lumpur Convention Centre amidst the 47 ASEAN Summit, and a lot of highlights that have also happened throughout the days as well. And one thing we're definitely expecting will the exception and admission of Timor-Leste as the 11th member within the ASEAN community. Now, of course, before anything, we do want to throw it back a little and share with you guys how the establishment and development of ASEAN first came about. Saksikan. Perjalanan ASEAN bermula pada 8 Ogos 1967 apabila 5 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini menjadi asas kepada lahirnya satu visi baru, kerjasama serantau demi keamanan dan kemakmuran bersama. Sejak hari bersejarah itu, ASEAN terus berkembang daripada 5 kepada 10 anggota dengan kemasukan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kemboja. Pertambahan ini membentuk sebuah komuniti yang lebih kukuh, menyatukan pelbagai bangsa dan budaya di bawah semangat perpaduan Asia Tenggara. Pada tahun 1993, ASEAN melancarkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN AFTA, langkah penting yang mengukuhkan perdagangan dan membuka peluang ekonomi baru kepada rakyat di seluruh rantau. Tahun 2015 pula menyaksikan pengisytiharan rasmi Komuniti ASEAN yang berteraskan 3 tonggak utama, iaitu Komuniti Politik Keselamatan, Komuniti Ekonomi dan Komuniti Sosio Budaya. Langkah ini membawa ASEAN ke era integrasi yang lebih menyeluruh, merangkumi politik yang stabil, ekonomi yang dinamik dan masyarakat yang lebih bersatu. Kini, pada tahun 2025, Malaysia sekali lagi memainkan peranan penting sebagai pengerusi ASEAN. Sidang kemuncak kali ini menandakan pelancaran wawasan Komuniti ASEAN 2045, masa depan bersama, sebuah visi baru untuk membina komuniti yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berpaksi kepada rakyat. Dari 5 negara pengasas, kini ASEAN berdiri sebagai sebuah komuniti serantau dengan 10 negara anggota dan bakal menyambut ahli baharu ke-11 Timor-Leste. Lebih 5 dekad berlalu, ASEAN terus berkembang bukan
bukan sekadar sebagai entiti politik atau ekonomi, tetapi sebagai simbol perpaduan, kestabilan dan masa depan bersama bagi seluruh rakyat Asia Tenggara. Okey penonton, itulah tadi pakej untuk kita menelusuri sejarah ASEAN yang cukup indah sebenarnya. Khususnya pada tahun 2025 ini kita menggambarkan kepada anda kepengusian ASEAN Malaysia yang pastinya bukan saja meningkatkan imej dan juga kredibiliti Malaysia di mata dunia, tapi yang paling utama, tarikh penting pada hari ini 26 Oktober untuk kita memperlihatkan berkenaan bagaimana Malaysia menjadi wadah diplomatik antarabangsa yang terbesar di rantau ini. Yes, of course we have many global and world leaders joining us here at the 47 ASEAN Summit down at Kuala Lumpur Convention Centre, and this is said to be one of the largest summit in history. And along with that, of course, a historic milestone that will also be added into the history of ASEAN is the admission of Timor-Leste as the 11th ASEAN member. And of course, a main highlight, and I would say a recap that happened yesterday, 25th of October, is when Timor-Leste today, on that day, officially submitted its instrument of accession to the ASEAN Charter and the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Agreement. And this is confirming the country's participation as the 11th member of the regional body. And of course, our Minister of Foreign Affairs for Malaysia, Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, described the event as a historic moment that showed the expansion of ASEAN scope to encompass every sovereign country in Southeast Asia. Now, by joining this chapter, Munawar, Timor-Leste pledges to walk in step, instilling the aspirations of its people in the spirit of ever-growing ASEAN. And of course, this is in support of ASEAN's policies, ASEAN's regulations, and the willingness to work together with each member state as well. Okey, itu berkenaan dengan Timor-Leste, tarikh yang bersejarah juga untuk pihak ataupun negara Timor-Leste yang menjadi anggota ke-11 ASEAN, dan pastinya Timor-Leste yang mencapai kemerdekaan pada tahun 2002 telah menantikan penantian ini cukup panjang sebenarnya, dan alhamdulillah ianya membuahkan hasil khususnya di bawah kepimpinan Malaysia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. Dan kita memberi sedikit imbasan apa yang utama semalam adalah antara yang menjadi tumpuan pastinya terarah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menerima lawatan rasmi penting ke Malaysia melibatkan Presiden Brazil dan juga Presiden Afrika Selatan, dan lawatan ini menjadi pembuka tirai kepada rangkaian sidang kemuncak ASEAN dan juga sidang-sidang berkaitan untuk kita memperkukuhkan hubungan luar Malaysia, bukan sekadar di dalam rantau ASEAN dan juga melibatkan rakan-rakan dialog utama, tetapi juga ianya memperlihatkan cakawan yang lebih meluas, iaitu melibatkan Amerika Selatan dan juga benua Afrika. Yes, that's certainly right. And of course, as we bring you all the updates of the 47 ASEAN Summit, we will be covering the opening and as well as the ASEAN Prize presentation ceremony, of course, the signing of the declaration on the admission of Timor-Leste into ASEAN, and the arrival of many delegates that you will be witnessing on screen shortly as well, in which our discussion will go on further into economic integration and advancing trade, investment flows, digital economy, supply chain resilience, and many other key issues and suppressing, I would say, issues that will be at discussion. But firstly, of course, to aid the discussion of today and this morning, we have two guests in the studio and also one guest joining us online virtually. Firstly, I would like to introduce to you, we have Associate Prof. Dr. Siti Darwinda Mohamed Pero. She's the Deputy Dean, Research and Innovation, School of International Studies from Universiti Utara Malaysia. And we also have Prof. Dr. Azmi Hassan, who have requested that we address him as Saudara Azmi. And he's also dia ada tapi dia Airin. Kita kebiasaan. Oh, okay. Kita kebiasaan manggil Prof. Dr. Azmi. Okay. Lebih indah untuk kita mengiktiraf peranan yang telah digerakkan. Untuk makluman penonton, Prof. Dr. Azmi merupakan antara ahli akademik yang sangat memainkan peranan penting untuk sidang kemuncak ASEAN daripada 46 hari itu sehinggalah pada kali ini sidang kemuncak ASEAN yang ke-47. Pastinya perbincangan awal kita untuk kita menantikan seketika nanti berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN secara rasmi yang akan bermula, dan kita menantikan ketibaan delegasi-delegasi ketua pimpinan kerajaan
kerajaan dan juga ketua-ketua negara yang bakal hadir seketika nanti. Tapi untuk permulaannya, kita buka mukadimah kepada seluruh penonton yang bersama kita pada pagi ini. Ialah bagaimana untuk kita gambarkan kepada mereka berkenaan bagaimana Malaysia pada ketika ini menjadi tumpuan dunia, iaitu menjadi wadah diplomatik antarabangsa yang terbesar. Bagaimana ianya boleh meningkatkan lagi image dan credibility Malaysia sebagai kontribusi ASEAN. Ya, terima kasih Munawar. Sepatutnya rakyat Malaysia berasa teruja. Teruja, saya mendengar 2 minit lepas bagaimana Irene bercakap. Beliau begitu teruja. Dan itu yang kita mahukan, teruja. Yes. Sebab kedatangan, kehadiran pemimpin besar itu bukan saja mereka datang untuk hadiri mesyuarat, tetapi yang pentingnya adalah mesyuarat sisi. Dan saya katakan mesyuarat sisi, saya petik mesyuarat di antara delegasi Amerika Syarikat dengan delegasi China mengenai perang dagang pada ketika ini. Dan apa yang berlaku di KL di Munawar akan dibawa ke Seoul 31 Oktober. Itu persidangan APEC. Jadi itu dikatakan pentingnya persidangan ini. Walaupun saya mendengar Munawar tadi bila sebut deklarasi ini Munawar macam tak suka je. Ya, tapi deklarasi Munawar, deklarasi 2045 Kuala Lumpur tu yang bulan Mei lepas, dia ada benda-benda penting. Kita akan bincang kemudian. Dia ada benda penting berbeza. Bukan apa Irene, saya suka usik Munawar sekarang. Saya terkejut sebenarnya Prof pagi-pagi ni Prof. Berkenaan deklarasi tu Prof, kita sebagai rakyat Malaysia pastinya kita menyambut baik segala aspirasi, agenda yang dibincangkan. Khususnya apa yang menjadi tumpuan adalah untuk memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di rantau ASEAN ini tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Dan pastinya selepas ini kita akan menantikan bagaimana kita melihat kepada ketibaan dan juga kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan diikuti oleh delegasi-delegasi utama seketika nanti. Tapi Prof, kita juga melihat kepada situasi semasa yang akan kita bincangkan berkenaan deklarasi berkenaan. Tapi sekarang ini Dr. Siti Darwinda, apa antara perkara penting yang mungkin menjadi hala tuju tumpuan utama untuk perbincangan pada awal pagi 26 Oktober ini? Terima kasih Munawar. Panjang nak sebut Prof Mahathir tu ya. Saya macam yang Arin telah jelaskan tadi, of course the inclusion of Timor Leste sebagai ASEAN member yang ke-11 itu adalah merupakan satu kejayaan besar diplomasi dasar luar Malaysia sebagai pengerusi ASEAN Summit pada tahun ini. Dan perlu diingatkan kepentingan ASEAN Summit ini, dan kita sepatutnya bangga betapa ASEAN Summit itu ternyata tertakluk dan termaktub dalam piagam ASEAN yang menyatakan bahawa ASEAN Summit merupakan the highest decision policy making body in ASEAN. Dan selaku pengerusi untuk ASEAN Summit ini, kita harus ambil peluang ini untuk chart the direction, the future ASEAN. Dan Alhamdulillah saya rasa masing-masing sangat excited untuk melihat sejauh mana kemampuan kita, dan telah terbukti kemampuan kita sebagai satu pengerusi yang telah berjaya membawa agenda-agenda utama untuk dibincangkan, untuk diperhalusi di pentas dunia dan di rantau ini. Yang paling penting saya rasa masyarakat Malaysia sudah mengenali ASEAN lebih berbanding 5 tahun sebelum ini. Itu yang paling penting. Yes, that's exactly right, Dr. Siti Darwinda. I think for me, I would like to also express the fact that we are bringing you the grandstand live right here of what's happening throughout the whole entire 47 ASEAN and all the related summits and meetings that will be held. I think in that way, we have also expressed how we can be more connected with our viewers across. And that is also a delivery, I believe, that we are bringing to the people closer on the knowledge and the behind the scenes. And I would say everything that is happening surrounding the 47 ASEAN Summit as well. Now, I do want to shift my gears back to, I would like to address you as Prof. Dr. Azmi, since Munawar has already started Prof. that as well. Prof. Dr. Azmi. I think we're quite comfortable with that, Prof. So in that sense, I would like to also ask your, I would say, expectations as well. So let's start the morning a little slow a bit before our delegates arrive. Your expectations of what are the key highlights, I would say the events that you're expecting that the proof of discussion will be going on during the 47 ASEAN Summit? Well, no doubt that the presence of President Donald Trump is the main highlight. And it should be the main highlights. Not only, I think, the meeting between Prime Minister Datuk Seri Anwar and President Trump, I think that's very critical. But before that, Irene, this morning my 9-year-old daughter asked me, are you going to the meeting
where the road they're closed, my school is closed. I think yes, our citizens are quite upset about that, but I think this is very critical. Face-to-face meeting with Mr. Trump is very, very critical, not only about the tariff, but other matters. I think that's the real crux of the presence of Mr. Trump. And I think I just read from his true social media that he'll be arriving. I'm not sure whether he arrived or not in Colombo as yet, but when he arrives, he will witness the signature between the Cambodia and Thailand regarding the ceasefire. Yes. So I think this is very important. Yes, he did say that it is because of him, but from my mind, it is because somebody else. If you want to know because of who, Irene need to ask me furthermore. That's interesting, Prof. Dr. Azmi, that you mentioned that, because I think a lot of anticipation has been out there about the arrival of the United States of America President, Mr. Donald Trump, of course, here in Malaysia. And he's in fact not here yet at the moment, because we will be doing further coverage when he arrives down at the Kuala Lumpur International Airport. And I think in that sense, we do have a lot of deeper discussion. And as you mentioned, most of our people of Malaysia, our Malaysians, are very much more concerned of the road closures rather than the implications and the effects of his visit down here at the 47 ASEAN Summit, of course. And in which I think we will also be discussing a little, diving deeper into the depths of the discussion, Munawar. Ya, pastinya saya nak kembali kepada apa yang telah disampaikan Prof. Dr. Azmi tadi. Ialah pastinya di tengah-tengah tumpuan untuk kita menganjurkan medan diplomatik terbesar di rantau ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi dan juga tuan rumah akan mempertemukan pemimpin-pemimpin ASEAN dengan pemimpin-pemimpin utama global. Itu yang paling utama, dan ianya akan menjadi satu detik yang bersejarah. Inilah dia gambaran yang kami bawakan kepada anda, iaitu kenderaan yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di perkarangan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada ketika ini. Dan pastinya kalau kita boleh imbas kembali perjalanan kepengurusian Malaysia yang agak panjang sepanjang tahun ini telah mencapai beberapa kata sepakat yang utama yang pastinya akan memberi limpahan rahmat dan juga manfaat, kemakmuran, kemampanan kepada seluruh masyarakat dan juga isi di dalam anggota ASEAN ini. Yes, truly, and we will be of course witnessing our Prime Minister, the Honourable Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, to also receive our other delegates and dialogue partners that will be attending the 47 ASEAN Summit down at the Kuala Lumpur Convention Centre. It is certainly amazing to see the events and the security uptight that is happening down there. We're truly... This is a historic moment, like I've mentioned, that we are witnessing down here, of all the events that have been happening surrounding the pre-ASEAN level up to this day, where we will bring you the official opening of today. Ya, inilah dia. Di dalam gambarannya kita memperlihatkan wajah-wajah yang berusaha keras sebenarnya untuk kita menjayakan sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi telah pun disambut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan, iaitu Menteri Luar, dan juga untuk disambut oleh Ketua Setiausaha Kementerian Luar pada ketika ini, untuk kita bersama-sama menantikan delegasi ASEAN yang bakal tiba pada ketika nanti, dan juga rakan-rakan dialog antarabangsa. Dan untuk makluman anda, pada hari ini cukup istimewa kerana seperti yang telah dinyatakan tadi, kita akan memperlihatkan bagaimana Timor Leste akan diterima secara rasminya sebagai negara anggota ASEAN yang ke-11, dan kali terakhir kita menerima anggota baru pada tahun 1999, iaitu semasa kemasukan Kemboja, dan pastinya ianya diteruskan, diperkukuhkan lagi dengan kemasukan Timor Leste. That's exactly right. And of course, sharing a little on what our dear Prime Minister has also shared earlier is in which he's saying the hosting of the ASEAN Chairmanship this year of 2025 serves as a platform for Malaysia
Malaysia to coordinate the development agenda of a people-centered ASEAN community in line with the Malaysia Madani aspirations. Now, of course, our Prime Minister of Malaysia has been very busy, Munawar. We are waiting for more dialogue partners and our delegates to arrive as well, in which we will have and witness further discussions on the pressing issues surrounding the discussions behind the 47 ASEAN Summit. Ya, paling istimewa apa yang ingin kami kongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan bagaimana lanskap yang cukup indah yang berpandaskan kepada flora dan fauna yang menjadi penyambut kepada delegasi-delegasi yang akan hadir seketika nanti. Dekorasi ini merupakan arca kubah Lut Sinar flora dan fauna yang merupakan setinggi 10 meter dengan diameter 20 meter, diinspirasikan daripada seni bina kontemporari Malaysia yang bakal menjadi mercu tanda bagi sambutan kepada delegasi ASEAN serta rakan dialog antarabangsa. Jadi inilah dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih menantikan ketibaan delegasi-delegasi seketika nanti yang akan hadir secara berturutan dan pastinya akan diteruskan dengan sesi bergambar. Yes, and of course, this is in line with the MOVE strategies under the ASEAN Chairmanship 2025, where all our ASEAN members, including Malaysia, will be working together to strengthen regional value, reinforce foundations, and leverage the strengths of ASEAN member states. And to all viewers at home, right now, you're witnessing on screen is the arrival of our delegates from Timor-Leste. Of course, the arrival of the Honorable Jose Ramos Horta, the President of Timor-Leste, and I believe will be the Prime Minister of Timor-Leste as well, the Honorable Keirala Hanana Gusmao. Ya, pastinya ini momen yang dinanti-nantikan khususnya untuk negara Timor-Leste. Selepas 2 dekad menanti di luar gelanggang ASEAN, Timor-Leste akhirnya secara rasmi menjadi negara anggota ke-11 ASEAN. Ianya merupakan penyertaan baharu pertama sejak Kemboja menyertai ASEAN pada tahun 1999. Timor-Leste atau Republik Demokratik Timor-Leste mencapai kemerdekaan pada tahun 2002 dan secara rasmi memohon menjadi anggota ASEAN pada tahun 2011, dan pada ketika ini Perdana Menteri Timor-Leste Keirala Zanana Gusmao bersalaman dan juga bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kepimpinan Malaysia dalam kepengurusian ASEAN 2025 memberi ruang terbaik bagi keanggotaan penuh Timor-Leste secara rasmi sekaligus meletakkan negara Timor-Leste dalam arus perdana serantau. Dan untuk makluman anda juga, Timor-Leste semalam telah menyerahkan instrumen penyertaan kepada Piagam ASEAN dan Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara dengan disaksikan oleh Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan. Dan kemasukan Timor-Leste dalam keluarga ASEAN bukan sekadar peristiwa diplomatik tetapi simbol kekuatan dan perpaduan serantau, khususnya kita melihat kepada kedudukannya yang strategik di laluan pelayaran antara Australia dan Asia Tenggara yang memperluaskan lagi aspek keselamatan maritim serantau. That's exactly right. And of course, as we are witnessing on screens, the Prime Minister of Timor-Leste, Keirala Hanana Gusmao, making his way to the auditorium of the Kuala Lumpur Convention Centre for the welcome and official opening of the 47th ASEAN Summit and related summits as we await further delegates to arrive. Now, as Munawar has also shared as well, through the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone Agreement that was shared, he will also be expressing our sincere commitment to ensuring that the Southeast Asia remains a peaceful region free from threat of nuclear weapons. So this is actually a participation, not just as an institutional formality, but reflected on Timor-Leste's belief in ASEAN's ideals and confidence in a shared future based on harmony, cooperation, and mutual respect. And we are waiting for further delegates to arrive as well to the Kuala Lumpur Convention Centre to begin officially our 47th ASEAN Summit.
Ya, dan pada ketika ini kita berikan ruang juga untuk tetamu kita. Prof Dr. Azmi, seketika nanti kita akan bawakan satu persoalan yang besar berkenaan dengan perjalanan sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada hari ini, dan pastinya ketika ini kita berikan gambaran kepada anda untuk kita menerima kedatangan delegasi yang seterusnya, iaitu daripada Thailand, yang insya-Allah akan diwakili oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Untuk makluman anda, Anutin Chanvirakul ini telah menjawat jawatan Perdana Menteri Thailand pada 5 September 2025 dan merupakan Perdana Menteri Thailand yang ke-32. Dan kita menelusuri sejarah ASEAN. Ianya ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand. Penubuhan ASEAN ditandatangani melalui Deklarasi ASEAN, juga dikenali sebagai Deklarasi Bangkok, oleh 5 negara pengasas iaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia dan Thailand. Dan pada ketika ini Perdana Menteri Thailand berjabat tangan bersalaman bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kali terakhir Thailand menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2019 dan terdahulu pada tahun 2008. Dan untuk makluman anda juga, Thailand merupakan rakan dagang penting bagi Malaysia dan menduduki tempat ketiga terbesar dalam ASEAN dan ke-7 di peringkat global dengan nilai 25 bilion dolar Amerika, dan kedua-duanya menyasarkan meningkatkan nilai itu kepada 30 bilion dolar Amerika pada tahun 2027. Dan semalam juga Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul mengadakan mesyuarat 2 hala dengan Menteri Perdagangan Thailand Supaji Sutumpun bagi memperkukuh hubungan perdagangan dengan meneroka peluang dalam sektor-sektor utama, khususnya dalam industri halal dan juga pertanian berteknologi tinggi. And of course, the arrival of Honourable Prime Minister Anutin Chanvirakul from Thailand will also be a key discussion looking at the agenda in a proposed ceasefire agreement between the Thailand and Cambodia, in which US President Donald Trump is expected to witness. And before we debate further and discuss further on the pressing issue, of course, we have finally the Prime Minister of Singapore, Lawrence Wong, Mr. Lawrence Wong, joining us down here at the Kuala Lumpur Convention Centre. And I believe he arrived here last night eventually, and I believe hopefully he's also well rested for a long day ahead down right here in Kuala Lumpur. And he's finally with our Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Okey, kalau tadi kita dapat mendengar paluan kompang menyambut ketibaan Perdana Menteri Lawrence Wong yang merupakan Perdana Menteri Singapura yang keempat sejak Mei 2024, seolah-olah berada di alam flora dan fauna. Malaysia masih kaya dengan hutan hujan tropikanya, dan pastinya Singapura juga merupakan negara pengasas ASEAN, pernah menjadi pengerusi ASEAN sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 1992, 2000, tahun 2007 dan juga tahun 2018. Selama lebih sedekad, Malaysia dan Singapura telah menjadi rakan dagang global kedua terbesar antara satu sama lain dan yang terbesar dalam kalangan negara ASEAN. Pada tahun 2023, jumlah perdagangan antara kedua-dua negara bernilai 363.13 bilion ringgit ataupun 79.6 bilion dolar Amerika. Dan seterusnya, we have the Prime Minister of Cambodia, Hun Mani, joining us here for the ASEAN Summit, and of course the welcome and opening remarks as we begin shortly. And as we witness I would say the Prime Minister of Thailand that arrived earlier, of course, there will be a very important agreement to be signed between Thailand and Cambodia, in which a proposed ceasefire agreement between them, which will be expected to be witnessed by the United States of America President, Mr. Donald Trump, in which I think many of us have been aware of the Thailand and Cambodia issue, centering a long-standing border dispute surrounding the 11th
century temple awarded to Cambodia by the International Court of Justice in 1962. Though certain areas around it still remain contested, and despite the ICJ's reaffirmation in 2013 of Cambodia's sovereignty, border demarcation is still incomplete and occasionally sparking tensions influenced by national politics in both nations. Now, nonetheless, bilateral relations have stabilized, with trade surpassing USD 10 billion in 2023. Ya, seterusnya kita berikan tumpuan ketibaan daripada Laos PDR dan Prime Minister of Laos PDR, we have Sonsay Simpandon, and arriving down here at the Kuala Lumpur Convention Centre. Certainly a historic milestone to have our Prime Minister of Laos joining us for the 47th ASEAN Summit. Okey, ini dia ketibaan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, iaitu Sonsay Simpandon, yang memegang penjawatan sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos sejak Disember 2022. Laos menjadi negara anggota ASEAN pada 23 Julai 1997. Laos PDR pernah memegang tampuk kepengurusian ASEAN sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2004, tahun 2016 dan terkini pada tahun lalu, iaitu 2024, sebelum menyerahkan kepengurusian ASEAN kepada Malaysia. Jumlah perdagangan antara Malaysia dan juga Laos PDR telah melonjak 425% daripada 48.7 juta dolar Amerika pada 2021 kepada 256.6 juta dolar Amerika pada tahun 2022, dengan peratus tertinggi disumbangkan menerusi peningkatan permintaan bagi produk elektronik Malaysia. Malaysia merupakan penyumbang pelaburan langsung asing keempat terbesar Laos PDR dan telah menjalinkan hubungan diplomatik bersama Malaysia dan juga Laos sejak 1 Julai 1966. Baik, and we are certainly waiting for more delegates to arrive, and of course a little glance of our Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, as we await the next line of delegates to arrive down at the Kuala Lumpur Convention Centre to begin the 47th ASEAN Summit. Now, of course, in this, while we await further delegates, perhaps we can shift our gears a little to some of our guests that are in the studio. Perhaps I would like to ask Dr. Darwinda, in this sense, how are you feeling about all the delegates arriving in Malaysia? Now, this is, of course, it's a historic milestone, because in history of ASEAN, we've never had this many important global leaders joining us here, and it's an honor for Kuala Lumpur. And of course, speaking of the delegates that have been arriving, I didn't have much time to address my question to you, but we would like to bring to your attention the arrival of further delegates making their way for the ASEAN Summit. And pada ketika ini, Irene dan juga penonton semua, adalah ketibaan Perdana Menteri Vietnam, Phan Minh Chinh, yang telah menjawat penjawatan sebagai Perdana Menteri Vietnam sejak April 2021 dan telah pun memasuki perkarangan utama pusat konvensyen Kuala Lumpur pada ketika ini. Dan untuk makluman anda, Vietnam menjadi negara anggota ASEAN pada 28 Julai 1995 yang merupakan ahli ke-7 ASEAN. Vietnam mempunyai populasi ketiga terbesar di ASEAN dengan lebih 100 juta penduduk, dan Vietnam sebelum ini pernah menjadi pengurusi ASEAN sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1998, tahun 2010 dan juga tahun 2020. Dan dari segi perdagangan pula, antara Malaysia dan Vietnam pada tahun 2024 menokok sebanyak 4.4% kepada 108.4 bilion dolar Amerika daripada 17.38 bilion dolar Amerika pada tahun 2023, yang memperlihatkan peningkatan dagangan antara kedua-dua negara. Itulah senyuman mesra yang telah diukir di antara kedua-dua pemimpin. We love to see our friendly delegates and also our Prime Minister addressing and welcoming all our delegates to attend the 47 ASEAN Summit. It's amazing to see the presence down at the Kuala Lumpur Convention Centre, and shortly we will be witnessing the events highlighting the opening, the remarks, and many more
more important events, including the signing of the Timor-Leste admission as the 11th member of ASEAN. Now, Dr. Darwinda, how do you feel about all the delegates that have currently arrived down here? I feel happy and excited, of course. Happy and excited. As an ASEAN through and through, because I'm a very positive of ASEAN since way back 10 years or 15 years ago. So it shows the recognition of other states towards Malaysia. I think in that sense we're also happy and excited as well to see many of our global leaders arriving down here. Don't you think, Munawar? Ya, seperti yang kita war-warkan kepada anda, untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini bukan sahaja akan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN dan juga pemimpin dalam kalangan rakan dialog utama ASEAN seperti Amerika Syarikat, Australia, China, Jepun, Korea Selatan. Tapi yang paling utama juga pemimpin-pemimpin dalam kalangan institusi-institusi bertaraf antarabangsa yang pada ketika ini seperti yang kita saksikan adalah ketibaan yang sangat penting daripada Kesatuan Eropah. Yes, and I believe this is Antonio Guterres, Presiden Majlis Kesatuan Eropah, iaitu Antonio Costa pada ketika ini. And we are witnessing, of course, a little communication and Setiausaha Agung PBB pada ketika ini Antonio Guterres sedang bersalaman bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini. Pastinya banyak perkara yang akan dibincangkan khususnya untuk kita melihat kerjasama strategik dan juga dari segi pelaburan, integrasi ekonomi dan juga berkenaan dengan peluang-peluang baharu yang bakal dilakar untuk memacu masa hadapan bersama di antara Kesatuan Eropah dan juga ASEAN secara keseluruhannya. Yes, and as we also mentioned to you that we are bringing further updates and as well as many dialogue partners as well joining us here at the 47 ASEAN Summit. And it's not just the 10 ASEAN member states, 11 ASEAN member states, I believe, that I should mention now. We also have the Prime Minister of Canada, Mark Carney, joining us here at the ASEAN Summit, and he will be welcomed by our Prime Minister, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Pastinya lokasi penganjuran yang cukup strategik iaitu di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, dan yang paling utama yang mendapat pujian sejak beberapa hari ini adalah berkenaan dekorasi yang cukup indah di pekarangan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur yang bertemakan flora dan fauna. Pastinya kita boleh mendengar bunyi-bunyian burung sangat menenangkan. Itu yang kita cuba gambarkan kepada anda. Visi yang dibawakan oleh Malaysia selaku pengurusi ASEAN untuk membawa bukan saja rantau ini, malah juga di peringkat global kita membawa ke arah masa hadapan yang lebih aman, makmur dan juga sejahtera secara bersama. Yes, and of course in a way how we can collectively work together, and not just the ASEAN member states, including the dialogue partners as well. Further discussions will be held and we will be witnessing with further dialogue partners, including our Prime Minister of Canada. Baik, kita masih lagi menantikan ketibaan delegasi-delegasi yang seterusnya yang insya-Allah kita akan menyaksikan agenda penting yang akan dimeterai, pastinya akan dibincangkan seketika nanti dalam sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini. Tarikh 26 Oktober ini merupakan tarikh yang cukup penting dalam lembaran sejarah negara Malaysia selaku pengurusi ASEAN, dan pastinya tahun ini sebenarnya tahun yang boleh kita katakan sebagai tahun yang cukup manis dari segi kepimpinan Malaysia, sekaligus dapat meningkatkan lagi imej dan juga kredibiliti Malaysia khususnya dari sudut kepimpinan di rantau ini. And of course we have a few full guests here in the studio as well. They have also been witnessing the arrival of many delegates happening right now. I do like to ask Prof. Dr. Azmi, in terms of our dialogue partners that are appearing, what are some of the expectations and key highlights do you think will be brought forward from the ASEAN Summit today? Well, when you mentioned Mark Carney just now, I'm just wondering whether Mr. Mark Carney will meet with President Trump with all the turmoil right now, I think. But what intrigued me, Irene, is that
how the schedule they arrange it. I understand the Timor-Leste should be the first because it's the newest member, but the members of ASEAN leaders are not yet. Philippines president is still not here, but in between that, Antonio Guterres and also Mark Carney. So I'm not sure whether... That's interesting question, in fact, that you've also brought forward to us, in which unfortunately we don't have the answer to that. But it's also interesting that the arrival was made in a way, in a way where we would actually showcase that Malaysia is all about inclusivity. So regardless of whether you're an ASEAN member state or a dialogue partner, it's all about equality as well, in the presence of treating one another. And I believe our Prime Minister, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, has been very forward about. Ya, pada ketika ini kita menyaksikan ketibaan Presiden Majlis Kesatuan Eropah iaitu Antonio Costa masuki ruang legar di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur dan pastinya bersalaman bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. I truly love the environment down at the Kuala Lumpur Convention Centre. Oftentimes when we are at the park, we don't often witness the beautiful nature surrounding the tall concrete buildings of what is in the heart of Kuala Lumpur. But this is a very refreshing view, and especially I would like to say that it's a beautiful way to welcome our delegates right here and to show them the heart of Malaysia. Okey, kita melihat kepada Kesatuan Eropah ini, bagaimana ianya berjaya menggabungkan negara-negara di Eropah sekaligus mengukuhkan ekonomi mereka sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat penting, dan pastinya ia juga turut menjadi aspirasi kepada ASEAN dalam kalangan negara-negara anggota untuk kita sentiasa membawa hala tuju bersama untuk masa depan yang lebih cerah, khususnya bila kita bercakap berkenaan deklarasi Kuala Lumpur yang telah dimeterai dan dipersetujui pada bulan Mei yang lalu. And of course, we can see that Mr. Antonio Costa is making his way to the auditorium of where we will witness the opening of the 47 ASEAN Summit. This is definitely something anticipating, and we're truly waiting with a lot of excitement as well, because Munawar and I, we got to witness the 46th ASEAN Summit that was held back in May as well. But this is a whole different ball game. This seems totally different comparing to the fact of the number of dialogue partners that are joining us, and also the global leaders and the power of the many people that are sitting here in Kuala Lumpur, Malaysia. It's very exciting. Ya, sangat mengujakan, Irene dan juga penonton. Seperti yang kami maklumkan kepada anda, untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini, 25 mesyuarat yang akan dilaksanakan daripada pelbagai peringkat, bermula daripada peringkat pegawai kanan, diikuti oleh peringkat menteri-menteri ASEAN, dan juga di peringkat tertinggi ada 14 mesyuarat secara keseluruhannya, khususnya untuk kita membawa kepada agenda-agenda penting, khususnya seperti pemacuan kepada transformasi dan juga peralihan tenaga hijau dan juga digitalisasi yang merupakan menjadi satu pemacu utama kepada hala tuju ekonomi ASEAN yang sebenar. Yes, and exactly right. And of course, our Prime Minister of Malaysia, the Honourable Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, has also expressed that as the chair of the 47th ASEAN Summit, Malaysia must ensure that every discussion delivers real and tangible impact. And that is how we are welcoming all our delegates here with equal treatment, and of course in which more, I would say, notable discussions and agreements to be signed for further peace and I would say the ability to work together. And here we are witnessing on your screen the further arrival of our delegates. Ya, pada ketika ini sekali lagi kenderaan rasmi yang membawa Presiden Timor-Leste iaitu Jose Ramos Horta yang pada ketika ini telah pun memasuki di pekarangan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dan seperti yang kita sedia maklum, pada tahun ini tahun yang cukup bermakna untuk Timor-Leste, kerana Timor-Leste bakal diisytiharkan secara rasmi sebagai negara anggota yang ke-11 dalam kalangan ASEAN ini. Pastinya momen bersejarah ini telah pun dilakar
dan pastinya akan diperkukuhkan lagi untuk kita menggambarkan kekuatan ASEAN yang semakin berkembang pada ketika ini. Dan juga kita melihat kepada bagaimana kedudukan Timor Leste yang sangat strategik ini membuka kepada hala tuju baharu khususnya di rantau Asia Pasifik ini. Yes, that's exactly right. And of course, right now on your screens, we are witnessing the President of Indonesia, the Honorable Prabowo Subianto, and his arrival, truly a remarkable event to witness his close friendship with the Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Ya, sahabat baik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, iaitu Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan menjawat penjawatan Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Indonesia sebelum ini pernah hadir semasa sidang kemuncak ASEAN pada Mei yang lalu, dan Indonesia merupakan salah satu negara pengasas ASEAN pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, dan Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak ASEAN pada 23 Februari 1976 di Bali dan diteruskan dengan tahun 1996, tahun 2003, 2011 dan juga tahun 2023 sebagai pengurusi ASEAN. That's very interesting. And of course, the first ever ASEAN Summit was actually held in 1976 in Bali, Indonesia, in fact. So this is a very historic moment to witness our President of Indonesia joining us here in Malaysia for the 47th ASEAN Summit. Ya, dan Indonesia merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara-negara ASEAN. Dan kalau kita boleh kongsikan, nilai perdagangan dua hala antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2022 berjumlah 28.5 bilion dolar Amerika. Negara jiran kita yang kita katakan serumpun mempunyai perkaitan dari segi hubungan sejarahnya, nilai warisan kebudayaannya dan juga dari segi bahasanya. Dan untuk makluman juga, di Indonesia ini, kalau kita boleh katakan, rakyat Malaysia merupakan pelancong tertinggi di Indonesia. Even I've been to Indonesia several times, Munawar, and I absolutely love that many Indonesians as well do visit Malaysia, in which I think we can witness how the close-knitted friendship that the President of Indonesia and our Prime Minister of Malaysia have as well. And it's truly remarkable to witness such a blossoming friendship and eventually leading to more beneficial and I would say mutual respect among them. Betul. Kalau anda ingin tahu, penonton, di hadapan kami ini banyak sebenarnya senarai-senarai nama delegasi yang cuma kami bawakan kepada anda secara tepat, dan pastinya juga kita melihat kepada lebih 30 ketua negara dan juga ketua kerajaan yang bakal hadir untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini. Kalau untuk pemimpin-pemimpin ASEAN, berbaki beberapa pemimpin saja lagi yang belum hadir, antaranya daripada Brunei Darussalam dan juga daripada Filipina yang masih kita nantikan dan kita umumkan seketika nanti kepada anda. Yes, and all these dialogue partners and also our ASEAN member states will be the key to achieve the 3 outlined strategies under the ASEAN Chairmanship 2025. Firstly, looking at how we can strengthen regional value chains and trusted partnerships, in which this strategy focuses on enhancing ASEAN's internal and external trade connectivity, and how we can reinforce the foundation of member states while renewing, restructuring and harmonizing their economies. Now, this is an emphasis that is needed for ASEAN countries to strengthen the domestic capabilities from infrastructure and governance to digital transformation, while aligning economic policies for greater regional integration. And of course, the goal is mainly to create a more cohesive, adaptable and future-ready ASEAN community. And this is in a way we can achieve by leveraging the strengths of each ASEAN member state, because each ASEAN country brings its own unique advantages, from resources and manufacturing to tech and innovation. So this strategy encourages a lot of collaboration that maximizes these strengths, enabling the region to complete
and collectively on the global stage while promoting inclusive and balanced growth. Okey, saya nak mengusik sikit tamu kita di studio. Dari tadi mendengar bagaimana ulasan kita berkenaan dengan ketibaan delegasi. Prof. Dr. Azmi, mungkin secara ringkas yang kita bawakan ialah kalau tadi kita bercakap berkenaan dengan kepimpinan ASEAN, pastinya selepas ini kita akan memperhalusi berkenaan perjanjian perdagangan yang akan dimeterai ataupun dikemas kini. Tapi terlebih dahulu kita saksikan di visual pada ketika ini iaitu ketibaan President of Brazil. Betul. Dan one of our dialogue partners for the ASEAN Summit. We have Luiz Inácio Lula da Silva. Ya, cukup istimewa sebenarnya. Semalam Presiden Brazil telah pun mengadakan pertemuan bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan alhamdulillah ini merupakan pertemuan pertama Presiden Brazil sejak menjawat perjawatan semula pada Januari 2023, dan dalam tempoh lawatan rasmi tersebut pelbagai perkara telah pun dibincangkan, khususnya untuk kita melihat kepada bagaimana usaha untuk memperkukuhkan hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan dua hala di antara Malaysia dan juga Brazil, ASEAN dan juga Brazil. So kita melihat kepada apa yang utama di bawah tema keterangkuman dan kemampanan. That's exactly right. And of course, they're taking a bit of a breather, refreshing of fresh air of Kuala Lumpur. And we are still waiting the arrival of many more dialogue partners as well, including Japan, Australia, New Zealand, and many other, as well as of course, South Korea, and the most awaited President of United States of America that we will be bringing you further coverage on later. Ya, sebagai rakan dagang, Brazil pada tahun 2024 merupakan rakan dagang kedua terbesar Malaysia di Amerika Latin dengan jumlah dagangan dua hala sebanyak 20.36 bilion ringgit ataupun 4.46 bilion dolar Amerika. Ekspor Malaysia ke Brazil merangkumi produk elektrik dan elektronik, minyak sawit, getah serta pharmaceutical halal, manakala import dari Brazil terdiri daripada biji logam dan skrap logam, makanan terproses serta produk petroleum. Dan ini dia arrival of the President of South Africa, Matamela Cyril Ramaphosa. Dan pastinya semalam juga Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa telah pun mengadakan pertemuan rasmi bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada sebelah petang, dan pastinya juga kita melihat kehadiran Presiden Ramaphosa bukan sekadar lawatan rasmi tetapi mencerminkan komitmen Afrika Selatan untuk memperkukuh hubungan dagang dan pelaburan bersama ASEAN selaras dengan hasrat negara itu untuk meningkatkan integrasi ekonomi rentas benua. Dalam wawancara terkininya, beliau menegaskan bahawa Afrika Selatan mahu memperluas perdagangan, pelaburan dan kerjasama teknologi bersama negara-negara ASEAN termasuk dalam bidang tenaga boleh baharu, pertanian, fasilitasi perdagangan, pensijilan halal dan pelancongan sejajar dengan semangat keterangkuman dan kemampanan yang menjadi tema ASEAN 2025. Yes, and this is of course in line with the one of the 4 ASEAN agenda focus areas in which we are looking at how ASEAN can achieve economic growth, and with this collective market of over 680 million people and a combined GDP exceeding $4 trillion, ASEAN surely has a strong potential. And this is, of course, as we're witnessing on your screens right now, the arrival of our Filipino President, Ferdinand Marcos Jr. Ya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang telah pun mengangkat sumpah sebagai Presiden Filipina pada 30 Jun 2022
Filipina pernah menjadi pengurusi ASEAN pada tahun 1987, 2007 dan kali terakhir pada tahun 2017. Pada tahun hadapan bermula 1 Januari 2026, sekali lagi Filipina akan menggalas tanggungjawab sebagai pengurusi ASEAN. Difahamkan Majlis Penyerahan Rasmi Kepengurusian ASEAN daripada Malaysia kepada Filipina akan diadakan pada Selasa nanti, iaitu pada 28 Oktober 2025. Yes, we will certainly be conveying the handing over of the ASEAN Chairmanship 2026 to the Philippines next as well. This is going to be an interesting, I would say, event to also witness that the ASEAN Chairmanship will be handed over to the Philippines as they are the next ASEAN Chair. Ya, pada tahun 2020, Malaysia berada di kedudukan rakan dagangan ke-10 terbesar Filipina dengan mencatatkan jumlah perdagangan dua hala $5.79 bilion Amerika. Dan inilah dia yang dinanti-nantikan sahabat karib yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pastinya hubungan akrab di antara Malaysia dan juga Brunei Darussalam yang telah terlakar sejak daripada dahulu lagi. Kita memperlihatkan kepada anda ketibaan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Yes, we are waiting his arrival. Have been received by our Prime Minister, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. The arrival of Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Now, his presence has always been around Malaysia, and he's always been an active member within the ASEAN community. Ya, Brunei menyertai ASEAN sebagai negara anggota ke-6 pada 7 Januari 1984, seminggu selepas tarikh kemerdekaan Brunei Darussalam. Pada ketika itu, Malaysia dan Brunei mempunyai hubungan diplomatik yang sangat erat berdasarkan hubungan ekonomi, budaya dan juga bahasa. Kedua-dua negara merupakan rakan dagang yang penting antara satu sama lain, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Dan uniknya yang menjadi persamaan yang menjalinkan kekuatan kita, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia dan bahasa rasmi Brunei Darussalam yang mewujudkan hubungan linguistik yang utuh antara kedua-dua negara. And to our viewers at home, accompanying our Brunei's Sultan, Sultan Hassanal Bolkiah, we have, of course, the Prince of Brunei, Prince Abdul Matin, joining us here at the ASEAN Summit. I wonder if he has actually attended ASEAN Summit in Malaysia before. I don't recall that we have witnessed Prince Abdul Matin joining us here at the ASEAN Summit. And if it is indeed his first time, we are truly honoured to have him right here, as of course eventually one day he will be up front uptaking the events under the ASEAN Summit and the ASEAN members. Ya, kalau mengikut perkiraan kita, lengkap sudah untuk dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN, pemimpin-pemimpin, ketua negara dan juga ketua kerajaan dalam kalangan negara anggota ASEAN telah pun tiba pada ketika ini. Namun, satu negara sahaja yang tidak hadir pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini, iaitu negara Myanmar. Yes, and unfortunately, in regards to the developments of Myanmar, I would say the civil war and also the issues surrounding it. Unfortunately, the Myanmar leader couldn't be here with us today. But of course, like we have mentioned, the goals surrounding the ASEAN Summit is, of course, to achieve the economic growth and to ensure that ASEAN is on track. And this is in line with all the dialogue partners and the delegates arriving here with us today. And I do want to shift our focus because our guests today have been a bit silent. We are all waiting for the arrival of our delegates. So Dr. Siti, so do tell us about I would say, the developments of the ASEAN Summit right now. So how do you feel about all the delegates arriving, especially witnessing some of our members here at Kuala Lumpur, because it's a very historic event. We've not witnessed large ASEAN summits as such. Of course, I'm a bit shocked because Myanmar couldn't join us. Yes. Nevertheless, with the very large
participants, leaders joining us today. It shows, like I mentioned before, credibility, recognition, legitimacy, and trust toward Malaysia as the chairman of the ASEAN 2025. And because the leaders here, it covers from different geographical area. We got from Canada, we got from Australia, we got from South Africa, Brazil. So it shows that every country in this world, I think in every continent, couldn't miss themselves to join ASEAN. How significant ASEAN at the moment? Because we know it's become the not tension but global competitions as like China and US. But at the same time, it shows that not only US and China but other states, of course, not looking forward. They believe that they should be part of the ASEAN, looking at how ASEAN evolved from cooperation to community, and now we are looking more into inclusive and people-centered orientation of ASEAN. Okey, bercakap berkenaan inklusiviti tersebut, pastinya yang menjadi perhatian juga dalam sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini adalah perbincangan berkenaan Myanmar. Konflik yang berterusan dan pastinya negara-negara anggota khususnya di bawah kepimpinan Malaysia sendiri sentiasa berusaha untuk kita membawa keamanan dan juga kemakmuran seperti mana yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan. Pihak berkuasa Myanmar digesa segera menghentikan kegiatan jenayah rentas sempadan dan menamatkan semua bentuk keganasan terhadap rakyatnya sendiri. Jadi bagaimana Prof. Dr. Azmi melihat perkara berkenaan isu Myanmar ini yang akan dibincangkan dalam sidang kemuncak? Ya, isu Myanmar itu dikatakan isu yang penting. Saya agak tersentak bila Irene cakap tadi Myanmar tidak dapat hadir. Tak betul sikit tu. Tak betul. Bukan tak dapat hadir, tapi mereka dikatakan ditegah hadir lah. Sebab apa yang Munawar cakap tadi, sehingga Myanmar menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi 5-point consensus. Pada ketika ni belum. Jadi bukan saja sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur, tapi sebelum ni di Laos juga Myanmar dikatakan relax dulu. Jangan hadir dulu. Tapi dalam hal ini Perdana Menteri mengambil sikap terbuka. Kerana 7-8 bulan lepas bila Perdana Menteri jumpa Perdana Menteri Thailand di Bangkok, Perdana Menteri Malaysia mahu berjumpa dengan General Hong, itu junta tentera. Maknanya komunikasi itu nak dibuka, dan juga Malaysia mahukan ada perwakilan tetap khusus untuk Myanmar dalam hal ini. Jadi itu yang dikatakan Myanmar ni kita kena paksa sikit, seperti Arin, kita paksa mereka jangan hadir dulu, jangan hantar wakil, dan juga komunikasi itu dibuka kepada, dikatakan untuk memberi peluang kepada junta tentera. Mereka mengatakan hujung tahun ni akan adakan pilihan raya. Jadi ini yang dikatakan Myanmar memang isu yang payah, tetapi pengerusi ASEAN berusaha pada ketika ini untuk membuka komunikasi dengan pemimpin Myanmar. And as you mentioned, Prof. Dr. Azmi, about the further communication, we will be talking more about all the pressing issues, but right now we would like to witness and bring to you the welcome and opening ceremony, officially the 47th ASEAN Summit and related summits. Today echo ASEAN's founding values: unity and diversity, cooperation over division, and belief that together we are stronger. Now, as they take their seats for the upcoming session, let us take this moment to reflect Distinguished on the guests, significance please of rise their for the presence. ASEAN Anthem.
Thank you. Please be seated. And do join us in giving a warm round of applause to the talented children, singers, and the dedicated choir directors for that truly inspiring performance. The rendition of the ASEAN anthem, The ASEAN Way, was proudly presented by the graceful children from the Malaysian Federation of the Deaf and the Young KL Singers. Your Majesty, Heads of State and Government of ASEAN and Timor-Leste, Heads of State and Government of Guests, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of the 47th ASEAN Summit, held under the theme of Malaysia's ASEAN Chairmanship for 2025, Inclusivity and Sustainability. Distinguished guests, we are now privileged to invite the Honorable Prime Minister of Malaysia and Chair of ASEAN 2025 to deliver his opening address and officiate the 47th ASEAN Summit and related summits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Your Majesty, Heads of State, Governments of ASEAN and Timor-Leste, Head of State and Government guests, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the government and the people of Malaysia, I sincerely welcome Your Majesty, ASEAN leaders, guests of the Chair, Secretary General Guterres, EU President, President Brazil, Lula, Ramaphosa of South Africa, Mark Carney of Canada, to join us here in Kuala Lumpur at the 47th ASEAN Summit. When Malaysia assumed the ASEAN Chairmanship, we certainly recognize the magnitude of responsibility before us. Leadership is never a matter of routine. It is a matter of choice to define priorities, to renew ASEAN's sense of purpose, and chart a course worthy of our people's hopes. 2025 is a year that asks and demands more of us. The world feels unsettled, the old order no longer certain, the new one not yet defined. Across regions, we see rising contestation of growing uncertainty. These crosswinds test not only our economies, but our collective resolve to keep faith in cooperation, to believe that understanding and dialogue can still prevail in a divided age. And yet, amid these trials, ASEAN endures. Our strength lies not in conformity, but in the conviction that respect and reason still bind us together. Later this morning, when Cambodia and Thailand signed their peace agreement here in Kuala Lumpur, the world will see that conviction can achieve. It reminds us that reconciliation is not a concession, but an act of courage, and that peace, once chosen, can reshape the future of nations. Thank you, Prime Minister Thailand and Prime Minister Cambodia. The ASEAN Community Vision 2045, adopted here in May, speaks of who we aspire to be and challenges us to make these aspirations real. It calls on us to strengthen ASEAN's unity and centrality, to pursue growth that is both resilient and fair, and to safeguard the welfare of generations to come. Timor-Leste's historic admission into ASEAN today gives new meaning to that vision. Congratulations again to President Ramos Horta, Prime Minister Zardana Gosmao. Its place here completes the ASEAN family, reaffirming our shared destiny and deep sense of regional kinship.
Within this community, Timor-Leste's development and its strategic autonomy will find firm and lasting support. Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, as Chair this year, I ought first to recognize the support, understanding of my colleagues, the leaders of ASEAN. Through that, we are able to realign our priorities to keep the association resilient, relevant, and responsive to the times. Together with fellow member states, we have worked to foster the conditions for peace in Myanmar. We know this requires patience and persistence and an honest appreciation of the realities on the ground. Guided by the 5-point consensus, ASEAN has drawn on every available channel and partner to reduce violence and ease the humanitarian crisis. But lasting peace cannot be imposed. It must be Myanmar-owned and Myanmar-led. Only then will the reconciliation endure. The relative peace and prosperity that ASEAN has enjoyed for nearly 6 decades are not self-sustaining. They must be renewed through cooperation and strengthened by shared purpose. That is why ASEAN is deepening economic linkages, widening trade, and enhancing competitiveness. The upgrade of the ASEAN Trade in Goods Agreement to be launched at this summit will create a more seamless regional market, unlocking scale, efficiency, and opportunity for our businesses and workers alike. We are also advancing the ASEAN Power Grid. The new APG financing facility will help bridge funding gaps and accelerate our transition towards cleaner, more secure energy. In parallel, we are moving forward on the ASEAN Blue Economy Framework and the regional electric vehicle ecosystem, building the foundations of sustainable industry and green growth. With ASEAN's digital economy expected to double to $2 trillion by 2030, we have agreed to fast-track the ASEAN Digital Economic Framework Agreement by 2026. And to ensure technology remains our servant, not our master, we will establish the ASEAN AI Safety Network, AI Safe, to embed ethics, safety, and sound governance in the use of artificial intelligence. Excellencies, ladies and gentlemen, rising protectionism and shifting supply chains remind us that resilience depends on adaptability. ASEAN must not stand still. We must have the courage to forge a new partnership and the foresight to deepen existing ones. In that spirit, we hosted the second ASEAN GCC and the ASEAN GCC China summits earlier this year. Tomorrow, we convene the 5th RCEP Leaders Summit, advancing the world's largest free trade area toward its full potential. We also welcome again Brazil and South Africa, guests of the chair, to the 20th East Asia Summit, an important step in widening ASEAN's engagement with the BRICS and the G20 and strengthening our bridge to the global south. The future of ASEAN will not be written by circumstance. It will be written by choice, by the choices we make today. On that note, Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen, it is my singular honor on behalf of the peoples of Malaysia to declare open the 47th ASEAN Summit and related summits. Terima kasih. Thank you. Thank you, Dato Sri. May we request that you kindly step forward to the center of the stage for the next part of our program. Ladies and gentlemen, we will now proceed to the ASEAN Prize Award ceremony. The ASEAN Prize is the region's premier award honoring outstanding individuals or organizations for their inspiring contributions to building a stronger ASEAN community. This award, initiated by the ASEAN member states, is supported by Temasek Foundation of Singapore and Yayasan Hasanah of Malaysia. We now invite His Excellency Dr. Kao Kim Horn, Secretary General of ASEAN, to accompany Dato Sri on stage for the ASEAN Prize Award ceremony.
Distinguished guests, we are pleased to announce the winner of this year's ASEAN Prize is Union of Youth Federations of Cambodia. Congratulations. May I now invite Her Excellency Dam Darini, Vice President of the Union of Youth Federations of Cambodia, to head on stage to receive the ASEAN Prize Award. Ladies and gentlemen, founded in 1978, the Union of Youth Federations of Cambodia is the nation's largest youth organization with over 300,000 members dedicated to volunteerism and national development. Today, UYFC continues to promote cultural pride, ASEAN solidarity, and global friendship, nurturing a new generation devoted to unity and service to their nation. Once again, a big round of applause. Congratulations to the Union of Youth Federations, Cambodia. Thank you, Excellency Hun Mani and Excellency Secretary General of ASEAN. You may kindly return to your seats. Dato Sri, once again, you are requested to remain on stage for our next event. Ladies and gentlemen, we now wish to invite all ASEAN leaders and the Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste to proceed on stage for the signing ceremony of the Declaration on the Admission of the Democratic Republic of Timor-Leste into the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Your Majesty, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the signing ceremony will begin with the Prime Minister of Malaysia, Chair of ASEAN. Next, His Excellency, the President of the Republic of the Philippines. His Majesty, the Sultan of Brunei Darussalam. His Excellency, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. His Excellency, the Prime Minister of Laos People's Democratic Republic.
Excellency the Prime Minister of the Republic of Singapore. His Excellency the Prime Minister of the Kingdom of Thailand. His Excellency the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. His Excellency, the Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, the Republic of the Union of Myanmar. And His Excellency, the Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste. With the spirit of solidarity in the air, thank you, Your Majesty and Your Excellencies. We now invite all our ASEAN leaders to please move forward to the center of the stage for a photo opportunity. We are humbled and proud to be a part of history in the making. Members of the media, this is your first photo moment. In 3, 2, 1. Next is the customary handshake. The ASEAN way, please. Right hand over left. For a second photo moment. 3, 2, 1. Thank you, Your Excellencies. May I now invite all ASEAN leaders and Permanent Secretary to take 3 steps forward to the center of the stage. Next, distinguished guests, may I now invite all guests of the chair on the stage for a photo opportunity. Please welcome the President of the Federative Republic of Brazil, the President of the European Council, the President of Republic of South Africa, the Prime Minister of Canada, the President of the Democratic Republic of Timor-Leste, and last but not least, the United Nations Secretary General. And for this official photo, we shall do it the ASEAN way. Right hand over left in solidarity. Ladies and gentlemen, let there be peace and harmony. A big round of applause. Your photo moment in 3, 2, 1. Thank you, Excellencies. You may kindly return to your seats. And once again, may I now invite the Prime Minister of Malaysia, as well as the President and the Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste to remain on stage.
Once again, the Prime Minister of Malaysia, as well as the President and the Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste on the stage. An emotional moment, ladies and gentlemen. We would now like to invite His Excellency Dr. Kao Kim Hoorn, Secretary General of ASEAN, to once again proceed to the stage to receive the signed declaration from the Honorable Prime Minister of Malaysia. Next, we would like to invite the Honorable Prime Minister to hand over the signed declaration to the Secretary General of ASEAN. A big round of applause. Thank you, Honorable Prime Minister. And now, the moment we've been waiting for. It is time to officially place the Timor-Leste flag onto the stage, joining the other flags of ASEAN member states. Distinguished guests, it is now official. Timor-Leste is the 11th member of ASEAN. To the Honorable Prime Minister, please remain on stage. Meanwhile, Honorable Prime Minister of Malaysia and Your Excellencies, you may return to your seats. Our Honorable Prime Minister of Timor-Leste, please remain on stage. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, to the Honorable Prime Minister of Malaysia, and to Your Excellency, we'd like to invite you back to your seat. Distinguished guests, this is truly a milestone moment for the Democratic Republic of Timor-Leste. And on that note, it is now our honor to welcome the Honorable Khairala Shanana Gusmao, Prime Minister of Timor-Leste, to deliver his remarks as the 11th member of ASEAN. Your Majesty, Your Excellencies, Chair of ASEAN, Excellencies, ASEAN leaders, Excellency, the President of the Republic of Timor-Leste, Excellency, Secretary General of the United Nations, Excellency, President of the European Union, Excellency, President of Brazil, Excellency, the President of Republic South Africa, Excellencies, guests of the Chair, National Parliament, the members of the National Parliament of Timor-Leste here, Excellency, Secretary General of ASEAN, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Today, history is made. Timor-Leste has been admitted as the 11th member state of ASEAN. For the people of Timor-Leste, this is not only a dream realized, but a powerful affirmation of our journey. When marked by resilience, determination, and hope. For ASEAN, it is the continuation of a vision, a truly united family of nations, bound together by shared values, common aspirations, and collective destiny. On behalf of the government and people of Timor-Leste, I extend our deepest gratitude to all ASEAN member states, to the ASEAN Chair, the ASEAN Secretariat, and our dialogue partners. Your trust, encouragement, and unwavering solidarity have made this historic day possible.
Our path to membership has been long and purposeful. Since we applied in 2011, we have prepared our institutions, reformed our policies, and strengthened our readiness, guided by the wisdom, support, and patience of ASEAN and its partners. Our accession is a testament to the spirit of our people, a young democracy born from struggle, now embracing a new era of collaboration and growth within one of the world's most dynamic regions. Today, ASEAN reaffirms its vitality and its inclusivity. Timor-Leste joins with humility and with pride, fully embracing the core values of ASEAN: mutual respect, peaceful cooperation, unity in diversity, and regional solidarity. We see ASEAN membership as both as natural affiliation, rooted in our culture and geography, and a strategic imperative for our nation's future. Timor-Leste enters ASEAN with full commitment to its charter, ready to be a constructive, peaceful, and devoted member. We pledge to work with all member states to keep our region peaceful, open, and prosperous, and to be part of efforts to build resilience, deepen unity, and ensure that no one is left behind. For Timor-Leste, this new beginning brings immense opportunities in trade, investment, education, and the digital economy. We are ready to learn, to innovate, and to uphold good governance, strengthening our institutions as we walk together toward sustainable development. This is not the end of a journey. This is the beginning of an inspiring new chapter. Together, we will advance the ASEAN Community Vision 2045, a peaceful, prosperous, resilient, and people-centered ASEAN, with Timor-Leste as an active contributor. On this day of pride and celebration, I speak not only as a Prime Minister on behalf of the President of the Republic of Timor-Leste and all Timorese people, but now as a fellow member of ASEAN family. Thank you very, very much. And thank you, Honorable Prime Minister of Timor-Leste, for those insightful remarks. Please, we'd like to invite you back to your seats. Once again, congratulations, the Democratic Republic of Timor-Leste, for their inclusion into ASEAN today. Timor-Leste, welcome to the ASEAN family. Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause for the Democratic Republic of Timor-Leste. Ladies and gentlemen, we are now so pleased to present a performance by Malaysia's renowned Sape performer, Miss Alena Murang, and Malaysia's leading dance fusion ensemble, delivering a compelling artistic statement on unity and transformation. This showcase highlights the connection between our shared heritage and the opportunities presented by the digital era. It recognizes the diversity, creativity, and resilience of the human spirit, demonstrating how we can stand together as one community of ASEAN. We embrace a future defined by intelligence, connectivity, and progress.
Please, distinguished guests, feast your eyes and your ears as we present to you this bedazzling performance.
Distinguished guests, a warm round of applause to the talented performers for that truly outstanding performance. Those immersive visuals beautifully captured ASEAN's collective journey, rooted in identity, yet boldly embracing the future, reflecting a region proud of its past and empowered for what lies ahead. Your Majesty, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, with that, the 47th ASEAN Summit and related summits are officially open. We wish all delegations successful summits ahead. Terima kasih and thank you. Announcing the departure of the Honorable Datuk Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, accompanied by our ASEAN leaders and guests of the chair. Once again, we thank you for sharing this momentous occasion with us. We kindly request that all other guests remain at your seats to allow the heads of state and government of ASEAN, as well as guests of the chair, to exit the plenary hall first. Distinguished guests, thank you for your cooperation. My name is Naz Rahman. And I'm Shani Iman Lee. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. I am the official commentator for the International Broadcasting Centre, IBC, and International Media Centre, IMC, throughout the ASEAN Summit proceedings. We sincerely apologize to our delegations from Indonesia and to all our distinguished guests for the earlier error in announcing the name of the President of Indonesia. It was an unintended mistake and we deeply regret any offence. And there you have it, the official opening ceremony of the 47th ASEAN Summit and related summits down at the Kuala Lumpur Convention Centre. My goodness, what a remarkable performance by our very own Alena Morang as well, which we are actually very familiar with right here in RTM. An amazing performance by the entire team. Now, we do want to dwell back a little to our Prime Minister of Malaysia, the Honourable Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, in which many matters at hand that he has also expressed during his welcome remarks, one of it being the agenda of a proposed ceasefire agreement between the Thailand and Cambodia border, which the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, will be witnessing as well. Now, of course, this is certainly a long-centered issue of a border dispute surrounding the 11th century temple awarded to Cambodia by the International Court of Justice in 1962. And from there onwards, certain areas still remain to be contested. Now, he has also praised in his speech our Prime Minister of Thailand, Anutin Chanvirakul, and as well as the Prime Minister Hun Manet of Cambodia on the peace treaty that will be signed, witnessing by the US President. And later on, there are many more, I would say, discussions that will be uptaken, including the Myanmar crisis that he has also shared about, in which it remains as the most pressing issue, and he has also expressed the disappointment of how it's so challenging to have handled the Myanmar crisis, having which also affected the presence of all our delegates in ASEAN as well. Ya, banyak sebenarnya intipati yang telah pun dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pengurusi bagi kepengurusian ASEAN pada tahun ini. Pasti kita melihat apa yang boleh disimpulkan secara keseluruhannya adalah aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membawa ASEAN ini untuk kita bersama-sama memperkukuh ekonomi serantau, memelihara keamanan serta menegakkan nilai kemanusiaan dan juga nilai keadilan. Dan selepas itu, kita tadi telah menyaksikan Majlis Penganugerahan Hadiah ASEAN, dan paling utama adalah berkenaan majlis menandatangani deklarasi kemasukan Republik Demokratik Timor Leste ke dalam ASEAN, dan juga kita telah mendengar apa antara penghargaan yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Timor Leste, iaitu Zanana Gusmao. Dan pastinya penonton, untuk kita memperhalusi apa yang bakal berlaku dan telah kita pendengarkan tadi berdasarkan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita masih lagi bersama dengan dua orang tetamu di studio dan juga seorang tetamu secara dalam talian untuk kita menelusuri berkenaan arah baharu diplomasi serantau. Bagaimana dengan kepengurusian ASEAN Malaysia ini pasti akan mengukuhkan lagi hala tuju dan juga masa depan impian bersama untuk melihat ASEAN yang lebih
lebih makmur, sejahtera dan juga mampan. Untuk kita perkenalkan pada ketika ini, kita bersama dengan Dr. Zokri Idris secara dalam talian yang merupakan pengarah Asia Consulting Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Okey, mungkin kita boleh menyentuh sedikit apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Apa antara intipati utama yang boleh kita gariskan, kita fahamkan dan kita kongsikan kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini? Betul? Antara intipati yang kita boleh faham dan telusuri bersama adalah dalam masa ketidaktentuan geopolitik dunia pada ketika ini, ASEAN telah mencapai satu pencapaian yang membanggakan dalam keadaan cabaran yang sangat penting. Pada tahun ini kita dikejutkan dengan it's a very unprecedented military escalation between the borders of Thailand and Cambodia, tetapi kita juga telah mencapai jalan penyelesaian untuk mengharmoni dan meredakan ketegangan di kawasan ini. Dan pada tahun ini, seperti mana yang kita semua telah saksikan sebentar tadi, dengan termeterainya kemasukan Timor Leste ke dalam blok ASEAN ini juga memberi satu kuasa pertanda baru, iaitu satu kuasa ekonomi baru yang masuk ke dalam rantau Asia inilah. Jadi saya rasa dalam tahun-tahun yang mendatang adalah satu era yang dinamik bagi ASEAN, kerana kita menempuh satu era yang baru di mana dalam ketidaktentuan geopolitik dan juga peperangan, tapi dalam pada masa yang sama kita juga ada peningkatan kuasa penyumbang ekonomi ataupun kestabilan dalam rantau Asia Tenggara. Very interesting, Dr. Zokri Idris. Thank you so much for sharing. And unfortunately, since you couldn't be here, we do wish you were here with us physically as well. But thank you for joining us here virtually. And I would like to address with you on top of what you have just shared. Now, Timor Leste is set to become ASEAN's 11th member. It's actually have been our 11th member from earlier. And despite the GDP per capita of only USD 1,500 as compared to ASEAN's average USD $6,000. Now, given these development gaps, how can ASEAN's diplomatic framework ensure that Timor-Leste's entry strengthens the bloc's institutional coherence and negotiation power at the global stage? There are certain potential growth of Timor-Leste that probably that we are unheard of. Despite the 1.4 million of its populations, Timor-Leste will definitely emerge as one of the global and regional supply chain factor. This is contributed to the building of the Timor port, which has actually been invested for nearly about $490 million. Now, the buildings of this port will certainly be an added value to the global and regional supply chain, especially within the Asia Pacific as well as the Southeast Asian region. And regardless of that, we also see Timor-Leste as a new economic contributor to ASEAN with its tourism, with its natural resources of oil and gas, to be an added value. We can't actually equate Timor-Leste with the performance of the established economies within ASEAN, but what we can see in the next few years is how Timor-Leste will be an added value to the existing growth of ASEAN. I think that has to be celebrated, and that is also portraying the message that most of the countries and territories in ASEAN are now well represented, that we do not leave anyone behind. We get everyone onto the boat, and this boat will sail together as a team, as a regional player in this uncertain geopolitical movement for a couple of years. Okey, turut disentuh tadi yang pastinya akan menjadi perhatian dalam sidang mesyuarat pada hari ini adalah berkenaan isu konflik yang berpanjangan di Myanmar, seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan 5 perkara konsensus yang telah disepakati. Jadi bagaimana untuk kita melihat solusi yang telah diketengahkan, khususnya kita melihat ASEAN ini sebagai satu jambatan pendamai kepada situasi dan juga pergolakan yang berlaku di Myanmar pada ketika ini, khususnya kita menjadi pemerhati untuk pilihan raya yang akan datang di negara Myanmar. Betul?
5 perkara persetujuan bersama atau 5-point consensus adalah perkara yang telah lama dibincangkan, namun kita tidak melihat sebarang progres yang begitu signifikan dalam negara Myanmar maupun dalam pembentukan negara ASEAN. Justru saya berpendapat secara peribadi kita harus melihat di luar daripada konteks keselamatan politik or the political security of Myanmar, dan untuk kita menerokai dalam bidang-bidang kerjasama ekonomi, kerjasama dalam pembangunan sosioekonomi antara Myanmar dan juga negara-negara yang berhampiran. Because of this economic integration ataupun kerjasama serata dalam bidang ekonomi ini mampu meredakan suhu ketegangan politik ataupun dalam aspek isu keselamatan. And I think kita harus menggabung jalinkan, kita tidak boleh segmen atau pisahkan, politik security harus diselesaikan melalui politik security sahaja, tapi kita juga harus melibatkan dengan cara-cara yang lain yang lebih harmoni yang tidak menyentuh isu ketegangan ini. So I think this is something that we have to think as a region, bagaimana untuk kita mengharmoni dan meredakan suhu ketegangan ini dengan meningkatkan lagi ruang kerjasama ekonomi, B2C, business to community, antara Myanmar dan negara-negara dalam ASEAN. Setuju apa yang disampaikan. Sebab kita dalam negara-negara anggota ASEAN ni, kita ibarat adik-beradik kan. We're a family actually. Cubit paha kiri paha kanan terasa. Begitulah juga dengan situasi yang berlaku di Myanmar dan juga pertikaian sepadan di antara Thailand dan juga Kemboja. Pasti juga akan sekaligus secara tidak langsung akan menggugatkan keamanan di rantau ini. Yes, that's exactly right. And that's why when it comes to families, when one is affected, it affects everyone as well, including all the ASEAN member states as well. Now, I do want to shift our gears back to our guest in the studio as well, Dr. Darwinda. As we were just touching a little on the Myanmar issue that we were talking, and of course, it's still been the most pressing challenges that we have faced since the military coup in February 2021. Now, this is also which has ousted the elected government and triggered widespread violence, displacing over 2 million people and causing more than 20,000 civilian casualties. Now, despite ASEAN's adoption of the 5-point consensus that our Prime Minister of Malaysia has also addressed during his speech earlier, in which to promote a dialogue and humanitarian aid, the progress has also been limited as well. Now, because of all the crisis has strained the ASEAN's unity and testing its principle of non-interference of ASEAN, and there's a growing pressure as well for a stronger, more coordinated approach to restore peace and support. So in this case, do you see that ASEAN risks losing diplomatic credibility if it cannot enforce its own commitments? And in that sense, do you propose any new mechanisms as well to move beyond the statements of its actionable diplomacy? Interesting question. I'll say that non-interference principle is still workable mechanism in ASEAN, but somehow we have to adapt and adopt. So I think we already see some alteration in the context of non-interference principle, where we use the flexible engagement championed by none other than Surin Pitsuwan and as well as our PMX Yang Amat Berhormat Anwar Ibrahim. So we engage in the sense that we use the like Dr. Rodi mentioned here, we use different area, not totally focused on political security. We work the area that potentially can bring more benefits to the people in Myanmar as well as to the ASEAN. So we look into the economic cooperation and the people interaction. I mean, diplomacy, people diplomacy. So that is mechanism that I think we can look into. With, of course, the non-interference principle and consensus is still there, but with some alteration, I believe. I do agree with you, Dr. Darwinda, because I think when it comes to the 5-point consensus that our Prime Minister has also addressed during his speech as well, there are a lot of tweaks and alterations, I believe, to physically adapt to certain member states. Because as we talk about inclusivity, I believe not in terms of perspective, it wouldn't be aligned with everybody's viewpoint in that sense. Yang paling utama seperti yang telah dizahirkan oleh kepimpinan
kepemimpinan Malaysia dalam pengurusi ASEAN ini adalah tiada siapa pun yang tertinggal. Itu perkataan yang paling penting untuk kita menggambarkan inklusiviti tersebut, untuk kita memberi manfaat yang sama rata tanpa meninggalkan mana-mana pihak. Jadi bagaimana Prof. Dr. Azmi untuk kita menegaskan konsep ASEAN Centrality tersebut, untuk kita membawa kemakmuran yang bersama di rantau ini dan juga kita melihat kepada masa hadapan yang lebih indah untuk ASEAN, Prof. Ya, dia masalah ASEAN Centrality itu kalau masalah Myanmar belum diselesaikan, orang mengata kat kita. Tapi hakikatnya adalah inklusiviti itu Datuk Seri Anwar dikatakan sebagai pengurusi ingin berhubung dengan General Hong, itu satu perkara. Dan masalah campur tangan hal domestik itu, Datuk Seri Anwar kalau nak ikutkan, kita 5 tahun lepas adalah negara ASEAN pertama campur tangan hal Myanmar. Kita mengkritik kerajaan Aung San Suu Kyi pada ketika itu, dan Myanmar memang tak puas hati hingga sekarang. Sebab 7 tahun lepas dia bagi 8 negara ASEAN visa free kecuali kita. Itu yang saya tak puas hati tu. Tapi hakikatnya tak apa, tak mengapa dalam hal ini, kerana kita dikatakan mahu menyelesaikan. Dalam ucapan Datuk Seri Anwar tadi, pembukaan tadi memang menyatakan kekecewaan beliau, kekecewaan ASEAN dalam hal Myanmar ini. Tapi hakikatnya kalau kita ambil apa yang berlaku Thailand dan Cambodia itu, Datuk Seri Anwar adalah pengurusi pertama campur tangan dalam hal ini. Dan dalam 24 jam pertama hubungi Perdana Menteri Thailand dan juga hubungi Perdana Menteri Cambodia. Presiden Trump hari keempat baru dia buat telefon. Okey. Ini sebab Irene dia tak tanya soalan saya Aju tadi, saya jawab soalan ini. Kerana kehadiran Trump tu memang ada kena mengena dengan perkara Thailand dan juga Kemboja. Jadi ini yang dikatakan bahawa yang paling menarik adalah tahun depan Manila. Kemana Manila nak bawa ASEAN? Sekarang ni Datuk Seri Anwar kata kita neutral, jangan berbelah pihak kepada Amerika Syarikat atau China. Kalau Manila, Irene, kemana ni nak bawa kita? This truly is the question now, isn't it, Prof. Dr. Azmi? Because as we hand over the ASEAN Chairmanship of 2026 to the Philippines, it will be certainly a different environment, a different approach, and I think further there will be more pressing matters in hand that will be discussed in over the 47 ASEAN Summit that has been going on right now as well. Ya, pastinya. Saya suka apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Azmi tadi, melihat kepada tahun hadapan 2026 kepengurusian Filipina untuk ASEAN. Pastinya kita melihat di mana hala tuju yang akan dibawa oleh Filipina. Tapi apa yang paling utama adalah bagaimana Malaysia meninggalkan legasi yang cukup indah, cukup berkesan, dan kita membawa ASEAN ini bersifat pragmatik, kita bersifat neutral di sebalik kuasa-kuasa besar yang sedang bersaing pada ketika ini. Jadi bagaimana mungkin secara ringkas kita boleh gambarkan sebagai ASEAN ini sebagai satu jambatan penghubung, kuasa neutral yang menjadi pendamai di antara kuasa-kuasa besar yang sedang berlaku pada ketika ini, yang saya tidak langsung menjejaskan ekonomi global secara keseluruhannya. Ya, betul. Tapi hakikatnya adalah bila Timor Leste dipanggil masuk itu, kita analogi lebih kurang kenapa Malaysia nak masuk BRICS. Adakah sebab ekonomi ataupun geopolitik? Di Timor Leste itu jarang dinyatakan tentang geopolitik sebab kuasa besar sekarang tengah memerhati Timor Leste. Jadi kita 15 tahun lepas Malaysia menyokong daripada awal. Walaupun ada 2-3 negara ASEAN kata Timor Leste ini menyusahkan ASEAN, tapi Malaysia berpegang. Sebab itu kita lihat hubungan akrab antara pemimpin Timor Leste dengan Perdana Menteri Malaysia adalah begitu akrab sekali. Bukan main-main, bukan buat-buat tu. Tapi itu hakikatnya adalah dengan kehadiran Presiden Majlis Eropah itu, ASEAN sering dibandingkan dengan EU umpamanya, Kesatuan Eropah. Tapi bagi saya ia bergantung pada pengerusi. Jadi sebab tu saya ungkitkan Manila ni nak bawa ke mana ASEAN selepas ini. Kerana kita tahu Manila tu condongnya arah ke mana. Ya, persoalan utama sekiranya Filipina menjadi pengerusi ASEAN, pastinya adakah Filipina akan membawa isu Laut Cina Selatan ini lebih kerap? Ialah kita melihat kepada konflik yang berlaku di antara China dan juga Filipina berkenaan dengan maritim yang dilangkaui oleh China pada ketika ini. Certainly in which those are also more discussions that we will be bringing to you guys further on as well. But of course, I love Prof. Dr. Azmi's answer when you mentioned about the friendship and the bond that the ASEAN member states have within them. Truly, we also get to witness how their presence is down at the Kuala Lumpur Convention Centre amidst the 47
47th ASEAN Summit as well. Now, before we move further with our discussion today, we would like to pass over for a little colour story with our reporter down at the Kuala Lumpur International Airport, Ismail Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning from Complex Bunga Raya, Kuala Lumpur International Airport. The atmosphere here is charged with anticipation as Malaysia is prepared to welcome the arrival of one of the most prominent leaders of the world, the President of the United States, Donald J. Trump. And the iconic Air Force One is expected to land shortly, making a significant moment in Malaysia, ASEAN, US diplomatic relations. And as we look around the complex this morning, what we can update here is every detail has been meticulously arranged, from the red carpet to the ceremonial preparation. Every element reflects the precision and formality of a full state welcome. Officials from the Prime Minister's Department, the Ministry of Foreign Affairs, have been coordinating since early dawn to ensure the ceremony proceeds flawlessly. And protocol officers are making their final checks on the seating arrangement for dignitaries and invited guests, and military officers from the 1st Battalion of the Royal Malay Regiment are positioned on the parade ground. And we can see that the red carpet laid out from the aircraft arrival point of the welcoming podium stands ready for the ceremonial walk. And this carpeted path has seen many world leaders before, a symbol of Malaysia's deep respect and hospitality extended to guests of the highest order. And security is visibly tight for this morning. The Royal Malaysia Police, together with the Malaysian Armed Force and the US Secret Service, are stationed at every corner of the complex. Access points have been carefully managed, ensuring a secure and smooth flow of movement for both delegations. Even the airspace around Kuala Lumpur International Airport has been temporarily restricted during this official arrival. And despite the high level of security, the mood remains formal yet warm. Officials, embassy representatives, and members of the diplomatic corps are already in place, waiting for the arrival of both the Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, and President Donald Trump. And as we glance around the ceremonial grounds, the flags of both nations wave proudly side by side. It is a powerful image of friendship, diplomacy, and shared commitment between Malaysia and the United States, especially as both countries continue to deepen the cooperation in trade, innovation, and regional security. In just a short while, the Prime Ministers of Malaysia and the Prime Minister's motorcade will arrive here at Complex Bunga Raya to officially receive the visiting President. Following that, Air Force One will make its descent onto the tarmac. And upon arrival, President Donald Trump will be greeted by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim at the foot of the aircraft stairs, and before proceeding to the preparation for the national anthems of both nations and the ceremonial inspection of the Guard of Honor. And the soldiers of the Royal Malay Regiment will be standing at attention, reflecting the discipline and honor of Malaysia's armed force after this. And each movement, each command, and has been rehearsed with precision, ensuring that this moment, broadcast live to millions, captures the dignity of the occasion. And as the time draws near the moment, the level of coordination is truly remarkable, from the command center inside the complex to the air traffic controllers monitoring the approach of Air Force One. And every second is timed, every signal is checked, and a seamless operation that highlights Malaysia's professionalism is hosting state arrivals of this magnitude. And that's all for now from Complex Bunga Raya, and over to you, Angkat Sapuri. That was Ismail Adnan. Thank you, Ismail Adnan, for the little updates on as we await the arrival of the President of United States of America, Mr. Donald Trump, to arrive down here at the Bunga Raya complex at Kuala Lumpur International Airport. Now, certainly his visit to Malaysia amidst the 47 ASEAN Summit is also something huge, and we have been awaiting and debating, I would say, over the past few months. Will he be here? Will he not? And the answer is today, he will be. Alhamdulillah, ini satu kabar gembira untuk kita, bukan sahaja di Malaysia, malah juga di rantau ASEAN ini, untuk kita menggambarkan kuasa dunia, pemimpin dunia yang utama ini hadir ke rantau Asia di Kuala Lumpur pada hari ini, dan pasti akan memberi reaksi yang sangat positif, khususnya dari segi pelaburan dan juga perdagangan. Dan Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat yang ketiga yang hadir ke Malaysia, dan selepas Presiden Lyndon B.
Boris Johnson pada tahun 1966 dan Presiden Barack Obama pada tahun 2014 menjadikan kunjungan pada kali ini satu detik bersejarah yang akan memperkukuhkan hubungan di antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN. Dan juga kita ingin berkongsi kepada anda hubungan antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN bukan sekadar diplomasi tapi satu jaringan ekonomi yang sangat signifikan, Airin. Kalau kita lihat dari segi jumlah dagangan, barangan dan perkhidmatan pada tahun 2024 antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN dianggarkan mencecah $571.7 bilion Amerika dan meningkat lebih 13% berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi ini menjadikan ASEAN kini menjadi rakan dagang keempat terbesar bagi Amerika Syarikat di peringkat global. Yes, and that's really right. And of course, I would also like to address this to our online guest as well, Dr. Zokri Idris. Now, the return of the United States President, Mr. Donald Trump, to the international stage has reignited debates over America's commitment to Southeast Asia. And during his previous administration, the U.S. participation in ASEAN forums dropped by 42%, and Washington withdrew from the TPP, leaving a strategic vacuum quickly filled by China through the RCEP trade pact. Yes. And meanwhile, ASEAN's collective trade, as Munawar has also shared earlier, reached over USD 500 billion and above, up 18% from 2020. Now, Dr. Zokri, do you see our US President, Mr. Donald Trump's attendance at the 47 ASEAN Summit as a potential reset that could rebalance the US-ASEAN engagement amidst the current ongoing economic and geopolitical tensions? Thank you for that question. I think it's quite early and premature to say that it has the potential or the full potential of resetting the relations between the US and ASEAN. But regardless, I think what we've got to understand here, the attendance of the US president, it should not be celebrated or should not be backlash to the attendance of the president, but it is actually a recognition of our foreign policy that is pragmatic and that is open. I mean, we should always have the mindset of, it's not about the president, but it is actually about our capability as a country, the robustness of Malaysian foreign policy in the era of Prime Minister Anwar. It has to be a robust, open and pragmatic, and that has actually gained the trust leaders of the world, not only to the United States. So I think this is something that we should really celebrate on our capabilities on that. Now, whether it has the power to reset or bring a new era to ASEAN's relations, certainly during Trump 1.0, we've seen that it's quite a very deficit engagement between the US as well as ASEAN. And that has actually been taken over. The advantage of that has been taken over by China. And we are seeing right now the United States is trying to counterbalance on the Chinese assertiveness and the Chinese influence in the region due to the absence of active presence of the United States during Trump 1.0. So I think this is quite of an active balancing effort of the United States vis-a-vis with a more assertive effort of China, and certainly ASEAN will be the main area of this kind of balancing. So despite of this, what we are seeing, the ability of ASEAN to be tested as a region that has a track of this global power area. Not only talking about the US or China, we're also talking about other superpowers and other major powers that includes Russia, India, as well as middle powers like Japan, South Korea, and other countries as well. So again, this is actually a test for ASEAN. Also for the Malaysian foreign policy up to the year of 2025, as we chair the ASEAN Chairmanship this year, how the Malaysian foreign policy of pragmatism, openness and robustness able to influence ASEAN centrality as a region that is actually objective and welcoming to any cooperations of the big superpower. So I think this is something that we're going to look at for the remaining of 2025 and how ASEAN can actually proceed that in the year 2026 and beyond. Interestingly, Dr. Zokri, when you mentioned instead of looking at it of an angle
angle that the US president's arrival, how should it be construed, that he mentioned that this is actually the proudest moment for Malaysia, and throwing it back a little to our Minister of Foreign Affairs, where he addressed that this is Malaysia's legacy, or a history that we're creating here of all the global leaders' arrival down at the ASEAN Summit here in Kuala Lumpur. And of course, I do want to shift my gears back to some of our guests in the studio as well. Dr. Darwinda, in this case, the visit of Donald Trump to the 47 ASEAN Summit, it brings many opportunities. Looking at the bright side of things, in example, for the trade deals, the ceasefire symbolism, of which I believe many of our viewers at home are also unaware of. So from your perspective, what are the strategic gains and potential pitfalls, or I would say potential gains for ASEAN in hosting such a high figure profile at this moment? Oh, of course, with regard to US, we look into our semiconductor industry, for example, so its economic benefits. We also talking about the geopolitical potential, where US provide the counterbalance towards China. That's in terms of geopolitics. And we talk about our image and prestigious at the foreign policy and diplomacy as a very not really middle power yet. I think Malaysia can be considered as a middle power, and small state, very humble, but we are able to attract a lot of major power into the region. So opportunities again. I echo with what Dr. mentioned online just now, where it become opportunities if we are able to maintain our ASEAN centrality, if we are able to balance and make sure our internal disputes are managed in the sense that it will not jeopardize our ASEAN centrality, so that we got strategic economy whereby our decision will not be influenced by major power, but it based on our choices that we made, that already mentioned by our PMX. Okey, kita akan memperolesi berkenaan isu semiconductor tersebut, dan pastinya banyak lagi isu-isu lain berkenaan dengan tarif dagangan di antara Amerika Syarikat dan juga negara-negara anggota ASEAN. Dan kalau kita dengar tetamu kita tadi berbicara berkenaan bagaimana kedatangan Amerika Syarikat ke rantau ini akan menyeimbangkan kuasa ataupun pengaruh China yang semakin kuat, kita boleh katakan, dan pastinya kita melihatkan juga reaksi positif daripada rakan-rakan dagangan dan juga pelabur terhadap kedatangan Trump di Malaysia. Dan but pastinya truly, we are witnessing on our screens, I believe, the arrival of the US President. Ya, inilah dia kapal terbang yang membawa Presiden Amerika Syarikat, Air Force One, dan pastinya kita menantikan ianya akan... It's the Air Force. Yes, it's the Air Force here in Malaysia, I believe, of the... and we will be witnessing further the events in due of the arrival of our Honorable President of the United States of America, Mr. Donald Trump, as well, in which we will be bringing you further updates on what is the happening and what will be the events centering the arrival of Mr. President, and of course for the 47 ASEAN Summit. And later on, we will be having more in-depth discussion during the 13th ASEAN-US Summit as well. Bercakap berkenaan dengan hubungan dagangan di antara ASEAN dan juga Amerika Syarikat, satu hubungan yang sangat besar dan terjalin sejak daripada dahulu lagi, dan kita melihat kepada sektor-sektor utama yang menjadi pemangkin kepada ekonomi bagi kedua-dua Amerika Syarikat dan juga Asia Tenggara ini adalah dalam industri seperti semikonduktor, tenaga boleh baharu, peralatan elektrik, aero, angkasa dan juga pharmaceutical, membuktikan Malaysia kekal sebagai rakan dagang strategik Washington di Asia Tenggara. Jadi sekarang ini kita ingin memberikan gambaran apa yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, iaitu ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyambut ketibaan Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump. Baik. Kita bersama dengan Ismail Adnan seketika nanti yang akan memberikan ulasan kepada kita berkenaan kehadiran pemimpin. Right now at the Bunga Raya Complex in Kuala Lumpur International Airport. And now, ladies and gentlemen, we shift our attention to the main entrance of Complex Bunga Raya, where the motorcade of the Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, has just arrived.
And as we can see, the convoy is making its way slowly along the ceremonial driveway, escorted by the Royal Malaysia Police Outriders. And the Malaysian flag proudly displayed on each vehicle, fluttering gently in the morning breeze, symbolizing national dignity and pride. And the Prime Minister's arrival marks the beginning of this official welcome ceremony for the President of the United States, Donald Trump. In a few short moments, Air Force One, which has just touched down, will taxi to its designated position right in front of this complex. And members of the cabinet, senior government officials, and representatives from the Ministry of Foreign Affairs are now taking their positions along the red carpet to receive the Prime Minister. And the air here is filled with anticipation, a mix of ceremony and diplomacy unfolding live before us. And we give our attention to the arrival of young Amat Berhormat, or His Excellency Datuk Seri Anwar Ibrahim, the Prime Minister of Malaysia, stepping out from the official vehicle and looking composed and dignified. The Prime Minister is welcomed by senior protocol officers before making his way toward the ceremonial area. And after this, ladies and gentlemen, the 1st Battalion of the Royal Malay Regiment stands ready for the Guard of Honour, while the dancers of the Department of National Culture and Arts, JKKN, and educational institutions remain poised to perform the traditional welcome dance once both the leaders have arrived. The vibrant colours of Malaysian culture are about to meet the formality of state diplomacy. And in just a few moments, Air Force One will come to a complete stop on the tarmac before taxiing toward this very spot. And the Prime Minister will be waiting at the foot of the aircraft stairs to personally greet President Donald J. Trump, a gesture of friendship, of respect between Malaysia and United States. As we can see now, the Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, has just passed by around the red carpet and will be welcoming the President of the United States, Donald J. Trump. Ladies and gentlemen, we can see now and you can feel the excitement building here at Complex Bunga Raya. Every element from air traffic clearance to ground positioning demonstrate Malaysia's world-class readiness in hosting visits of this magnitude. And there it is, ladies and gentlemen, in the distance now, the unmistakable sight of Air Force One approaching Malaysian airspace, flying in formation with its support aircraft. The iconic blue and white glides low across the skyline, majestic and steady, a powerful symbol of American leadership and global diplomacy. All eyes are now on the runway as the aircraft makes its final descent. Airport personnel are lined along the tarmac, cameras are poised, and every movement is timed to perfection. And in just a few moments, Air Force One will touch down on Malaysian soil, marking the official arrival of President of the United States, Donald Trump. The moment that we have been waiting for. Air Force One has come to a stop on the tarmac of Complex Bunga Raya in Kuala Lumpur International Airport. We can see now it clearly, the world's most recognizable plane, Air Force One, majestic, commanding, and unmistakably American. It carries with it not only the President of the United States, but also the weight of history and diplomacy. Gentlemen, it is a specially customized version of the plane. Measures more than 70 meters in length with a wingspan of nearly 60 meters.
large enough to serve as a fully functional flying White House. Every inch of this aircraft has been designed for safety, security, and statecraft. The blue and white livery gleams under the Malaysian sun, the upper half painted in ivory white, the lower section in light blue, divided by a gold line that runs elegantly from nose to tail. In bold capital letters are the words United States of America, flanked by the American flag on the tail, a powerful emblem of presence and authority. Well, Air Force One flies with advanced communication system that allows the president to speak securely with world leaders, military commanders, and the White House Situation Room, even at a cruising altitude. Its defense systems are classified, but we know it is protected by electronic countermeasures, flares, radar jammers, and even shielding against electromagnetic pulses. And now as it rolls slowly onto the taxiway, Air Force One. And you can see the presidential seal emblazoned beside the front door, the same door from which every US president since Ronald Reagan has stepped out of to meet world leaders. That seal, along with the distinctive blue underbelly and polished nose, makes this aircraft a global symbol of American power and diplomacy. Well, ladies and gentlemen, wherever Air Force One lands, it signifies more than just an arrival. It announces the presence of the United States, a blend of protocol, prestige, and political purpose. And today, as it touches down here at Complex Bunga Raya, Kuala Lumpur International Airport, it becomes part of yet another chapter in the long-standing relationship between Malaysia, ASEAN, and the United States. Gentlemen, the majestic Air Force One is slowly making its way along the taxiway, approaching the ceremonial tarmac here at Complex Bunga Raya, Kuala Lumpur International Airport. It moved with steady grace, escorted closely by airport security vehicles and ground marshals, guiding the world's most famous aircraft to its designated position. And every movement on this tarmac now follows precise choreography. The Royal Malaysia Police, Airport Security, and the US Secret Service advance team are in full coordination, ensuring perfect timing and safety as the aircraft nears the red carpet area. Ground crews are motionless in their positions, signaling readiness for the arrival sequence. The sound of the engines hums deeply in the air, a reminder of the immense power this aircraft carries, both literally and symbolically. Inside the plane is the President of the United States, Donald J. Trump, who in just a few minutes will make his way down the aircraft stairs to meet His Excellency Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim. And as the aircraft comes to a gentle halt, the anticipation builds. Camera flashes sparkle from the press zone. The ceremonial preparation is ready. The guard of honor stands firm. In moments, the staircase will be aligned and the door of Air Force One will open, revealing the leader of the United States stepping onto Malaysian soil for this historic visit. Air Force
Force One comes to a complete stop, the scene here at Complex Bunga Raya transforms into one of color, rhythm and national pride. The welcoming ceremony now will begin, a moment steeped in tradition and diplomacy. And now taking their places at the forefront of the ceremonial grounds, the talented dancers from JKKN, joined by performers from various educational institutions, now present a vibrant Malaysian welcome dance. As the dancers perform, the backdrop could not be more symbolic. The Chalu Kemilang and the Stars and Stripes waving proudly side by side against the morning sky. Two nations bound by friendship, mutual respect, and the spirit of cooperation that has grown stronger through the decades. Ladies and gentlemen, their staircase has been carefully aligned with the forward door of Air Force One. And we can see the ground personnel move with precision and composure, each step coordinated under the guidance of the US Secret Service and airport protocol officers. Every gesture here is deliberate, every movement rehearsed to its position. That's all we can update on the arrival of President Donald Trump. So, after this, we can see the celebration by the Honorable Prime Minister, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Continue our live coverage from this position in Complex Bunga Raya. We can see Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim making his way forward along the red carpet, accompanied by senior protocol officers. In a display of high diplomatic courtesy, the Prime Minister will personally greet the President of the United States, Donald Trump, before the formal descent. And now as preparations reach their final stage, the Guard of Honor from the 1st Battalion of the Royal Malay Regiment is now fully in position on the ceremonial ground. And each soldier stands in flawless formation, uniforms immaculate, medals polished and rifles gleaming under the morning sun. Their posture, precision and discipline reflect the highest traditions of the Malaysian Armed Forces. The Guard of Honor will soon render the official salute to the visiting head of state, the President of the United States, Donald J. Trump, as he steps out from the Air Force One. And this ceremonial display represents the respect Malaysia extends to every visiting world leader, an emblem of friendship, dignity and sovereignty. Here is one of the quiet anticipation and absolute precision. Every element from the positioning of the soldiers to the coordination of protocol officers has been planned to the finest detail. The media, diplomatic corps and senior officials maintain their gaze toward the aircraft door
waiting that historic moment when it finally opens. Well, at the red carpet, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim waits patiently, calm and composed, ready to extend Malaysia's warm welcome to the visiting president. This stillness carries its own meaning, the discipline, decorum and dignity that define every official state ceremony on Malaysian soil. In just a few moments, the door of Air Force One will open, and this air of expectation will give way to applause, ceremony, and history in motion. For now, the nation waits, united in pride, as the world watches the symbolic exchange of friendship between Malaysia, ASEAN, and the United States. And now, here it is, ladies and gentlemen, the moment that we have been waiting for. The door of Air Force One has opened, and emerging now, President of the United States of America, Donald Trump. Stepping out from the aircraft cabin, the President pauses briefly at the doorway, acknowledging the ceremonial reception that awaits him below. The bright Malaysian sun reflects off the Air Force One, creating a striking image of power and diplomacy, a moment that will be remembered in both nations' history. And there it is, a historic moment captured live here at Complex Bunga Raya, Kuala Lumpur International Airport. A warm handshake just now between Prime Minister and President of the United States. And now both leaders, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and President Donald Trump, walk side by side along the red carpet here at Complex Bunga Raya. It is a graceful moment of diplomacy, a gesture of friendship that speaks of mutual respect between ASEAN, Malaysia, and the United States. Ceremonial honors. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is introducing President Donald Trump to members of the Malaysian cabinet and senior government officials gathered here at the Complex Bunga Raya. Rare and historic moment unfolding live here at Complex Bunga Raya. For the very first time, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and President Donald Trump stand together. Two leaders from two nations meeting face to face on Malaysian soil. It is a scene filled with significance, the convergence of leadership, experience and vision. And for Malaysia and ASEAN, this meeting represents continuity and confidence in global diplomacy. For the United States, it reaffirms the strength of friendship and cooperation with a steadfast partner in Southeast Asia. And the exchange between the two leaders is warm, courteous and genuine. You can see the mutual respect, a reflection of Malaysia's diplomatic grace and the American spirit of engagement. Moments like this, though brief, carry the weight of decades of partnerships and the promise of future collaboration.
sight we are witnessing right now at Complex Bunga Raya. In rare and light-hearted moment, President Donald Trump has joined the Malaysian dancers, moving to the cheerful rhythm of the ensemble, a spontaneous gesture of goodwill that instantly lights up the ceremony. See Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and President Donald Trump engaging in a light and friendly conversation here on the tarmac of Complex Bunga Raya. The presidential limousine, the family of Black State car known worldwide for its security and symbolism, and beside it, the Malaysian Prime Minister's vehicle, ready to lead the convoy. Both are surrounded by tight yet discreet coordination from the Royal Malaysia Police, the US Secret Service, and the airport security personnel. Both Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and President Donald Trump enter the vehicle, the motorcade doors closing gently behind them. In just a moment, convoy will depart from Complex Bunga Raya, making its way toward Kuala Lumpur Convention Centre, where the ceremony will continue.
gentlemen, as the motorcade now slowly departs from the complex Bunga Raya, we come to the close of this historic welcoming ceremony. The morning has been one of the elegance and diplomacy, from the arrival of Air Force One to the warm handshake, the guard of honor, and the beautiful display of Malaysia's culture and also unity. The sight of the Jalur Gemilang and the stars and stripes waving together above the tarmac perfectly captures the spirit of today, a day that celebrates friendship, partnership and mutual respect between Malaysia, ASEAN and the United States of America. It is a reminder that every gesture, every smile and every shared moment on this red carpet carries the promise of deeper understanding between our two nations. From the grand arrival of Air Force One to the heartfelt cultural welcome, Malaysia has once again shown the world the grace and warmth that define our diplomacy. This marks not just an official visit, but the beginning of a new chapter in the Malaysia-US relationship, one built on respect, cooperation, and shared aspirations for peace and prosperity. And with that, ladies and gentlemen, the formalities here at Complex Bunga Raya come to a close. The leaders now making their way to KL Convention Centre, where the official talks and further engagement will take place throughout the day. From Complex Bunga Raya, that's all for now, and we shall see that the motorcades and the official cars of the Prime Ministers of Malaysia and the President of the United States, Donald Trump, will be making its way to Kuala Lumpur Convention Centre. And that's all for now from Complex Bunga Raya. Over to you, Angkasa Puri. Thank you, Ismail. And that is our report from the Bunga Raya complex at Kuala Lumpur International Airport. And after many months of debates and speculation, we have finally witnessed a significant and historic moment. The President of the United States of America, Donald Trump, has finally touched down in Malaysian soil in his wonderful carrier, the Air Force One, as we have clearly seen. Now let me just rephrase to why this is a very significant moment for Malaysia, because to date, only two distinct US presidents have visited Malaysia. One is President Lyndon Johnson in 1966 and President Barack Obama twice, once in April 2014 and again in November 2015. Now this is certainly a legacy that Malaysia has created, that our Prime Minister of Malaysia, Dato Sri Anwar bin Ibrahim, has brought forward to receive the President of the United States, and also gladly when he held the Jalur Gemilang, the pride of Malaysia, in his hand. That was an amazing and spectacular view to witness before our eyes. Don't you think, Munawar? Ya, pastinya cukup mengujakan momen yang bermakna tadi. Tarikh pada hari ini cukup bersejarah kerana kita memperlihatkan ketibaan pemimpin dunia yang berprofil tinggi, Donald Trump. Pastinya saya cukup teruja melihat interaksi di antara Presiden Amerika Syarikat bersama dengan mungkin sahabat-sahabat kita yang berada di situ, penari kebudayaan, adik-adik daripada sekolah-sekolah yang hadir untuk menyambut ketibaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Dan pastinya tadi kita melihat interaksi tadi, Presiden Amerika Syarikat sempat menari bersama dengan penari kebudayaan di situ, dan cukup meriah, bukan saja disambut dengan penuh protokol, tapi juga dalam masa yang sama kita menggambarkan budaya dan juga warisan Malaysia kepada Amerika Syarikat. Pastinya kita terus bersama dengan tetamu kita pada ketika ini. Masih lagi kita berbicara berkenaan kedatangan pemimpin dunia yang berprofil tinggi, iaitu Donald Trump. Jadi sedikit gambaran apa yang mungkin kita boleh gambarkan berkenaan apa yang menjadi agenda utama di antara Washington dan juga ASEAN pada kali ini. Ada yang berbicara berkenaan dengan perjanjian Kuala Lumpur Accord, iaitu pemeteraian perdamaian di antara Thailand dan Kemboja, dan juga berkenaan dengan perjanjian perdagangan yang merangkumi 30% di peringkat global, iaitu perjanjian perdagangan RCEP. Jadi bagaimana Prof, Doktor, mungkin mulakan terlebih dahulu? Ya, Munawar, seperti kata Ismail tadi, bahawa bahasa badan Trump itu adalah genuine, asli, keakraban itu kita lihat keakraban. Kita tahu Trump itu adalah Trump, tapi lazimnya sambutan di tamak itu tak lama.
paling lama pun 5 minit. Tapi kita lihat sampai menghampiri 15 minit. Jadi harapannya apa yang berlaku kita lihat di mata kaca di luar itu akan juga berlaku di sebalik tabir. Iaitu semasa mesyuarat. Dan kita tahu bahawa Trump datang hanya untuk lihat KL Accord lah. Tak apa, tak mengapa tu. Tapi kita ambil peluang kehadiran beliau. Kerana pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Trump itu dikatakan amat penting. Bukan saja seperti Irene kata presiden yang ketiga, tapi pentingnya adalah keadaan geopolitik sekarang. Jadi penting kita bersemuka dengan Trump. Walaupun Trump tu dianggap, saya panggil dia sembrono, tapi dia dengar nasihat. Dia boleh dengar penerangan yang adil daripada Perdana Menteri kita. Tak kira lah hal Gaza ke, hal Ukraine ke, ataupun Laut Cina Selatan. Kita pergunakan kehadiran beliau 100%. Itu yang paling penting, Munawar. That's truly right, Prof. Dr. Azmi. The viewpoint that you have expressed in terms of how, especially our viewers at home and our nation, how this should be viewed as. Now, there are many perspectives behind this as well. When we talk about the presence of the President of United States of America in Malaysia. Now, I do want to shift to the moment of his arrival. Of course, he's only here for a very short time, considering the fact that there are many more discussions and pressing issues at hand that has to be addressed during his visit at the 47 ASEAN Summit. I do want to shift gears back to Dr. Siti Rwandi. Do you believe his presence here? How do you feel about his presence? Will there be a significant impact as how Malaysians are looking at the viewpoint of his significant impact of his presence here? Do you think it would actually bring many effects and implications amidst the 47 ASEAN Summit? Thank you. I can feel your excitement. I am very, because this is a very big, huge thing that is ongoing. I do also want to ask how your opinion, your feeling is like, and also in line with whether his presence would bring much of an impact. Of course, especially with regard to Thailand, Cambodia. As you know, in ASEAN we don't have that stick element, but I believe with the presence of Donald Trump here, it will add more on the context of the stick, because already US give warning to the Thailand and Cambodia the effect of they not really achieve the ceasefire. They will affected with the tariff. They will receive more 90% tariff, I think, if they not really achieve that what we call the ceasefire. And with regard to the RCEP, for example, it's very important in the sense that we know that after the Trump 1.0, US already leave. I can say leave the Asia Pacific, and the TPP actually not really happening, and RCEP in other in a different way is actually move forward with. They say that behind the scene is the China support, but of course actually the role of ASEAN very important, ASEAN centrality. But with the what we call the presence of the Donald Trump, it actually balance what we have in RCEP, and of course as what the US can what we call offer. And I must also look into not only it will bring symbolic, prestigious, but also the most important thing is at the moment US really need this region, because it shows that yes, like Munawar said, there's an increase of the trade US and ASEAN, but it's left behind from the Chinese. Okay, almost half. Chinese is now 950 million, but US only 450 million. So in the same way we need them, they also need us. So I think it will give impact and win-win situation to the US as well as to the Malaysia and ASEAN. The same way we need them. Situasi ini dalam kita melihat kepada kehadiran pemimpin-pemimpin dunia ini, bukan sahaja ada Presiden Amerika Syarikat, tapi juga kita melihat kepada kehadiran delegasi daripada China. Pertembungan di antara dua kuasa besar ini pastinya sangat menarik untuk kita bincangkan, dan kita melihat kepada konflik perdagangan antara
kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan juga China ini telah memberi kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Malah KDNK dilaporkan merosot hampir 1% tahun ini. Walaupun penurunan itu kelihatan kecil, tapi nilai sebenarnya adalah sangat besar. Jadi sebagai negara dagang, kita sangat bergantung kepada situasi geopolitik semasa dan juga peperangan perdagangan yang berlaku pada ketika ini. Jadi bagaimana melalui ASEAN ini kita boleh menghimpunkan dua kuasa besar yang mungkin bersengketa dari segi perdagangan sebelum ini, tapi kita dapat mendamaikan mereka untuk kita membawa keharmonian dan juga kemakmuran yang lebih seimbang di peringkat global dan juga di rantau ini. Prof. Dr. Ya, di peringkat perbincangan perang dagang ini hanya dilakukan oleh delegasi Amerika Syarikat dan juga China kerana Presiden Xi tak datang. Tapi hakikatnya besar kemungkinan mereka akan bertemu di Seoul semasa persidangan APEC hujung bulan ini. Tapi apa yang berlaku di Kuala Lumpur itu menjadi pemangkin. Menjadi pemangkin apa yang kedua-dua kuasa besar ini akan berbincang di Seoul. Tapi hakikatnya lah saya melihat Datuk Seri Anwar telah mempamerkan. Sebab kenapa Presiden Trump nak datang? Kerana dia nak katakan ini adalah antara perang yang beliau tamatkan. Sekarang dia kata dah 8 perang. Tak apa, tak mengapa. Tapi Datuk Seri Anwar menunjukkan melalui cara beliau menjadi pengurusi bahawa, look, kalau anda berbaik dengan ASEAN, kami boleh melakukan ini. Maknanya perang Cambodia tak apalah, nak claim kredit, claim lah, tak ada masalah benda tu. Tapi itu hakikatnya bahawa ASEAN tu penting bagi Amerika Syarikat. Sama juga Laut Cina Selatan, Munawar sebut tadi. Sebenarnya kita mempergunakan kehadiran Amerika Syarikat kerana China dia begitu agresif sekali dalam hal Laut Cina Selatan. Tapi dalam hal ini Amerika Syarikat ada, dia imbang kuasa. Jadi ini dia katakan, bukannya saya selalu guna perkataan manipulasi, tapi tak eloklah manipulasi dalam bahasa diplomatik. Kita mempergunakan kehadiran itu untuk kepentingan kita. Jadi ini yang dikatakan, sebenarnya Trump tu dia gembira nak datang kerana ada banyak manfaat yang beliau boleh terima. Betul. If I may add, it's actually leveraging. Kita leverage both the US as well as China for the benefit of the ASEAN, for the rantau. I think it's the same perspective as how we look at the ASEAN member states as well when it comes to speaking about the close-knit relationship that we have across the sea. Of course, the friendship that we have in terms of that as well. It will also, I would say, realign with the dialogue partners as well, because we want that kind of relationship and friendship to be able to discuss such pressing issues that we are facing and will be facing in the future as well, when it comes to inclusivity and sustainability as part of our theme of this year's ASEAN Summit and also Malaysia's chairmanship. Now, I do want to also shift gears back to Dr. Zokri, who is also joining us virtually as well, as he couldn't be here today. Dr. Zokri, we do want to ask you a very easy question to start off with. You are witnessing, you have witnessed the arrival of President of United States of America, Donald Trump, right here. How is your perception? How are you feeling in terms of his presence here and the arrival scene that you have just witnessed? If I may be a little bit blunt and a bit more honest, it is a very premature for us to have an indicator of how relations can be forged or can be gotten worse just because of what happened at the arrivals or at the tarmac. There are many other factors that we also have to look into the situations. The economic war and the trade war, it cannot just be easily concluded whether it has potential or worse just because of everyone is smiling at the tarmac. So I think what we have to look further is the essence of the discussion and conclusion that we are reaching at the end of the summit, and what would be the follow-up discussion in Busan in Japan after the Trump's visit to see the continuity and the consistency of the US approach towards ASEAN. Again, it's very nice to have everyone smiling at the tarmac, but I think that is just not the only assessment and the conclusion that we can make on the overall discussions that we're having in place. But we are glad that everyone's happy today at the moment.
Ya, kita sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga pada ketika ini kerana Malaysia menjadi tempat berhimpunnya pemimpin-pemimpin global pada ketika ini. Untuk kita gambarkan bagaimana platform diplomatik serantau ini cukup penting untuk kita membawa keamanan dan juga kita berbicara soal agenda ekonomi dan juga perdagangan. Dan bercakap berkenaan dengan isu perdagangan pada ketika ini, saya menyentuh sedikit berkenaan isu industri semikonduktor yang dijangka menjadi tumpuan utama semasa kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN ke-47 di sini. Pastinya apa yang telah dinyatakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri Puan Mastura Ahmad Mustafa berkata industri semikonduktor kini sedang disiasat di bawah Seksyen 232 Akta Pengembangan Perdagangan AS 1962 yang memberi justifikasi kepada pengenaan tarif terhadap industri tersebut atas alasan keselamatan ekonomi AS ataupun Amerika Syarikat. Jadi bagaimana untuk kita berikan pencerahan khususnya dengan kehadiran Trump ini untuk kita memberikan gambaran bahawa industri semikonduktor di rantau ini adalah kukuh, stabil dan terjamin selain mampu untuk menyokong rantaian nilai ekonomi di peringkat global, Doktor? Secara umumnya keterlibatan Malaysia dalam isu semikonduktor ataupun pemprosesan chip ini adalah rentetan daripada peperangan trade war antara US dan China, di mana kita melihat banyak pergerakan pemprosesan chip dan semikonduktor daripada negara China beralih kepada rantau Asia Tenggara, Vietnam dan Malaysia, dan Malaysia mendapat liputan yang lebih menyeluruh. Jadi kita mengambil peluang di atas peperangan perdagangan yang sedia ada pada ketika ini. Tidak dinafikan dalam pada masa yang sama GDP ataupun KDNK negara banyak disumbangkan oleh pemprosesan chip, khususnya apabila banyak berlaku aktiviti ekonomi di Pulau Pinang on these areas of semiconductor and chips. So apa yang harus kita lihat pada masa akan datang dan pada masa sekarang adalah kemampuan kita untuk menjadi penyumbang ekonomi dalam pemprosesan chip dan semiconductor secara objektif dan neutral, kerana kita tidak berpihak kepada mana-mana negara. Dan jangan kita lupa, kita juga sedang menerokai on the creation of digital hub and digital center, which is an extension ataupun satu bidang yang baru ataupun perkembangan daripada sekadar menghasilkan chip ataupun semiconductor. And I think the creation of digital hub and digital center is the future, dan saya rasa di sinilah Malaysia perlu mendapatkan sokongan dan dukungan daripada negara-negara luar, kuasa-kuasa besar, supaya ASEAN ini, rantau ini dilihat sebagai satu rantau yang berpotensi, kerana kita adalah neutral, pragmatik, tidak berpihak kepada mana-mana kuasa besar, tapi sebaliknya ingin membangunkan industri-industri, the future resilient industries in our region with the proper way as well as with proper growth. Tapi cabaran ekonomi itu kita akan bincang lain lah dari segi the employment apa semua, tapi I think the region and the ASEAN is set to be an added value sebagai penambah nilai kepada industri-industri ekonomi pada masa akan datang. Truly, this is a very interesting discussion that we're having here, Munawar. And of course, economically speaking, ASEAN export-dependent members are vulnerable to external shocks, as we have been introduced with the US tariffs, the shifting supply chains, and a recent comment noted that ASEAN leaders signed the Kuala Lumpur Declaration, highlighting deep concern over US unilateral tariffs as well. Now, the upgrade of the ASEAN Trade in Goods Agreement, of which we will be bringing more to you later on as well, marks a major step toward deepening regional economic integration and supporting the ASEAN Economic Community 2025 goals. Now, originally signed in 2009 to eliminate tariffs and facilitate trade across the region, the upgraded ATIGA, expected to be concluded in 2025, aims to address modern trade realities such as digital trade, sustainability, supply chain resilience, and green economy initiatives. Now, the new framework will also streamline custom procedures, reduce non-tariff barriers, and enhance transparency for micro, small, and medium enterprises. And this is, of course, the intra-ASEAN trade currently accounts for around 22% of ASEAN's total trade, valued at more than $800 billion
US dollars in 2023. But there also remains untapped potentials due to regulatory fragmentations and such. So in this sense, I do want to ask perhaps Prof. Dr. Azmi, in terms of that, is this considered a way of ASEAN to balance the economic imperatives of engaging major powers like the US with the strategic requirement to safeguard its own regional interests, particularly in the context of Trump's visit, right? What structural reforms within ASEAN economic frameworks do you think should be prioritized? I think as Tengku Zafrul said yesterday, 17 out of 18 KPIs for the economic matters, I think, has been fulfilled. So I think it's 95%, 99% has been fulfilled. But again, as you mentioned, Irene, the intra-trade within ASEAN with 680 million population is still very low. 22% is still very low. And it's a blessing as disguise when President Trump put out tariff on ASEAN nation, because it really worked us up. We should do something about this particular intra-trade. I think the mobility of goods, mobility of professional, I think part of it, as you mentioned just now, to make it easier. To make it easier for us to do trade with other nations. But again, we can do better than that. I think the first time the meeting of foreign minister and also economic minister of ASEAN was done 2-3 days ago, because they see the interrelationship because of geopolitics and economic are really tied together. Because some of our members in ASEAN, they're trying to protect their industry. I think that's the reason why they put a tariff barrier in this case. So we need to work out on it. We need to work out on it because we need to depend on each other. Okay. So in this particular I think in line in that is when I brought forward the ASEAN Trade in Goods Agreement. The reason is because we will also be diving deeper on the next Grandstand Live as we bring to you more in-depth discussion on the upgrade of the ASEAN Trade in Goods Agreement later on with our fellow hosts that will be joining us as well. Ya, berita yang baru kita terima iaitu daripada Truth Social, daripada portal berita RTM, Donald Trump akan menyampaikan ataupun menyempurnakan bagi majlis menandatangani perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja sebaik sahaja tiba di pusat konvensyen Kuala Lumpur pada hari ini, dan majlis itu diadakan lebih awal susulan kemangkatan bekas pemaisuri Sri Kit pada usia 93 tahun. Jadi itu antara agenda utama yang akan disempurnakan oleh Presiden Amerika Syarikat seketika nanti di pusat konvensyen Kuala Lumpur. Kita berbaki beberapa minit sahaja lagi untuk kita bawakan mungkin sedikit kesimpulan daripada Doktor. Kita bawakan berkenaan bagaimana kita melihat Malaysia membawa sifat neutral, kita bersikap pragmatik, kita menjadi rakan kepada semua, dan perkara ini adalah sangat penting untuk kita bukan saja bertahan di antara kedua-dua gergasi ekonomi dunia, tapi juga ianya membawa kepada kemakmuran dan juga hala tuju ASEAN yang lebih mampan. Terima kasih Munawar. Bila bercakap pada pasal berkenaan ASEAN, saya suka menekankan konsep ZOPFAN, zon aman, bebas dan tidak dan berkecuali. Itu adalah norm yang kita set from the very beginning. 1971 Malaysia menekankan soal ASEAN centrality, aman dan berkecuali. Tetapi pada masa kehadapan, untuk kita menjadikan ASEAN ini lebih relevan is the importance of people, community. Kita tak tap in sangat the connection with the people very seriously at the moment. So more efforts need to do to bring people together to the community. I think that's the move forward, I think. Betul. Itu yang paling utama sebenarnya. Bagaimana kita melihat kepada hubungan diplomatik bukan saja dalam kalangan negara-negara anggota, kita bawakan, kita panjangkan kepada rakan-rakan dialog utama kita, melibatkan negara-negara utama seperti Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, China, dan juga rakan-rakan jemputan daripada pengurusi ASEAN sendiri, iaitu Brazil dan juga Afrika Selatan. Dan untuk ruang ketika ini, kami hampir melabuhkan tirai untuk Grandstand pertama pada hari ini, 26 Oktober, tarikh kemuncak bagi sidang kemuncak ASEAN ke-47, dan selepas ini kami akan meneruskan momentum ini bersama dengan rakan pengacara kita yang lain. Yes, and this is certainly a very historic moment as well, as we bring you the opening of the 47 ASEAN Summit and related summits, along with the signed declaration of the admission of as the 11th member for Timor-Leste, joining in the ASEAN member states
States, along with the arrival of the President of United States of America, Mr. Donald Trump, right here in the Malaysian soil. As I've mentioned, this is a significant milestone, and we will also bring you further updates on what are the evolutions and discussions and debates, I believe, will be discussed in depth in line with his presence. Ya, pastinya dalam ruang masa yang ada ini, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Zokri Idris, Pengarah Asia Consulting Sdn Bhd, kerana bersama untuk kita memberi input berkenaan apa yang berlaku pada hari ini, khususnya kita memberi fokus kepada agenda-agenda utama di bawah sidang kemuncak ASEAN ke-47. Saya panjangkan ucapan terima kasih juga kepada kedua-dua tamu kita di studio sejak daripada awal pagi tadi bersama kita, iaitu Profesor Madya Dr. Siti Darwinda dan juga Profesor Dr. Azmi Hassan. Terima kasih atas ruang dan juga perkongsian bersama kita pada pagi ini. Yes, thank you, doctors. Thank you for your thoughts sharing session. I believe a lot of our viewers at home as well, they've managed to gain a lot of insights and knowledge into this. Probably we have also changed their perspective and viewpoints in a way, as we know that over the months and the past few weeks, it has been a very challenging approach as to when we had discussions on ASEAN. Okey, Erin, kita hari ini mengena pakaian merah. Kita intai rakan pengacara kita di sebelah sana berbaju biru pada hari ini akan meneruskan momentum kita pada pagi ini untuk kita membawakan sidang kemuncak ASEAN ke-47. Apa yang akan menjadi tumpuan utama untuk sesi yang berikutnya? Sebelum tu, saya nak mengucapkan tahniah kerana telah pun Munawar dan Erin melaksanakan satu grandstand yang ketiga dalam sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan, yang saya kira itu satu waktu yang cukup kritikal untuk kita jelaskan kepada penonton di luar sana apa yang berlaku sepanjang sidang kemuncak ASEAN. Exactly, as well, seeing that President Donald J. Trump also just landed a great start to the show, as we saw a lot of great things happen. We saw our PMX as well as Donald J. Trump dancing along the airway over there, and it seems as a good start. So hopefully that we'll see more great things as well. Ya, banyak perkara yang telah pun berlaku pagi tadi, antaranya pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan, juga majlis menandatangani deklarasi keanggotaan Timur Leste ke dalam blok ASEAN. Satu momen yang cukup rasmi, Timur Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN. Yep, and not only that, a lot of things are also happening right now. So we'll be with you all the way. Apakah itu ASEAN 2045, masa depan bersama? Pada sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang lalu, deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045, Our Shared Future, telah secara rasmi dilancarkan. Ia menjadi satu visi baharu bagi ASEAN yang menggantikan ASEAN 2025, Forging Ahead Together, yang telah diterima pakai pada tahun 2015. Visi ini merupakan dokumen strategik jangka panjang yang akan mencorakkan hala tuju masa depan ASEAN untuk 2 dekad akan datang. Dokumen ini menzahirkan aspirasi ASEAN untuk merealisasikan komuniti ASEAN yang berdaya tahan, inovatif dan dinamik, dan berpaksikan rakyat menjelang tahun 2045. Secara dasarnya, visi ini berfungsi sebagai kerangka hala tuju ASEAN untuk terus memperkukuh agenda pembinaan komuniti serantau dalam memasuki fasa integrasi di masa hadapan. Ia mengandungi pendekatan strategik yang menyeluruh yang akan membimbing ASEAN dalam menangani impak trend mega sedia ada dan akan datang, serta peluang-peluang yang ada di samping mengekalkan kepusatan ASEAN. ASEAN 2045, masa depan bersama, merangkumi 6 dokumen, iaitu Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045, masa depan bersama, Visi Komuniti ASEAN 2045, ASEAN yang berdaya tahan, inovatif dan dinamik dan berpaksikan rakyat, Pelan Strategik Komuniti Politik Keselamatan ASEAN APSC, Pelan Strategik Komuniti Ekonomi ASEAN AEC 2026-2030, Pelan Strategik Komuniti Sosio Budaya ASEAN ASCC, dan Pelan Strategik Ketersambungan ASEAN.
is Malaysia, a land where emerald forests breathe with ancient whispers, where mountains rise like guardians of the sky, and seas shimmer with the colors of sunrise. Traditions live in harmony with progress, and modern skylines stand proudly beside timeless heritage. This is Malaysia, vibrant, graceful, and ever welcoming. This is Thailand, a land where golden temples kiss the sky, where rivers carry stories of the past, and markets glow with the colors of life. From the gentle grace of tradition to the vibrant rhythm of the city, Thailand welcomes the world with a smile, a spirit both serene and full of joy. Welcome to Singapore, a city where the future is built today, where shining towers reflect ambition and the green gardens bloom in the heart of modern life. From its bustling streets to its waterfront lights, Singapore thrives on innovation and unity, a meeting place of cultures, a vision of tomorrow, standing proud in Asia. Welcome to Vietnam, where rivers weave stories across green fields, where mountains stand in quiet strength and ancient towns glow with lantern light. Here, history whispers through stone and street, while modern cities rise with energy and pride. Vietnam, timeless, graceful, and ever resilient. Daripada bunga raya yang merupakan bunga kebangsaan Malaysia dan juga boleh ditemui di sebuah negara anggota ASEAN. Bunga ini melambangkan kekayaan budaya, perpaduan dan identiti rantau ini. Warna yang digunakan di dalam logo, biru, merah, kuning dan putih, mewakili warna-warna utama bendera kesemua negara anggota ASEAN. Stigma bunga yang menghala ke kanan melambangkan Malaysia sebagai pengerusi yang membaju ASEAN ke hadapan. 6 nilai teras Malaysia Madani iaitu kemampanan, ihsan, hormat, daya cipta, kesejahteraan dan keyakinan diwakili oleh 6 titik di hujung stigma bunga tersebut. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai asas visi Malaysia sebagai pengerusi ASEAN. Lengkungan 5 kelopak ke dalam yang mengelilingi logo ASEAN mencerminkan keterangkuman yang memperkukuh visi Malaysia untuk rantau ASEAN yang aman, stabil dan makmur. Bunga raya melambangkan biodiversiti yang kaya di rantau ini, mewakili iltizam ASEAN ke arah kemampanan. Pergerakan bulatan kelopak bunga mengelilingi logo ASEAN menunjukkan usaha kolektif ASEAN untuk mencapai kemampanan jangka panjang rantau ini dan rakyatnya. Logo ASEAN yang berada di tengah melambangkan kepusatan ASEAN. Kepengerusian ASEAN berfungsi secara giliran tahunan. Negara yang memegang tanggungjawab sebagai pengerusi akan memimpin sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang berkaitan, termasuk Majlis Penyelarasan ASEAN, 3 Majlis Komuniti ASEAN, Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN, Pegawai Kanan serta Jawatan Kuasa Wakil Tetap ASEAN. Peranan ini diperuntukkan di bawah perkara 31 Piagam ASEAN. Sebagai pengerusi, sesebuah negara bertanggungjawab untuk memupuk dan memperkukuh kepentingan serta kesejahteraan rantau ini. Ia merangkumi usaha menjadikan komuniti ASEAN yang kukuh melalui dasar, koordinasi dan kerjasama berasaskan konsensus, memelihara keutamaan ASEAN dan bertindak pantas terhadap sebarang isu mendesak atau krisis serantau.
Negara pengerusi juga memainkan peranan penting sebagai pemudah cara dan pengantara serta mewakili ASEAN dalam memperkukuh hubungan dengan rakan luar. Tanggungjawab ini dijelaskan dalam perkara 32 Piagam ASEAN. Sejak penubuhannya pada tahun 1967, Malaysia telah 5 kali memegang kepengerusian ASEAN. Setiap kali menjadi pengerusi, Malaysia telah memainkan peranan utama dalam membentuk dasar, memperkukuh perpaduan dan menaikkan profil ASEAN di peringkat global. Tahun ini di bawah tema keterangkuman dan kemampanan, Malaysia sekali lagi membuktikan keupayaan kepimpinannya. Dalam suasana ekonomi dunia yang mencabar dan ketegangan geopolitik yang meningkat, Malaysia berjaya menangani cabaran serantau dengan cemerlang, termasuk berperanan sebagai perantara dalam ketegangan yang berlaku antara Thailand dan Kemboja. Kepengerusian ASEAN bukan sekadar giliran tahunan, tetapi satu amanah besar. Di bawah pimpinan Malaysia tahun ini, ASEAN terus menunjukkan bahawa kestabilan, diplomasi dan kerjasama adalah kunci kepada rantau yang inklusif, mampan dan bersatu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Welcome to the 47th ASEAN Summit and related summits. And today is me, Otto Othman, will be with you as well as Zahira. Ya, saya Faiz Syaranizam. Anda sedang menonton Grandstand keempat Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan. Pada pagi tadi telah pun berlaku perkara-perkara penting berkenaan dengan pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan. Juga majlis menandatangani deklarasi keanggotaan Timur Leste ke dalam blok ASEAN. Kita telah ada negara anggota yang ke-14 dalam ASEAN, Otto. Yes, Timor Leste as well. And not to mention some related ASEAN summits as well. For that matter, we have the ASEAN +1 summits between ASEAN and the 7 dialogue partners, namely Australia, China, India, Japan, Republic of Korea, Russia and the United States as well. And respectively as well as the ASEAN +3 summit, ASEAN or East Asia Summit, ASEAN United Nations Summit and ASEAN New Zealand Commemorative Summit to mark the 50th, of course, dialogue relations. So there, it's going to be such a great day. Untuk pagi tadi telah pun kita melihat sendiri kehadiran pemimpin negara anggota ASEAN di KLCC dan satu perasaan yang mendebarkan kerana pengacara di sana juga sedang menunggu apa yang mungkin akan berlaku di KLCC. Kami di sini juga akan sentiasa melaporkan secara rasmi dan terus kita bersama rakan pelapor kita di KLCC. Kita bersama Sazwani Samsu di sana. Wani. Silakan Wani. Ya, Faiz dan Otto, hari ini akhirnya Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 membuka tirainya yang sekaligus menandakan lembaran penting dalam usaha memperkukuh lagi perkembangan ekonomi serantau di bawah kepengerusian Malaysia pada tahun ini. Dan pagi tadi beberapa agenda penting sudah pun berlangsung, antaranya tentunya Majlis Perasmian Sidang Kemuncak ASEAN yang dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau menerusi ucapan pembukaan memperincikan beberapa perkara, antaranya berkongsi kepimpinan ASEAN menuntut keberanian memperbaharui idea hala tuju serantau dalam menghadapi perkembangan geopolitik global yang tidak menentu. Beliau turut menegaskan tahun 2025 ini merupakan tempoh penting yang memerlukan negara anggota memperkukuh iltizam terhadap dialog persefahaman dan kerjasama demi memastikan keamanan dan kemakmuran yang berterusan. Dan saudara, hari pagi tadi juga kita telah menyaksikan Timor Leste akhirnya menjadi sebahagian daripada anggota negara keanggotaan ASEAN selepas lebih sedekad menantikan detik yang cukup signifikan buat negara mereka pada kali ini. Dan tentunya ini akan menandakan satu lagi lembaran bagi memperkukuh usaha dan membuka peluang-peluang pelaburan baharu melibatkan Timor Leste dan juga negara-negara ASEAN yang lain. Dan hari ini tumpuan juga bakal terarah kepada kehadiran pemimpin-pemimpin utama dunia tentunya, dan antaranya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang baru saja sampai pagi tadi, dan
Apa yang dapat saya gambarkan juga, suasana di KLCC ketika ini cukup meriah dengan kehadiran para delegasi dan juga wakil-wakil kerajaan. Dan untuk makluman juga, saya kini berada di IMC, Pusat Media Antarabangsa untuk KLCC sempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang menghimpunkan lebih 2,000 media, masing-masing cukup teruja untuk menyampaikan apakah perkembangan-perkembangan yang dapat dimuktamadkan menerusi Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 kali ini, yang saya pasti cukup signifikan buat negara mereka dan tentunya Malaysia sendiri di mata dunia. Baik, demikian dulu perkongsian dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ini. Untuk perkembangan seterusnya, teruskan bersama dengan kami di RTM kerana kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kembali ke Angkasa Puri bersama Faiz Syaira dan juga Otto. Baik, terima kasih Wani. Otto, kita juga di sini turut teruja kerana kita nak tahu apa mungkin intipati yang akan berlangsung sepanjang Sidang Kemuncak ASEAN ke-47, dan kerana atur caranya cukup terperinci dari awal kehadiran pemimpin negara anggota ASEAN dan juga pemimpin-pemimpin bagi pihak-pihak sebagai blok pemerhati. Dan di studio kita tidak berdua, Otto. Oh yes, definitely. Today we have of course 3, but actually we have 2 here in the physical set as well as the one online. So today we have 2 professors over here. Professor Dr. Ida Muhammad Yassin, Pensyarah Kanan Putra Business School from UPM. Thank you very much for coming to the studio. As well as Professor Dr. Fah Kim Beng, Pengarah Institut Pengantarabangsa dan Kajian ASEAN INTAS from, of course, UIAM. Thank you very much for coming to the studio. Ya, Otto. Saya bila mana kita diberitahu akan menjemput Dr. Pah dan juga Prof. Ida, saya cukup teruja bila mana kita perlu menyentuh berkenaan dengan perniagaan, isu-isu ekonomi dan pembangunan setiap negara anggota ASEAN. Kerana kita perlu faham setiap negara anggota itu mempunyai latar belakang yang berbeza. Latar belakang ekonomi juga, latar belakang pembangunan. Dan melihat kepada apa yang berlaku. Mungkin ulasan awal yang boleh kita dapatkan kerana mungkin reaksi-reaksi awal ini akan memberi satu gambaran kepada apa mungkin yang akan berlaku hari ini, kerana dalam rencana kita ada second protocol to amend A3, yang mana A3 ini juga merupakan satu perkara yang penting untuk dibicarakan. Kita tidak bersama Dr. Ida dan juga Prof. Pah sahaja di sini. Kita berada secara dalam talian, kita bersama Dr. K. Muhammad Fajar Ihsan, Pensyarah Kanan Politik Antarabangsa Binance University. Prof. Fajar, Dr. Fajar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Dr. Fajar? Alhamdulillah, kabar sehat. Ya. Apa kabar semuanya di sana? Okey ya? Alhamdulillah, kami okey di sini. Yes, we are. Thank you so much for being online here with us as well, and I hope that you are well prepared for until the end of the whole session as well. So thank you so much. Okay, welcome. Ya, bila kita memanggil Dr. Fajar di sini, kita dapat melihat satu perbincangan yang mungkin akan memberi satu pembincangan yang terperinci. Bukan sahaja kita melihat kepada latar belakang Malaysia itu. Kita juga melihat kepada latar belakang negara anggota ASEAN pada awal untuk kita tahu bagaimana pembangunan yang berbeza, sosioekonomi yang berbeza dalam negara anggota. Mungkin kita mulakan dengan Prof. Ida, ulasan atau reaksi awal. Terima kasih Faiz, Otto ya. Reaksi awal saya adalah teruja ya sebagai rakyat Malaysia kerana kepengurusian ASEAN ini adalah di Kuala Lumpur, dan kita melihat bahawa satu lagi negara anggota Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Dari sudut ekonomi, saya pada pandangan saya ia adalah satu platform yang sangat berkesan sekali kerana kita di ASEAN ini mempunyai penduduk sekitar 680 juta ya. Ini adalah yang kelima terbesar di dunia dari segi ekonominya. Jadi sekiranya kita boleh membawa ASEAN ini menjadi lebih produktif, sudah tentu ramai rakyat ya, 680 juta ini yang mendapat manfaat daripadanya. Sebaliknya, jika tidak membawa kepada satu peringkat yang baik ataupun tidak menjadi efektif atau produktif, adalah satu pembaziran sebenarnya ya. Jadi kita harus memilih jalan itu. Jadi jalan yang kita pilih untuk masa ini adalah untuk membawa bersama keterangkuman yang disebutkan itu dan juga satu kelestarian ya, walaupun disebut oleh Faiz tadi berbeza latar belakang dari segi populasi juga. Indonesia yang menjadi yang paling besar sekali ya, 270 juta begitu, dan ada yang sangat kecil sekali dari segi penduduknya. Pembangunan ekonomi juga tidak sama. Jadi inilah satu cabaran ASEAN, walau bagaimanapun kita merasakan bahawa keterangkuman itu, no one left behind, itu menjadi satu moto kita lah di ASEAN ini. Dr. Pham,
With regards to Donald Trump's landing here in Kuala Lumpur, especially in the Bunga Raya Airport, you gave a very ecstatic and momentous emotion towards that situation. And could you share us with our viewers over here your thoughts towards his presence here in ASEAN? I'm not exactly sure how many people are aware of the fact that when the President of the United States actually travels abroad, he travels not just in Air Force One, but he travels together with his motorcade, which is also known as the Beast, which I can probably translate into Malay as Raksasa. And that armored vehicle is extremely important. Only 2 other leaders have been admitted into that armored vehicle before. One is a name that probably we do not like to hear, but unfortunately, for the record, I have to mention, that's Benjamin Netanyahu. And the other one is actually the Crown Prince Mohammed bin Salman. So you're saying he's the first Prime Minister of ASEAN to actually enter the Beast? Precisely. Wow. And what does this actually signify, actually? During the whole journey from Bunga Raya all the way to KLCC, they have a lot of private time. Whatever we know from our discussion points and whatnot, they will have a very significant and private moments between themselves to bond, to build a chemistry, and even to speak on issues that can touch and affect the lives of many in Gaza, in Ukraine. It's up to the 2 to decide what are the most important issues affecting the region, the world, and inshallah, Malaysia. Ya, kalau kita nak lihat juga dari sentimen perdagangan global, kerana kehadiran Trump itu membawa satu maksud yang mungkin dari sudut perdagangan itu kita sebagai rakyat mungkin kita tidak faham. Dari segi sentimen perdagangan, apa yang rakyat global atau negara global lihat dengan kehadiran Trump dalam persidangan ASEAN ini akan memberi gambaran yang baik dalam perdagangan antara ASEAN dan juga negara global. Ya, sudah tentunya dalam perdagangan, Amerika Syarikat memainkan peranan yang penting di rantau Asia Tenggara ini sejak berpuluh tahun, ya, di mana pelaburan mereka dan juga ekspor kita ke Amerika Syarikat. Jadi kita tidak boleh menafikan, ya, kepentingan Amerika Syarikat dalam perdagangan di rantau Asia Tenggara ini. Jadi kehadiran presidennya itu menunjukkan bahawa keseriusan dari segi, sebab dalam ASEAN ni kita ada aspek ekonomi, ya, aspek sosial, ya, dan juga aspek cultural dikatakan begitu. Jadi boleh merangkumi ketiga-tiga aspek itu dalam perbincangan apabila kita menyebut tentang ASEAN ini, bukan sahaja ekonomi, dari segi sosial dan juga dari segi culture-nya di sini. Dr. Pa, kita tahu peribadi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump melihat kepada ekonomi yang berpotensi. Apa yang dipromosikan, yang boleh kita promosikan dalam kehadiran Trump di sini, dalam masa yang sama kita memberi satu ruang yang baru dalam sektor ekonomi semasa yang ada bagi negara anggota ASEAN, Dr. Pa? Dari segi optik sebenarnya salah satu perkara yang paling penting ialah pihak pemimpin di GCC, Gulf Cooperation Council. Maksudnya Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman. Keenam-enam negara ini akan kagum dan teruja dengan apa yang telah berlaku, sebab bukan mudah untuk masuk ke dalam The Beast. Bila saja dia masuk ke dalam The Beast, maka GCC akan menghormati pengerusian kita. Dan sebenarnya pada pertengahan bulan Mei tahun ini, GCC juga mengadakan satu summit dengan ASEAN dan juga dengan China. Dengan berlakunya apa yang kita lihat tadi, boleh juga dikatakan world order sekarang ini lebih seimbang. Sebab Amerika Syarikat memberikan perhatian yang sepatutnya kepada Malaysia, dan China juga telah memainkan peranan yang penting pada pertengahan tahun lepas. And I would like to also ask Dr. Oki Muhammad Fajar Ihsan, because you are a political economy, international relations, foreign policy as well. So what is your take on this as well in this whole proceeding, ASEAN 47th Summit? Yes, I believe that this occasion will bring mutual benefit for all ASEAN members countries, as well as they will also discuss and negotiate some agreement related to trades in goods, related to ATIGA, as you mentioned before. And I believe that everyone wanted to see that we can gather, then we can
create one consensus that mutually beneficial for everyone, especially for the countries as well as for the society itself. So, as mentioned by Prof. Ida just now, no one left behind, for example. Yes, no one left behind, meaning that we cannot just put our concern to the political elites or economic elites, but also we have to put our concern on the society itself, on the grassroots itself. So I always mentioned about this many times, about how can ASEAN should actually giving their own potential and giving their own contributions to the society within the ASEAN context. So no one left behind, meaning that we already have what we call as ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, so on and so forth. We have this kind of what we call as a terms, what we call as an economic community, or we call it community as well as what European had before. So what I meant here is how can ASEAN contributes to the society itself, to the working class itself, and create a new framework for the businessmen, especially for the PKM or macroeconomic or SME, something like that. So it is more beneficial to the people rather than beneficial to the political elites and economic elites. So that concern should be taken into the table, especially. Oh, thank you very much, Doctor. Ya, Dr. Fajar, kalau boleh saya tambah, bila mana kita berbicara mengenai pengaruh yang dibawa Amerika Syarikat ke dalam ASEAN, ini tidak tertinggal bagaimana tarif yang dikenakan Amerika Syarikat kepada negara anggota ASEAN. Bila mana Dr. Fajar jelaskan kita tidak akan meninggalkan setiap negara anggota ASEAN. Adakah ini memberi satu gambaran atau harapan baru dalam tarif Amerika Syarikat selepas ini, Dr. Fajar? Okey, saya berfikir bahawa tidak akan ada perubahan dalam konteks tarif kerana kita berbeza dengan apa yang dimiliki oleh EU. EU dikenakan tarif adalah by block. Jadi US kenakan tarif kepada EU adalah by block berdasarkan blok European Union. Tapi kalau kita berdasarkan kepada single country, so akan berbeza kita punya treatment ataupun US punya treatment kepada kita. So itu sebabnya masing-masing negara di sini ataupun di dalam pertemuan ASEAN ini mungkin dapat menggunakan masa dia, waktu dia untuk langsung negotiate ataupun bernegosiasi dengan Trump secara khususnya untuk mengurangkan tarif yang dikenakan kepada negara-negara kita. Tapi kalau membawa ASEAN secara organisasi, lepas tu kita nak argue untuk mengurangkan tarif, saya rasa itu tak akan membawa hasil yang terlalu signifikan kepada Trump, sebab Trump tidak kenakan kita by block tapi by negara. Jadi alasan-alasan menjemput Trump sebenarnya saya terfikir bahawa mungkin ini adalah satu cara yang bagus untuk membuka dialog, itu okey. Tapi salah satu cara lagi adalah memang ada tekanan daripada masyarakat, kenapa Trump dijemput, kenapa Malaysia menjemput Trump untuk hadir ke dalam ASEAN. Jadi ada dua sisi yang mungkin salah satunya mungkin membawa kebaikan untuk membuka dialog, tapi satu sisi lagi kita rasa untuk mensupport, terlalu mensupport US sangat, terlalu dekat sangat dengan US, terlalu ingin sangat takut kalau US meninggalkan kita. So ini yang menjadi perdebatan juga di kalangan scholar, sama ada mereka nak fokus kepada isu tarif itu ataupun isu yang lainnya. Contohnya kita ambil contoh senang adalah contoh Palestin, isu Palestin. Jadi ini yang menjadi satu isu yang cukup kritikal untuk kita tengok balik, untuk kita go through balik, sama ada apa manfaat daripada menjemput Presiden Trump, adakah lebih banyak manfaat ataupun lebih banyak ketidakmanfaatan. So jadi ini yang kena dimainkan oleh pengurusi ASEAN, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk memberikan satu gambaran yang lebih komprehensif berkaitan dengan kedatangan Trump ke Malaysia. Well, thank you very much, Dr. Fajar, for that. Now, moving on to the studio right here, we're talking about also the signing ceremony of the ASEAN Trade in Goods Agreement, so TIGA. So, with regards to that, we have a couple of questions as well for our guests here today. Okey, sebelum kita memasuki intipati A3, izin untuk saya mengkorelasikan bagaimana ini memberi satu pengaruh yang besar dalam sidang kemuncak ASEAN, kerana A3 ini merupakan tunjang utama integrasi ekonomi ASEAN, yang mana pindaan melalui second protocol ini akan memberi satu langkah
langkah penting dalam memastikan perjanjian ini kekal relevan dalam dunia digital dan juga hijau dan dinamik masa kini, dan melihat kepada peralihan kepada dunia digital, ekonomi hijau. Bagaimana ini memberi satu pengaruh yang baik untuk pembangunan ekonomi akan datang, Prof. Ida? Ya, disebut tadi tentang A3 ya, di mana dia ada satu perjanjian untuk perdagangan barangan lah dalam ASEAN. Dia telah ditandatangani pada 2009, iaitu sudah lebih 15 tahun ya. Jadi sudah tentu kita mengharapkan satu pembaharuan lah ya, yang disuntik dalam A3 ini. Jadi kita mengharapkan bahawa A3 ini boleh membantu seperti yang disebut Prof. Fajar tadi, SME ataupun industri kecil dan sederhana untuk turut serta dalam ekonomi di rantau ASEAN ini, kerana ada satu kajian yang telah dibuat oleh IRIA yang sempat saya baca. Memang A3 mempunyai pengaruh ya, atau memberi kesan ya kepada ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Cuma kesan itu berbeza dari negara ke negara. Tetapi yang mahu kita kedepankan sekarang ini bagaimana penyertaan industri kecil dan sederhana menggunakan A3 ini. Jadi dia harus dipermudahkan urusannya dan kos mungkin tidak terlalu tinggi. Jika tidak, industri kecil dan sederhana tidak boleh turut serta ya dalam ekonomi di rantau ASEAN ini menggunakan A3 sebagai platformnya. Kerana dalam perjanjian ini kita mengatakan bahawa perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN adalah tarifnya SIFA, ataupun kalau ada tarif pun sangat sedikit lah ya. Itulah perjanjian yang kita patut tumpukan dalam A3 ini. Jadi di masa yang kehadapan ini kita mahukan ya industri kecil dan sederhana turut serta, bukan saja syarikat-syarikat besar. Betul. Now, Dr. Par, with regards to the numbers and tariffs and all that, could agreements like A3 actually shape something more meaningful, like the shared ASEAN identity? A3 is basically a form of three components. It's a focus on digital commerce, physical trade of goods, and also the focus on services. But then within the larger context of the Southeast Asian economy, 98% of the entire economy of Southeast Asia are basically pulsated by macro, medium and small industry, what is known as MSME. And given the fact that, and the definition of small, medium enterprises differ from one country to the other. If you have a turnover of more than 1 million ringgit or 1 million Singapore dollars a year, then you qualify in that category. Now, ASEAN has never been able to standardize the concept of small and medium industry. To the degree that we can standardize, we have the policy framework, then it's easy for the rest of the region to talk about reducing tariff, reducing non-tariff barrier, so on and so forth. As it is right now, from 1997 onwards, based on ASEAN Economic Free Trade Agreement, what is also known as AFTA, 99% of the goods have been reduced to 0 to 5%, which is what was mentioned by Professor Ida earlier. Now, the last 1% is actually very critical, but the last 1% is also those industries that have been dominated and monopolized by government-linked or government investment company. Those are the sectors that have to be liberalized in order to allow the private sector to come in and to further boost the economy of the entire region. Okey, Dr. Pa, untuk saya membandingkan ASEAN dengan European Union, saya kira jauh, tetapi kalau kita nak merujuk kepada keberjayaan perdagangan bebas dalam EU juga boleh jadi satu titik tambah kepada kejayaan ASEAN. Dan melihat kepada perbandingan ini, apa lagi standard atau cabaran yang diletakkan agar yang melihat kepada ASEAN ini boleh jadi setakat itu, tetapi mungkin sukar untuk waktu akan datang? Ini merupakan satu soalan yang paling baik. Sebab sekiranya negara ingin berdagang sesama sendiri, salah satu kos yang paling tinggi dan paling tidak munasabah sebenarnya ialah transaction cost berdasarkan currency yang berbeza-beza. Di European Union, misalnya, mereka gunakan euro. So selepas mereka gunakan euro, segala transaksi kos yang lebih tinggi itu boleh direndahkan. Dan di dalam konteks ASEAN sebenarnya memang ada idea dari pihak Jepun untuk promotekan idea ASEAN Currency Union. Maksudnya di seluruh rantau ini kita gunakan satu unit currency saja, tidak lagi ringgit, Singapura, rupiah, Thai baht
Tapi untuk mencapai tahap itu sebenarnya kita perlukan ASEAN Central Bank. Setakat ini ASEAN Central Bank kita cuma boleh berkoordinasi di antara satu sama lain, tetapi tidak ada mandat untuk membentukkan satu currency. Ya. Saya kira satu jawapan yang cukup jelas kenapa kita belum lagi ke arah itu, Otto. Since 2009, actually, ATIGA has been in force February 2009 and come into force on 17th May 2010. But since then, it still has some kinks into it and still has more amendments need to be done towards it. What do you think are some of the amendments that you feel might be inside the amendments? Yeah. When it comes to economic integration, we have the aspiration to form an economic community. But as I mentioned earlier, economic community come in stages. Before you can have a full economic community, you have to reach currency union first. But we haven't even reached the stage of a currency union. So what I'm trying to explain is that as and when a country becomes the chair of ASEAN and related summit, and in what we should understand is that there have been more than 330 meetings between the senior officials, ministers. What we are seeing mostly on the media and the TV and online coverage are basically summits among the leaders. But there are officials and ministers who have been giving a lot of painstaking efforts to try to refine the concept of economic community. And we are actually taking baby steps forward. But those baby steps will eventually lead to significant breakthrough in the sense that the foreign investor community might be more confident about ASEAN as a hub for renewable energy, for data services, and for any macroeconomic trend that focus on AI, algorithm, applications, automation. Because of all the regions out there in the world, we have one region that hasn't really gone to war, with the one exception, which was the conflict between Thailand and Cambodia. Otherwise, we have a 100% record of not going to war since 1967. Mungkin Dr. Ida boleh tambah kerana seperti yang Dr. Pa kata, kita ada satu orang kata senada dalam ekonomi, tetapi kita berbeza dari segi masih berlaku kelainan kerana setiap situasi ekonomi geopolitik itu berbeza. Mungkin Dr. boleh tambah? Ya, itu Faiz kan, jangan kata antara negara yang situasi berbeza, adik-beradik pun kadang-kadang boleh ada perselisihan juga kan, apalah lagi negara yang lain bahasanya, lain budayanya. Jadi itu sebahagian daripada cabaran-cabaran. Cuma bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kita menangani situasi tersebut. Ya. Jadi kita melihat kali ini ada perjanjian antara Kemboja dan juga Thailand. Doktor, saya alihkan perhatian kita di kaca TV ketika ini. Itulah ASEAN Way yang sentiasa dilakukan setiap kali sidang kemuncak ASEAN yang kini sedang pun berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre. Kita beri masa ini di sana di KLCC. Allow me to count in 3, 2, 1. Excellencies, you're kindly requested to remain on stage for our next event. Honorable ASEAN leaders, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we now arrive at one of the key highlights of today's proceedings, which is the handing over of the second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA. This milestone reaffirms ASEAN's commitment to deeper regional integration through openness and shared prosperity. As a key driver of intra-regional trade and supply chain connectivity, ATIGA's enhancement is timely amid today's challenging global trade landscape. And with that, I wish to invite the Honorable Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, the Chair of the AFTA Council, together with His Excellency Dr. Kao Kim Horn, Secretary General of ASEAN, to the stage for the handover ceremony and to be witnessed by the ASEAN leaders. May I now invite His Excellency the Honorable Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, the Chair of AFTA Council, to hand over the second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA, to His Excellency the Secretary General of ASEAN. Thank you very much, Excellencies. You may kindly take your seats.
Honorable ASEAN leaders, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, without further ado, may I invite the Honorable Datuk Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia and Chair of ASEAN, to deliver his opening remarks and proceed with the meeting. With that, Datuk Sri, the floor is yours. Now, thank you, Your Majesty, Excellencies. We begin the plenary session of the summit. But first, on behalf of my colleagues, let me express our deepest condolences to the ASEAN family on the passing of Queen Sirikit, the Queen Mother of Thailand. And thank you, special thanks to Prime Minister Anutin Charnvirakul for taking the trouble to come here, having to leave again and come back tonight. I mean, only a young man can do that. And welcome again to Excellency Xanana Gusmao, Prime Minister Timor-Leste, to his full-fledged ASEAN summit today. My pleasure too to welcome guests of the chair to this plenary session. Right Honorable Mark Carney, Prime Minister of Canada. We use very much the English tradition of right honorable. I don't know why not left. Excellency Antonio Costa, President of the European Council. And our dear Madam Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund. Now, our privilege this year is based on the theme inclusivity and sustainability. And it comes at a defining moment as we confront regional challenges, geopolitical uncertainty, and growing geoeconomic fragmentation. Now, we have upgraded ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA, and it is certainly a decisive step forward. The signing of ASEAN-China Free Trade Area 3.0 on 28th October will mark a new chapter in our partnership. Beyond ASEAN Plus One framework, we are accelerating the Regional Comprehensive Economic Partnership, the world's largest free trade pact. We will host the 5th RCEP Leaders Summit tomorrow to give a new momentum to this implementation. May I now request politely the members of the media to adjourn for tea or coffee. Yes. Please, I don't want the coffee to get cold. Terima kasih, Kak Pungka. Thank you. Earlier I made this remark of special thanks to Prime Minister Anutin for taking the trouble. We appreciate this. But I must also say this, that during my chairmanship, I must give special recognition thanks to Your Highness, Tunku Sultan of Brunei, for his invaluable advice. All along, from the beginning, I went to seek his advice because no one has that experience of sitting down to all these plenary sessions of ASEAN. I also benefited immensely from Sonakse of Laos because of the previous chair. Laos was very cooperative with us, but more so to President Prabowo Subianto and Indonesia because you've been a great friend, very helpful, very supportive in all our endeavors to conduct the affairs of ASEAN. Now, Excellencies, ladies and gentlemen, as for the tradition, we will first invite the guests of the chair
and we begin with the Prime Minister of Canada. Thank you very much, Prime Minister, for that introduction, for your hospitality, and for your leadership in this vital forum at this historic time, and your leadership over the years and going forward. Kita kembali ke perbincangan di meja studio dan kita masih menunggu apa mungkin intipati yang boleh kita jangkakan dalam second protocol to amendment 3 kerana kita faham kepentingannya bukan sahaja kepada bagaimana pembangunan ekonomi secara khusus bagi negara-negara anggota, tetapi kita juga melihat dari skop-skop atau lensa-lensa kecil mereka yang berniaga seperti PKS, PMKS dan sebagainya, dan ke arah menjadikan satu perniagaan hijau, perniagaan digital dan berteknologi ini. Satu yang kita perlu lihat juga, Otto, adalah bagaimana transisi ini akan membawa kepada masa depan ASEAN keseluruhannya, Otto. Exactly. So the things that might prop up as well is what you just said, Faiz, with regards to green technology, also the digitalization of many of our MMSEs, and also seeing how the adoption of new technology and how we actually coexist together with technology in our daily lives also matters as well, because each culture, like just Professor Ida just said, everybody has their own way of doing their businesses as well, and their own attitudes towards it, and how they approach it as well is different. So seeing that we just saw just now the ceremony whereby we saw even Prime Minister from Timor-Leste, the Honourable K. Rada Zamana Gusmao, is also interested to integrate technology in their society as well. But yes, like Faiz just said, it comes down to a lot of factors whereby it comes to the what do you call this, the working together towards technology and together with ASEAN member states as well. How do we actually move on to this in the near future, seeing that it takes a lot of time as well as effort to get to know each other's cultures and also traditions and technology? So how do you take on that, Professor Ida? Probably I can speak from the lens of education, because I'm from the university. At the education level, at the university level, we already have a good relationship, I would say. Surprise to me today, we have Prof. Fajar from BINUS, because Putra Business School has a MOU also with BINUS in Indonesia. So at the university level, actually, among the ASEAN member countries, we are quite close. We become the exchange students, for example. We audit each other. Sometimes we have peer audits and so on. So I'm sure at the business level it's also the same. So what we need to do now is to go beyond what we have currently. I mean, just now Prof also mentioned about EU, which is, I mean, if we would like to benchmark something which is beyond what we have now, EU is the one that we should look into. What I want to see is that so far in terms of the trade in goods, looks like we are going to zero or close to zero kind of tariff, which is good. I want to see the services part of it. For example, in Europe, if you are from country A, you can actually work in country B. I mean, lecturer in country A, you can work, you can lecture in country B, country C. I mean, it's kind of a seamless kind of a situation. But unlike ASEAN, you still need to have something like work permit, or you have to go through all these red tapes, I would say. So in future, I would like to see if we can go towards the services part of it, because goods seems that we are good. I mean, we just need to improve. But the one thing we need to do something new is actually trade in services. What more when we talk in-person kind of services from one country to the other. That is something new. Dalam ASEAN juga, ia mengiyakan bahawa wujudnya jurang di antara negara-negara membangun dan negara-negara yang sedang membangun. Kalau kita nak bandingkan Malaysia dengan Singapura dan juga Indonesia, Singapura dan juga Laos dan sebagainya. Satu jurang yang saya kira kita perlu meraihkan perbezaan ini. Tapi melihat kepada perbezaan ini, apa sebenarnya dari sudut positif yang Dr. Pal lihat, sektor ekonomi yang boleh dipromosikan atau sektor yang dilihat berpotensi sebagai satu sektor baharu ketika ini, Dr. Pal? Salah satu mekanisme yang ASEAN tidak ada, tetapi di European Union dan juga di lain-lain tempat yang mempunyainya ialah mekanisme development aid, centralized development aid. Sekiranya kita tidak ada mekanisme seperti ini, maka jurang itu susah untuk diselesaikan. Maksudnya sekiranya Cambodia tidak mempunyai dana yang cukup, maka dia harus dapatkan dana daripada
ASEAN Development Bank, bukan Asian Development Bank ya. Asian Development Bank itu sebenarnya lain daripada yang lain, yang bertapak dan headquarternya di Manila. Dan sekiranya ASEAN mempunyai ASEAN Centralized Development Bank, negara-negara yang sedang menghadapi pelbagai masalah boleh menggunakan dana itu untuk melompat ke depan. Semasa krisis ekonomi 1997, kita ada mekanisme yang kita gunakan dengan serta-merta yang dipanggilkan Chiang Mai Initiative. Tapi itu cuma untuk mempertahankan nilai mata wang kita saja. Now, Dr. Venus, Dr. Muhammad Fajar, who is the Senior Lecturer of International Economic Politics, Venus University, what is your take on that as well when it comes to this ATIGA agreement? I believe that this is not new. Like you said before, this has been signed in 2009 and into effect in 2010. So this, what we want to see from this new protocol, I mean new meaning that new approach for the protocol, it is a very important step to make our regional integrations much deeper in terms of trading, in terms of sustainability from what existing agreement we had, all right? And then there's also a time where we want to put the new protocol to open the new strategic, or what we call as a strategic opportunity, to enhance and to strengthen their positions as a hub. Okay, Prof. Far mentioned before, ASEAN, Malaysia, Indonesia as a key players in terms of as a regional hub. They're here. So what we want to know and what we want to see here about how to make our trade easier. So that is the thing. How to make our logistic easier. So that's also the thing. So we want also see that how to make other countries, especially interregional consensus, interregional cooperations, become much easier in terms of doing business. So another thing is what we want to know here, what we want to see here about dispute mechanism among member states. All right. So this can create a more what we call a much better regional value change and much more competitive between among states in terms of high technology, improving the agriculture, smart agricultural sectors, for example, as well as what we call as a technological advancement. So this will bring and this will change the landscape of the regional integrations in ASEAN in terms of trust. Okay, so the keyword is trust actually. So you have to trust each other. So because if you don't trust each other, then you cannot cooperate each other. Then if you cannot cooperate each other, then whatever you want to say, Gita, AFTA, whatever you have, then you cannot implement that things. So the things is you have to trust each other. You have to have this trust. So the value of trust is quite important here in terms of getting and creating a much deeper regional integrations, especially within ASEAN members. So this is the thing that we want to make our region more sustained. So that is the thing, isn't it? We want to make our country sustained in terms of trading, in terms of business. Like Prof. Far said, okay, we should have one currency, ASEAN single currency, for example. So this can also be implemented throughout the sessions actually in terms of the negotiation itself. But the thing is, are the countries ready to improve and to accept this? Are the countries ready? Are the member countries ready to accept and to implement what we call one single currency whatsoever we use? Because of before this, we also have what we call as a QR code payment method in terms of payment, you know. So in ASEAN we can use that. So we can start from the small things, and then we can go into larger things. All right. So I think that's about the agita that we can expect.
Well, thank you very much, Doctor, for that explanation. And it's interesting that you mentioned about QR codes, seeing that Malaysia is the second largest user of QR codes. But the one big question that I'd like to ask everybody here, the panelists here, one big question. If ASEAN were to be one big marketplace, all right, who do you think benefits the most when it comes to products, the businesses also of the people? Who do you think benefits the most? Historically, when we have an ever-enlarging economic community or economic transaction, the key beneficiary is usually Singapore. That's because of the foreign direct investments that come into the whole of Southeast Asia. Singapore usually have about 50%. Not by design, but because Singapore has the right infrastructure, the rule of law that are recognizable to the investor community. And based on the latest numbers that I have from reliable sources such as Standard & Poor's, ASEAN should be able to expect about $300 billion into the region. Yep. Out of that 300 billion, 150 or more will be going to Singapore, and then the rest will be distributed to other member states. Now, where the other member states can have the foreign direct investments depend very critically on the political stability and economic accountability that you have in the system. In other words, the ease of doing business, no corruption, so on and so forth. That having been said, I think it's also timely for me to correct myself, given the fact that one of the professors just mentioned the importance of trust. From MIT, trust is defined as the willingness to reveal vulnerable information to the other person. Now, in my excitement in explaining about the importance of the beast earlier, I emphasized the inclusion of Prime Minister Netanyahu and Mohammed bin Salman and now Anwar Ibrahim. Apparently, one very good professor of mine, Professor Baldev, just corrected me. President Putin was also in the beast before. And I hope by speaking in such an honest and humble manner, I can cultivate trust that we can eventually inspire the rest of the people that even when you're put on the spot, even when you do not actually know what is Atiga, but if you have the right attitude, you can convert all this social political capital, which is peace, into your entrepreneurial activity, especially when equipment have been individualized, such as using TikTok to do business. Untuk menambah sedikit ya tentang siapakah yang mendapat kelebihan atau keuntungan ya daripada Atiga ni. Dia sebenarnya bergantung kepada sektor apa yang kita bincangkan dan peranan mereka, kerana tiap-tiap negara ni kelebihannya berbeza. Contohnya kalau negara Thailand, negara Malaysia ni dia ada kelebihan dalam bidang tourism ataupun pelancongan. Ya. Kita tengok salah satu perbincangannya ada tentang pelancongan di situ kan. Jadi kelebihan kita di situ. Kemungkinan bagi negara Singapura dia kelebihannya dari segi services ya. Dia di antara pelabuhan tiga ya top kata pelabuhan terbaik dunia ini di Singapura. Jadi masing-masing kelebihan. Saya fikir di Indonesia juga kelebihannya adalah dari segi penduduknya. 270 juta yang terbanyak yang sekali ya di rantau Asia Tenggara ini. Jadi agak sukar untuk menyatakan siapa yang dapat manfaat, tetapi Prof Pang juga sebut dari segi kata mendapat manfaat free investment ini adalah Singapura. Bagaimanapun kita jangan lupa bahawa kita juga ada intra-ASEAN investment. Jadi kalau boleh intra-ASEAN investment ni, pelaburan di antara negara-negara ASEAN ni boleh ditingkatkan. Dan dari segi perdagangan antara negara-negara ASEAN ni sebenarnya cuma kalau kat Malaysia ni kita tengok datanya lebih 20% lebih lah ya. Kita sebenarnya ingin melihat bahawa perdagangan antara negara-negara ASEAN ini dipertingkatkan. Itu yang kita adakan plan 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Kerana kita harus lebih berintegrasi. Itu yang dicakapkan bagaimana kita ada trade integration ya. Itu yang dikatakan trade integration itu bagaimana negara-negara anggota ASEAN ini berdagang sesama sendiri
melebihi dengan negara di luar rantau ASEAN ini. Ya, saya kira itu satu cabaran besar kerana melihat kepada ekonomi sesebuah negara itu pun juga sukar kerana GDP yang berbeza, pendapatan yang berbeza dan mungkin sosioekonomi juga berbeza, membawa kepada satu jenama-jenama yang berbeza juga. Dan saya kira kalau boleh dikorelasikan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN juga sebagai satu cabaran kerana kita membawa kepada 10 atau 11 yang kini telah pun rasmi Timor Leste, 11 negara anggota dalam satu ekonomi yang mencabar membawa ASEAN ke dalam ekonomi global. Otto? Yeah, so with that also we have one of our capsules that we want to share with you as well, what has happened within ASEAN as well. So let's take a look at this. Yeah. Kepengerusian ASEAN berfungsi secara giliran tahunan. Negara yang memegang tanggungjawab sebagai pengerusi akan memimpin sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang berkaitan, termasuk Majlis Penyelarasan ASEAN, 3 Majlis Komuniti ASEAN, Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN, Pegawai Kanan serta jawatan kuasa Wakil Tetap ASEAN. Peranan ini diperuntukkan di bawah perkara 31 Piagam ASEAN. Sebagai pengerusi, sesebuah negara bertanggungjawab untuk memupuk dan memperkukuh kepentingan serta kesejahteraan rantau ini. Ia merangkumi usaha menjadikan komuniti ASEAN yang kukuh melalui dasar, koordinasi dan kerjasama berasaskan konsensus, memelihara keutamaan ASEAN dan bertindak pantas terhadap sebarang isu mendesak atau krisis serantau. Negara pengerusi juga memainkan peranan penting sebagai pemudah cara dan pengantara serta mewakili ASEAN dalam memperkukuh hubungan dengan rakan luar. Tanggungjawab ini dijelaskan dalam perkara 32 Piagam ASEAN. Sejak penubuhannya pada tahun 1967, Malaysia telah 5 kali memegang kepengerusian ASEAN. Setiap kali menjadi pengerusi, Malaysia telah memainkan peranan utama dalam membentuk dasar, memperkukuh perpaduan dan menaikkan profil ASEAN di peringkat global. Tahun ini di bawah tema keterangkuman dan kemampanan, Malaysia sekali lagi membuktikan keupayaan kepimpinannya. Dalam suasana ekonomi dunia yang mencabar dan ketegangan geopolitik yang meningkat, Malaysia berjaya menangani cabaran serantau dengan cemerlang, termasuk berperanan sebagai perantara dalam ketegangan yang berlaku antara Thailand dan Kemboja. Kepengerusian ASEAN bukan sekadar giliran tahunan, tetapi satu amanah besar. Di bawah pimpinan Malaysia tahun ini, ASEAN terus menunjukkan bahawa kestabilan, diplomasi dan kerjasama adalah kunci kepada rantau yang inklusif, mampan dan bersatu. Welcome back to the 47th ASEAN Summit and related summits here in the studio with our guests here today. And yes, we're going to talk about lots more things as well, particularly when it comes to the related summits as well. And not to mention as well this, Malaysia will also host the 5th Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP Summit and the 3rd Asia Zero Emissions Community EXEC Leaders Meeting at the sidelines of the summit as well. Ya, tadi telah pun kita berbicara bersama Dr. Fajar. Saya cukup memberi perhatian bila Dr. Fajar mengatakan kita perlu ada kepercayaan dalam negara anggota dan kita perlu ada kesediaan, tetapi kalau kita perlu lebih mendalam, kalau saya dahulukan sidang ini, kalau kita perlu lebih mendalam kepada kepercayaan dan kesediaan kerana perbezaan itu dari segi ialah pendapatan yang berbeza, latar belakang ekonomi yang berbeza, tetapi kalau hubungan ini akan membawa kepada satu hubungan yang berpotensi untuk masa akan datang, apa sebenarnya yang menjadi titik tolak kepada suntikan yang akan mungkin, ialah kita nak tahu Laos menjadi ekonomi seperti Singapura bukan 15 tahun, tapi mungkin akan mengambil masih lebih lama, Dr. Pa. Apa lagi suntikan yang kita perlukan agar kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, Dr. Pa? Sebenarnya salah satu perkara yang paling penting sekali ialah untuk menjaga brand value atau value proposition ASEAN berdasarkan apa yang kita lakukan untuk 50-60 tahun ini. Dan brand value yang saya sedang menumpukan ialah
kawasan Southeast Asia, ASEAN dan juga East Asia jangan dikompromi oleh digital scamming. Sekiranya digital scamming itu menular, menjadi lebih ketara, amat susah untuk melakukan ataupun mencapai semua key performance metrics. Misalnya, salah satu cadangan yang diutarakan oleh Prof. Ida ialah supaya pensyarah daripada semua universiti boleh mengajar di institusi. Sekiranya digital scamming itu menjadi satu budaya di dalam kawasan ataupun rantau ini, maka amat susah sekali untuk buat verifikasi. Dan kita harus mengambil langkah-langkah, dan dalam soal ini sebenarnya Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Hassan untuk beberapa hari yang dulu telah membuat satu press conference bahawa digital scamming ini sekarang ini merupakan salah satu priority bagi kesemua pihak, walaupun ia diklasifikasikan sebagai non-traditional security, tapi sebenarnya pandemik juga merupakan non-traditional security. Tapi bila berlaku saja, semuanya menyusut. Dan ini merupakan salah satu perkara yang amat penting sekali. Mungkin Prof. Ida boleh tambah apa mungkin antara sentimen atau faktor yang menguncupkan ekonomi, tapi dalam masa yang sama setiap negara itu mempromosikan ekonomi yang berbeza, yang memberi satu sumbangan besar dalam GDP ekonomi ASEAN. Di samping kita bercakap soal persaingan dalam ekonomi ataupun dalam perniagaan, sekarang ini orang juga bercakap tentang we complement each other sebenarnya. Jadi itu yang mahu dibawakan dalam ASEAN ni sebagai satu grup yang besar, ya, kita complement each other. Seperti yang kita sebut tadi, sebuah negara tu dia ada kebaikan atau kelebihan masing-masing. Contohnya negara seperti Laos, ya, walaupun penduduknya sedikit, ya, dalam 4 juta begitu, ya, tetapi kelebihan Laos ini dia ada kayu-kayuan, ya, dia kata dalam bidang wood ni, ya, kayu ini dia sangat banyak dari segi hasilnya. Jadi mungkin di negara kita juga bagus dari segi membuat perabot. Jadi itu yang kita katakan ketersambungan kita dengan negara-negara Asia Tenggara ini sebenarnya boleh membawa kepada satu ekonomi yang mendunia, orang kata begitu, ya. Sebab kita ni dah tak banyak jugalah dari segi kayu-kayuan ini, tapi di negara seperti Laos, ya, Myanmar tu dia masih banyak kekayaan, sedangkan kita kebaikan kita dalam bidang manufacturing of the furniture itu kita bagus dalam bidang tu. Jadi kalau kita boleh memperkukuhkan, ya, saya memberi contoh sajalah soal perkayuan tadi ni. Jadi itu yang menjadi satu, kita boleh jadikan rantau Asia Tenggara ini sebagai hub industri furniture ataupun perabot yang berasaskan kayu contohnya. Jadi daripada dia cuma kecil je dekat Malaysia ni, kan dia boleh menjadi satu hub serantau lah contohnya. Sumber itu ada, betul? But since 2009, our growth, our intra-ASEAN trade between us is about 20 to 24%. But hopefully with this new approach, we can see a much more lucrative percentage in terms of intra-ASEAN GDP growth. What do you think also, Professor Pham? What do you think about this? Well, when we actually look at intra-regional statistics, the numbers are actually very dismal, because it has been around 23 to 24% since 1970. So, in other words, the intra-regional trade hasn't truly grown. But then, having said so, we have to keep in mind that the intra-regional trade has a lot of room to grow, because in European Union, for example, the intra-regional trade is actually at 67 to 70%. So when it comes to the room for growth, and ASEAN is at 23 to 24%, if we try to aspire for what European Union has achieved with or without a single currency, we still have a lot of room that can allow us to grow individually, collectively, which is why one of the aspirations that will be coming out and has been coming out from the ASEAN Summit is that by 2030, we will be the 4th largest GDP in the world. The moment we reach that critical mass, then the Fortune 500 companies will consider us within the context of United States, China, India, and ASEAN. Is it safe to say this is the reason why most big nations are coming to Malaysia to identify the structure on how actually ASEAN is actually growing together and being harmonious in terms of this? Correct. Would you say so? Yeah. Okay.
Ya, kalau kita lihat juga pembangunan setiap negara itu ya seperti yang Prof Ida beritahu, setiap negara mempunyai kelebihan masing-masing. Kita perlu complement each other, memenuhi setiap kekurangan dan kekurangan itu dipenuhi dari setiap kelebihan yang ada dalam negara anggota. Tetapi yang kita bawakan di sini iaitu keterangkuman dan kelestarian yang membawa maksud kepada walau bagaimanapun situasi ekonomi semasa, letak tepi situasi politik semasa, kita perlu membawa negara anggota ASEAN dalam satu meeting yang sama agar ia senada dengan pembangunan ekonomi negara anggota ASEAN. Melihat kepada perkara ini, apa yang dipromosikan dalam kelestarian yang mungkin diharapkan Prof Ida dalam Second Amendment tu A3? Ya, dalam mesyuarat ini ditekankan tentang green economy, ya. Ekonomi hijau, ekonomi biru, semua ada ya warnanya tu. Ekonomi hijau di sini contohnya. Jadi telah dinyatakan bahawa ASEAN mahu ketersambungan ya dari segi orang kata grid tenaga itu ya. Jadi bila ada ketersambungan grid tenaga itu, mudahlah dari satu negara ke negara lain untuk menjual tenaga masing-masing. Dan tenaga hijau ini boleh kita kehadapankan lagi menjadi satu. Kalau kita tidak ada ketersambungan grid tenaga itu, sekenanya tenaga harus salurkan ya melalui grid tersebut. Jadi itu adalah dari segi infrastruktur. Maknanya dari peringkat ASEAN ni kalau kata kita nak help each other tu mesti ada infrastruktur dibina. Jadi infrastruktur ni memang sesuatu yang mahal dan mengambil masa. Bukan saja infrastruktur grid tenaga tadi disebut tadi digital kan, juga harus mempunyai di dalam negara ASEAN lagi. Apatah lagi tentang soal ketersambungan jalan raya ataupun jalan kereta api. Yang penting jalan kereta api lah. Kerana jalan kereta api ni kalau bercakap soal perdagangan ya, untuk laluan darat memang jalan kereta api. Kalau kita di negara rantau Asia Tenggara ini, sebahagian dari kita ini boleh disambungkan melalui jalan kereta api yang sekarang ni pun telah diusahakan. Apalagilah jalan laut sudah tentu yang pertama disebutkan oleh Prof Fajar tadi ya, di mana dari segi logistik ya antara negara-negara ini, contohnya kita dengan Indonesia di belah Pulau Jawa itu tidak tersambung. Jadi mahu atau tidak kita harus sambungkan melalui jalan laut ya. Jadi pelabuhan harus wujud supaya barang boleh dihantar. Jadi bagi saya selain daripada melihat ya soal-soal kemanusiaan ini harus dibangunkan, soal infrastruktur juga perlu dibangunkan. Sedikit demi sedikit, walaupun benda ini mengambil masa, walaupun dia mahal, mahu atau tidak, untuk masa depan ASEAN ya harus dibina soal infrastruktur ini. Ya, kalau saya nak tambah sikit tu, pernah ke Singapura, pernah ke Thailand dan ke Vietnam dan melihat kepada perjalanan yang mudah ke negara-negara itu mungkin jadi satu saya kira kelebihan bagi negara-negara yang berkongsi tanah ini ya. Dia tersambung ya. Betul. Terus kau tu saya saja untuk menelit. Well, anyway, I'd like to add as well with regards to this, Professor Ida, I would like to also add this question to Dr. Fajar. When it comes to technology and the innovation of what we see now, do you think that we're moving too fast for the, I would consider yourself as one of the youths, do you think it's too fast or is it too slow for us to actually comprehend? What do you think? Yeah. It is relative. How you want to see that? Okay, from which angle you want to see that? All right. So if I can say what we have today in the ASEAN, we are actually quite slow in terms of technology because of most of the technology coming from where? Coming from Western countries, isn't it? Coming from Western countries. So we have capital, but we invest our capital on certain issues. For example, like education, because of we don't have equality in terms of education among member states. You know, the quality of the educations in Indonesia, in Malaysia, in Cambodia, Laos, and other countries, for example. So we have different kinds of the education system as well as the quality of the education itself. So when it comes to the technology, then we should have knowledge first. All right. So I believe that we are smart. All right. ASEAN people are smart. All right. ASEAN people are smart. So we can create something. But what other countries want to see us, they don't want to see us grow. Can you imagine? So this is the politics of knowledge. This is the politics of technology. So they don't want to let us to grow, to improve, to build our own technology. So they want to make us dependent on them for every single sectors. So it means, for example, like we can produce something, but we just export something as a main material, raw material. It is not a used goods. It's not a manufactured goods.
compared to China, for example. So they have raw materials, they have the technology, they have labor, they have market, and they can just export everything to other countries. So it is quite contrast with what happened in ASEAN. So we still think about ourselves. We still think about, oh, how can Indonesia grow? How can Malaysia grow? We never thought about how can ASEAN grow? How can ASEAN improve? How can we use ASEAN as instrument, as our regional organizations to improve our technology, to improve our society, to empowering the young people, for example, like you said before. So this is the thing that we will never come to this stage because of we don't have much capital. Okay, just to be honest here, we don't have much capital. All right, so because of some of us just use our capital to feed the people, something like that, to give bantuan or to assist the poor people, for example. So we need that money just for them, all right? But in terms of technology, we have to invest. So that is why we can see from the data, from the statistic, China is the second largest country that implement research and development. Okay, the first one is United States, of course. So they invest more in this system, in this sector. They invest more in research and development sector. So when they invest more in research and development sectors, then they can have their own resilience in terms of economics, in terms of society, in terms of the people, in terms of the technology. So they can become more resilient in terms of this. So for example, like Japan, so they now invent a new technology. For example, like they wanted to convert water, okay, and become a fuel. For example, water become a fuel. So they invent these things, you know. So we didn't think about that. We just think about, okay, how to solve this crisis between Cambodia and Thailand, how to solve the problem in Myanmar, for example, like Rohingya. So we always think about this. Then we neglect some of the important sectors in terms of the technology. So I agree with you when you said that whether we are degrading, okay, the technology, or we don't have a much quality of the technology. Yes, I agree. I do agree with that because of we have to improve and we have to invest more. Yeah. All right, we have to get more investors. So we have FDI, for example, right? We have FDI. Yes, when they come to our country, then they want to use our what? Cheap labor. They want to get our cheap labor. Yes. So that is the thing. Then we can open the job opportunities, for example. Yes, that is the things. But the main thing is how the knowledge transfer, how the technology transfer can we receive from the other parties, for example, other countries, for example, like Western countries or what we call the global North countries, for example. So this is the thing that we should think about on how actually we have to improve and we have to invest in terms of research and development in terms of technology. So we have our raw material, then we convert that raw material into a used goods, into manufacturing goods, then we can sell those things, those goods to other countries. So that is the thing, that's fine for me. Well, thank you very much, Dr. Fajar, for that. Interestingly, you mentioned two of the things which I find very interesting, which is first, when it comes to trust and leadership, and the second thing, you brought up the Cambodia and Thailand issue as well. Yeah. When it comes to trust, it comes to leadership as well. And you mentioned in an article you published recently, a local paper, with regards to PMX having doing a good job between the leadership, the mediation between Cambodia and Thailand. But my question is, could he have done even more? Mm-hmm. As I mentioned earlier, as and when we wade into the field of ASEAN, there's always room for growth. And the expectations on the Prime Ministers have been very high from the very beginning because he was considered a statesman who has the experience and the background from 1980s onwards. It doesn't mean that the Sultan of Brunei has nothing to contribute. In fact, I had the privilege of going into the listening room of ASEAN in May. One of the most prescient and perceptive observer was actually the Sultan of Brunei. So small countries can make a lot of contributions on how to create a strong region. Now, within that context, it's also important to remember that sometimes when we repeat certain phrases and terminology
on economic integration, we overlook the fact that it has been there from 2009. For instance, when ASEAN Charter was produced, recognized by the 10 member states, now 11, with the inclusion of Timor-Leste, the word was actually the centrality of ASEAN. Now, what do they actually mean by the centrality of ASEAN? 3, institutional recognition and seamlessness between each other. 2, labor mobility, white or blue. 3, digital connectivity. However, when 2015 came about, when President Barack Obama invited all the ASEAN leaders to visit Sunnyvale, California, the concept of the centrality of ASEAN was inverted and changed to ASEAN centrality, which was President Obama's very polite manner of saying that you are important, America is recognizing you. And in a sense, the arrival of President Donald Trump is also the result of that recognition too. But we ourselves have to get the terminology right. When it comes to the centrality of ASEAN, we already have it nailed down. 3, government-to-government seamlessness, labor-to-labor connectivity, digital connectivity. Now, how do we move beyond that? And we have moved beyond that because, for instance, we cannot say that our Wi-Fi and bandwidth across the regions have become poorer. In fact, it has become better. Ironically, the ironic thing is that sometimes the connectivity is better in Cambodia. But unfortunately, when the connectivity is good in Cambodia, some of the digital scamming industry emerged from Cambodia. And had it not for the fact that US and UK put a stop to the digital scamming in the Prince Group that operates out of Cambodia, we would have been in very grave trouble. Now, when ASEAN put out more and more documents to try to help businessmen understand how do we integrate as an economic community, one of the words when you hear is Master Action Plan. Master Action Plan is not different from the centrality or the ASEAN Charter described earlier, or the Hanoi Action Plan, or the Initiative of Additional Investment, IAI. These are the same. So we are repeating ourselves because the tenure of our chairmanship is only 1 year. And when we do not have track 2 diplomacy, commercial diplomacy being used, so for instance, in order to talk about ASEAN Economic Community, ASEAN Business Council in CIMB played a very significant role for Malaysia, helping Tengku Zafro to come up with ideas from the private sector. AirAsia also played a very important role since the last 10 to 15 years in promoting the idea that everyone can fly again. And true enough, everyone can fly. But now what we are trying to do is how can everyone trade with one another? And in order to do that, one of the key lessons that we should avoid is a geopolitical meltdown. In fact, as we speak right now, there is Treasury Secretary of the United States, Scott Bessent, and also Vice Premier of China, He Lifeng, having a very intense discussion so that there is no meltdown in the Sino-American trade in Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in Seoul. So whatever we do right now, today, has significant implication on APEC and the rest of the world. And according to World Bank, if we don't avert and avoid Sino-American trade war, the likelihood of a global economic depression goes up by 66%. Wow, that's a lot. That's a lot. Too much. Saya kira kita telah berada dalam satu situasi yang panas bila kita menyentuh bagaimana perbezaan itu dan bagaimana kita membandingkan juga negara-negara bukan sahaja dalam negara anggota ASEAN, juga negara-negara China, Jepun dan Amerika Syarikat. Kita nak bersama Sazwani Samsu yang kini berada di KLCC untuk kita tinjau situasi semasa di sana. Wani, teruskan. Silakan, Wan. Ya, Faiz, Syahira dan juga Otto, hari ini lebih 20 pemimpin utama dunia menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47. Ia sekaligus menggambarkan
peranan Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini yang cukup signifikan di peringkat global. Dan ketika ini saya masih lagi berada di pusat IMC, di hadapan pusat IMC yang mana merupakan pusat media antarabangsa bagi sidang kemuncak ASEAN ke-47. Dan apa dapat saya gambarkan juga di sini, kehadiran delegasi dan juga rakan-rakan media cukup rancak sejak beberapa hari lepas, tapi hari ini cukup meriah kehadirannya. Dan proses keselamatan dan kawalan juga dilaksana dengan ketat pada hari ini, manakala urus setia sekretariat memperlihatkan kesiapsiagaan mereka bagi memastikan program yang berlangsung selama 3 hari ini berjalan dengan lancar demi imej Malaysia di mata dunia. Dan ketika ini saudara, sedang berlangsungnya sesi plenary sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang akan menyaksikan acara penyerahan protokol kedua pindaan perjanjian perdagangan barangan ASEAN A3. Datuk Seri Anwar dalam ucapan perasmian sidang kemuncak ke-47 ASEAN ke-47 pagi tadi menyifatkan perjanjian A3 ini menjadi tonggak utama dalam memperkukuh integrasi ekonomi serantau selain membuka peluang perdagangan lebih luas kepada negara anggota. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan pelaksanaan perjanjian tersebut akan mewujudkan pasaran serantau yang lebih lancar, meningkatkan kecekapan serta memperluas manfaat ekonomi kepada perniagaan dan tenaga kerja di seluruh ASEAN. Dan saudara, selepas sesi ini, beberapa lagi agenda yang akan berlangsung. Ia disusuli dengan pemeteraian perjanjian Kuala Lumpur yang menandakan perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja yang secara langsung memperincikan gencatan senjata antara kedua negara yang dijangka turut disaksikan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump. Dan petang ini juga antara agenda utama sidang kemuncak ASEAN termasuklah sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-13 bagi memperincikan hubungan diplomatik blok serantau ini dan juga peluang bagi meneliti beberapa lagi peluang perdagangan bersama dengan Amerika Syarikat. Baik, demikian dulu perkongsian dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ini. Teruskan bersama dengan RTM kerana pastinya kami akan membawakan kepada anda dari semasa ke semasa apakah signifikannya penganjuran kepada tahun ini, tentunya yang pasti dinanti-nantikan bukan sahaja oleh rakyat di Malaysia, malah di seluruh negara khususnya blok serantau ini. Demikian dulu perkongsian, kembali bersama Otto dan juga Faiz Syahira di Angkasa Puri. Thank you very much, Shazwani, for that report. I mean, it's ecstatic. Yeah. Imagine there's more 30 nations in KLCC right now, convening together. And not to mention also the IMC, which is the International Media Center. The amount of delegates are there, the amount of media is there. So the whole world knows that the President of the United States is here to watch over, just like we said early on with regards to Cambodia and also Thailand, the situation, how we are going to resolve it together and how we can work together as opposed to challenge each other and all that. Yeah. Betul. Saya nak menyambung tadi bila Wani kata mereka menunggu dan keterujaan menunggu apa lagi kemaskini yang berlaku sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan kegairahan dan keterujaan juga. Kita masih berada di sini untuk berbicara mengenai apa mungkin masa depan, melihat kepada masa depan perdagangan. Tadi kalau dapat saya pinjam sedikit kata-kata Dr. Fajar berkaitan, kita ada capital, kita ada infrastruktur, kita ada tenaga buruh, kita ada pasaran. Kita perlu bergerak sekali, tetapi perbezaan dari segi ialah walaupun pasaran itu ada, kita tidak pengaruh kita tidak kuat seperti China. Walaupun capital itu ada, tetapi ada negara yang tidak punya capital atau tidak mencukupi. Melihat kepada ialah hampir 6 dekad ASEAN ini ditubuhkan, perbezaan itu sentiasa ada. Dan melihat kepada punca kepada perbezaan ini, adakah ia disebabkan bukan saja sosioekonomi yang lambat bagi negara-negara tertentu, adakah ia lebih kepada kelemahan pelaksanaan itu? Prof. Ida. Ya, itu salah satunya kan, Faiz, kelemahan pelaksanaannya. Dia sebenarnya dalam negara ini banyak cabaran. Kemungkinan cabaran dari dalam, ada kemungkinan cabaran dari luar. Jadi tidak mudahlah ya untuk kita pinpoint satu perkara kenapa dia tidak maju atau contoh tidak sampai ke tahap yang kita mahukan ya. Itu yang kita katakan bahawa kepimpinan sangat penting. Bukanlah sahaja kepimpinan ni maksudnya Perdana Menteri. Kepimpinan ni di setiap peringkat ada kepimpinan. Negara ada kepimpinan. Organisasi ya, contohnya di RTM Angkasa Puri dia ada kepimpinannya. Dan kalau dalam organisasi itu sendiri kita di department ada kepimpinannya. Jadi soal tadi disebutkan Prof Pang tentang corruptions kan. Itu
perkara yang berlaku di mana-mana peringkat dan seharusnya ini diberi perhatian ya di setiap tempat. Jadi kita pun melihat kepada data-data dalam dunia ini ya, negara yang baik tentang kurang dari segi corruption ya adalah negara-negara yang maju sebenarnya, dan dia pun kecil. Bila negara besar ni dia susah sikit nak membuat kawalan tersebut ya. Jadi untuk kemajuan sesetengah negara tu bukan sesuatu yang mudah kerana semua cabarannya tidak sama. Tapi bagi saya begini, di mana-manalah kita pergi dalam dunia ni, dari segi prinsip perdagangan itu sebenarnya sama aja. Saya beri contoh, menghormati masa. Tak kisahlah kita berdagang dengan negara mana sekalipun, prinsip berpegang kepada masa tetap satu perkara yang sama kita pegang ya. Dan bila berdagang pula kita harus win-win situation, situasi menang-menang. Kita tak boleh nak kata berbincang dengan sesebuah negara, sesebuah blok, saya nak menang, kamu yang kalah, saya lebih, kamu kurang. Dia tak boleh begitu. Dia harus berbincang itu, kita kena mencari win-win situation, walaupun tidaklah orang kata perfect, tetapi sekurang-kurangnya dia berada di situlah lebih kurang win-win situation tu ya. Dr. Pam mungkin boleh tambah kerana saya mengangkat isu berkaitan dengan jurang yang berbeza di antara negara anggota, di mana kelemahannya dan di mana kelebihan yang boleh kita tambah bagi negara-negara yang mungkin lemah dari segi skop ekonominya, Dr. Pam. Salah satu acara atau aktiviti yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan taraf hidup nasional ASEAN sebenarnya ialah misalnya TVET. Kita ada lebih kurang 4,500 TVET di Malaysia. Bahasa pengantarnya kalau boleh sekiranya kita gunakan bahasa Inggeris, ada kemungkinan yang besar pelajar-pelajar yang masuk ke TVET kita akan mendapat kemahiran untuk mempertingkatkan ekonomi mereka. Yeah. Dan selain daripada itu, salah satu isu yang kita harus tahu untuk meningkatkan atau mengurangkan jurang pendapatan ini ialah sebenarnya dari segi infrastruktur, ASEAN memerlukan sekurang-kurangnya 3 sampai 4 triliun US dollar. Sedangkan GDP Indonesia cuma 1 triliun saja. Maksudnya kita harus mencipta lebih kurang 3 atau 4 Indonesia untuk serantau. Dan sebenarnya angka itu boleh dicapai. Misalnya Indonesia menggunakan sovereign fund, Danantara. Danantara mempunyai lebih kurang 1 triliun US dollar. Dengan mengurangkan kos yang telah terperangkap di dalam SOE di Indonesia, dan berdasarkan dana yang telah dikumpulkan, Indonesia sekarang mempunyai Danantara Sovereign Fund yang merupakan salah satu yang paling besar sekali di dunia. Maka Norwegian Sovereign Fund, California Pension Fund, Japanese Pension Fund itu boleh datang ke Indonesia, dan juga adakan JV misalnya dengan Khazanah yang juga merupakan salah satu sovereign fund di Malaysia. Dan sekiranya ada combustion atau harmonization of strategy itu, maka lebih senang kita untuk bergerak ke depan. Dan dari situlah mungkin kita boleh menjawab mengenai soalan yang telah diutarakan kepada saya. Adakah Perdana Menteri kita telah melakukan yang terbaik? Bagi saya ada, tapi sebenarnya masih ada banyak ruang yang boleh dilakukan. Salah satunya ialah rare earth. Sekiranya kita menumpukan perhatian kita kepada rare earth separation saja, ya, dan rare earth ni sebenarnya bukan China saja yang ada. Walaupun China untuk 25 tahun ni telah menjadi player yang paling dominan sekali, sehingga 98% semua negara yang perlu gunakan rare earth China. Tapi sebenarnya rare earth ni ada di Perak, ada di Kedah, di mana-mana, di Myanmar. Sekiranya semuanya boleh bersatu padu dan menggunakan rare earth, dan rare earth ni jangan pula dipolitikkan. Ya. Sekiranya dipolitikkan susah juga. Misalnya kalau Amerika Syarikat kata kita cuma gunakan rare earth yang dapat verifikasi, yang tak ada teknologi daripada China, yang itu akan jadi salah satu perkara yang amat menyusahkan. Sebab setakat ini China pula yang mempunyai separation teknologi yang paling baik, tetapi Korea dan juga Jepun sedang berlumba-lumba untuk datang ke depan.
Dalam mesyuarat kali ini juga ada perbincangan tentang Rare Earth untuk perbincangan ASEAN pada kali ini. Masih di dalam talian Dr. Fajar yang sedang mendengar intipati perbincangan kita. Dr. Fajar, saya kira kalau ini lebih dekat dengan Doktor minum kopi, Doktor. Minum kopi. Okey, kalau kita nak bandingkan harga kopi di Malaysia, mungkin sekitar, kalau kopi-kopi kedai biasa mungkin warung RM2-3, tetapi di Indonesia mungkin kita tidak dapat harga itu, tetapi di Indonesia mungkin kita dapat 2 cawan kopi. Dan melihat kepada perbandingan currency ini, bagaimana mungkin dalam A3 atau dalam ASEAN itu kita perlu seimbangkan atau kita membawa kepada satu keterangkuman, walaupun kita berbeza nilai yang ada, tetapi dengan nilai yang ada itu kita boleh meletakkan kepada yalah, mungkin kita dapat perkara yang sama dengan nilai yang sama tetapi currency yang berbeza. Apa kelemahan yang mungkin Dr. Fajar lihat dalam perhatian atau kaca mata Dr. Fajar? Okey, terima kasih. Tapi saya rasa kita masih akan sukar untuk menyamaratakan currency di ASEAN. Walaupun itu adalah harapan kita. Prof Far juga berharap macam tu tadi kan. Itu adalah harapan kita. Macam mana kita boleh punya satu mata wang ataupun currency yang sama ataupun lebih kurang sama. Tapi kita boleh convert sebenarnya. Tapi sepatutnya apa yang kita perlu lakukan adalah trade kita boleh kita gunakan dengan mata wang kita sendiri. Dengan cara itulah kita memperkaya dan juga memperbesarkan ASEAN itu. Jadi kalau kita sekarang ni global transaction, economic global transaction menggunakan USD. Lepas tu masuk BRICS. BRICS menggunakan mata wang sendiri kan, single currency ataupun mata wang yang disepakati bersama. Kita juga boleh untuk memulai ke arah sana. Sebelum EU pun macam tu juga, walaupun pound sterling digunakan berasingan daripada euro misalnya macam tu, tapi kita boleh mencuba ke arah sana, menyamaratakan dulu. Yang pertama adalah persepsi pemimpin. Persepsi pemimpin penting untuk mengetahui bahawa sejauh apa kita memang bersama-sama duduk dalam koridor yang sama ataupun dalam tempat yang sama. Okey, yang kedua adalah pemimpin harus menentukan sama adakah kita mahu untuk menyamai currency, walaupun tadi saya kata sukar secara mata wang, secara kewangan, tapi macam mana method ataupun cara-cara yang boleh digunakan. Contoh macam transaction menggunakan QRIS tadi itu kan, QR code kan, di Malaysia banyak, di Indonesia pun banyak. Bahkan kita boleh menggunakan QR code kita sampai dekat China, sampai dekat Jepun misalnya. Artinya akan ada konversi dalam konteks perbankan ataupun banking system di sini. Nah, ini balik lagi, ini akan melibatkan konsensus, ini akan melibatkan protokol, ini akan protokol keuangan, ini akan melibatkan kesamaan pandangan terhadap apa yang kita nak keluarkan, apa yang kita nak jadikan dia sebagai satu program. ASEAN selalu akan ada framework. Contoh dalam 2022 kalau saya tak silap 2023 ASEAN memperkenalkan digital framework ataupun kita sebut sebagai DEFA. DEFA. Okey, DEFA. So apa yang kita nampak dalam DEFA misalnya telah ada pun protokol-protokol yang mengatur bagaimana Digital Economy Framework Agreement tersebut ataupun DEFA tersebut menjadi satu bahagian yang penting dalam ASEAN. Dan untuk diketahui, DEFA juga adalah salah satu framework ASEAN yang terbesar dalam konteks digital economy. Jadi itu yang mungkin salah satu cara yang mungkin boleh digunakan walaupun kita tak gunakan printed money ataupun paper money. So kita gunakan kita gunakan wang digital lah, kita gunakan digital currency, digital money macam tu. So ini yang menjadi salah satu yang ASEAN sebut sebagai priority economic deliverables ataupun PEDS. Ini yang termasuk penting dalam improvement ekonomi digital, landscape ekonomi digital ASEAN secara khususnya, dan juga macam mana kita nak menggunakan, nak mengadopt ataupun nak mengambil, nak mengimplementasikan DEFA tersebut ataupun digital ekonomi ataupun digital currency kita sebut secara konteks. Walaupun tak menutup kemungkinan memang ada cabaran. Cabarannya adalah masyarakat di kawasan kampung
kampung, pedesaan, kawasan-kawasan yang terpencil. Nah, ini pun menjadi cabaran juga. Sama ada mereka tak mendapat akses terhadap internet dan seterusnya. Itu isu-isu yang lain. Tapi dalam konteks ni, untuk menyamaratakan itu kena ada satu persepsi yang sama. Singapura contohnya. Singapura adalah yang paling tertinggi mata wang di ASEAN. Adakah Singapura mahu menerima RM1 ataupun RM1,000 dengan $1 Singapura? Tak mungkin. Tak akan mungkin macam tu. Tapi kena ada kesepakatan. Itu tadi saya kata kena ada kesepakatan, kena ada trust, kena ada keinginan bersama. Kalau tak ada keinginan bersama, takkan ada satu regional integration yang dalam. Sama ada EU sendiri pun. Kita tahu Brexit telah terjadi, British exit misalnya, Brexit itu terjadi. Sebab apa? Sebab tak ada dah kepercayaan di dalam situ. So jadi kita kena dalamkan lagi, go deeper lagi, apa yang kita boleh gali, apa yang kita boleh buat menjadi satu kesamaan antara negara-negara ASEAN ini. Baik, terima kasih Dr. Fajar. Ada waktunya kita mungkin akan mengopi bersama di Indonesia sana. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. K. Muhammad Fajar Ihsan, pensyarah kanan politik antarabangsa Venus University. Terima kasih Doktor untuk ruang dan waktunya. Kita berjumpa lagi Doktor. Baik, Otto. Well, moving on to, I think it was very deep, and the fact that we're seeing a lot of summits being attended here today, more than 30 nations, and once again, we have two of our special guests here today, and we're talking about a lot of things when it comes to currency, when it comes to also policies and all that. One thing I'd like to mention as well, when it comes to leadership as well, let's put this to Professor Pham. When it comes to leadership, if a change of leadership, there might be changes in terms of structure, it might be change in terms of certain things as well. But do you think that the current leadership right now can move us further in the near future, seeing that we're a chairman and seeing that a lot of nations are here in Malaysia, lots of discussions being happened? Do you think there will be a change in terms of what has been structured already in the past? One of the key traits of ASEAN diplomacy is that you have an open and also another form of diplomacy that is working behind the scene. So for instance, the open concept is one where the current chair will work with the previous chair and the incoming chair in order to unify and harmonize the economic agenda, at least for that cycle of 3 years, which is not known by most people. Because we have the conception that it's only 1 year, and then it's up to Malaysia to consolidate the consensus of all. But there is that mechanism where current, previous, and the future chair can actually work hand in hand. Now, having said that, ASEAN also began and originated on a very strange note. If we were to go back to the original historical document of ASEAN, social and economic cooperation or community building were actually at the fore. Political and security community or cooperation were actually the third. However, during the Cold War, from 1967 to year 2000, it was political and security cooperation that took utmost priority. So what the rest of the leaders and the ministers are doing right now is trying to revisit the priorities, because we have had one end of Cold War, which we came under the delusion that maybe it's all about globalization. Little did we know that from globalization, we are now facing something known as deglobalization, or decoupling between China and the United States. So again, ASEAN have to come together and then explain to the leaders of China and United States, it's good if you continue to trade, even though neither one of you right now believe in multilateralism. But ASEAN, we have a very minilateral and minimal rules of trading. If you work with us, maybe we can avert the global depression that I mentioned earlier. So within that context, we have been thrown into a historical moment where Malaysia and everyone gathered in Malaysia, including people here in this room, the media, have a very significant role to play in helping the world, averting what Prime Minister Lawrence Wong referred to as the strong likelihood of a second global economic depression that throws us back to
30s. Dr. Ida, mungkin boleh tambah sedikit kerana macam yang Dr. Pah beritahu, kita telah pun ada treaty-treaty, komuniti-komuniti di antara politik juga keselamatan dan ekonomi. Apa lagi yang kita tunggu? Harapan Doktor? Harus diperdalamkan ya. Dari segi rangka tu sudah ada, harus didalamkan. Saya melihat dari segi perdagangan disebut Prof tadi tu, kita ada perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China. Itu pun akan dibincangkan dalam mesyuarat kali ini. Jadi kemungkinan ada perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Amerika pula lah ya. Dan RCEP juga ada yang diterajui oleh Singapura pada pemesyuarat esok hari. Jadi harus diberi penekanan dan perkara sudah berubah. Saya ingin membawa sedikit ya tentang apa yang disebutkan oleh kedua-dua panel ini tentang currency, ASEAN currency. Kemungkinan dalam hal ini kita tidak boleh ikut apa yang dilakukan oleh EU kerana masa EU tu masa yang sudah lama 20 tahun. Jadi sekarang bila kita ada era financial technology ya, maka telah berubah kerana sekarang di bawah anggota BRICS juga, bila mereka berdagang sesama sendiri, mereka tak perlu dah single currency, dia berdagang dengan mata wang masing-masing, cuma dia akan convert lah ya. Jadi kita di ASEAN juga boleh buat begitu, tak perlulah lagi mata wang ASEAN tu, tapi kita boleh menggunakan mata wang masing-masing dengan platform fintech tadi yang disebut oleh Prof Fajar tadi, boleh membuat satu orang kata seamless transaction. Sedangkan kita di peringkat individu disebut oleh kedua-dua ni tadi, bila kita pergi ke negara lain dah boleh lah kita ni Malaysian guna touch and go e-wallet kan. Kalau Singapura memang tak ada isu langsung lah, pasport pun sangat seamless kalau di Singapura tu kan, pasport pun boleh scan saja. Jadi dari segi keuangan pun kita dengan Singapura sangat seamless orang kata, dan kita boleh gunakan juga touch and go e-wallet di Thailand, di Indonesia. Jadi itu yang kita kalau boleh nak buat semua negara serantau ni menggunakan kaedah yang sama ya. Now, with that, of course, we have a couple more minutes left before we say our goodbyes. Now, we'd like to first up say thank you very much, Dr. Pham, for coming to the studio. Is there any message you'd like to say to our viewers out there with regards to this? I would really love to talk about the REE, but then let's focus on what is your hopes? Ironically, my hope is that each and every country that has the natural minerals can develop their REE. Within the context of Malaysia, for example, if we develop REE, the likelihood of adding 0.6% to our GDP growth is annually happening. And that will increase both the size and our ability to share and distribute our per capita income. As the National Security Advisor of Malaysia like to say, we need to get rich before we get old. Because by 2030, 15% of Malaysian population will be over the age of 65, and by UN definition, that would classify Malaysia as an aged society. So there's nothing wrong with being an aged society as long as you have the technology, the right immigration framework to import the skilled labor, and obviously the right capacity to strengthen the human capability of all age groups. Ya. Apa pun yang kita harapkan bukan sahaja satu perdagangan yang bebas, satu persaingan yang bebas juga di antara negara anggota ASEAN. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Ida Ahmad Yassin, Pensyarah Kanan Putra Business School UPM, juga Profesor Dr. Pah Kim Beng, Pengarah Institut Pengantarbangsaan dan Kajian ASEAN INTAS UIAM, atas ruang dan kehadiran untuk berkongsi pandangan dan juga harapan dalam pelaksanaan Second Amendment of ATIGA. Well, thank you very much, and thank you very much for viewing us, and of course later on we'll have two new presenters as well. Ya, kita akan bersama dengan Brandon dan Raja Sufi sebentar saja lagi dalam Grandstand ke-5 Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan selepas ini. Saya Faiz Syairanizam. I'm Otto Othman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.